Dear guests, I would like to announce that we are starting 15th International Scientific Conference dedicated to the problems of national identity in language and culture. And with us, we have Professor de Literature, Vice Doyen of Aix-Marseille University, Professor Alexey Musilovich. We ask you to start the conference with greetings. Thank you. While Alexey Musilovich is connecting or reconnecting again, we have with us Sébastien Lafay, director of l'ERMA, Aix-Marseille University. Yes. Thank you very much. Yes, thank you very much for coming. Hello, everyone. Okay, so I'll start with the greetings. All right, so dear colleagues and conference speakers, as the director of the LERMA Research Unit on the English-speaking world, I'm pleased to welcome you all to this conference on national identity in language and culture, organized by Oksana Shostak. As some of you probably know, Oksana is a recipient of 2 grants, one awarded by PAUSE, the National Program for the Urgent Aid and Reception of Scientists in Exile, and the other by the Amidex Foundation at Aix-Marseille University. It's in this context that we are very pleased and indeed extremely honored to have her on board at LERMA. The 2-day conference on national identity in language and culture, will be another academic event of great scope for LERMA to boast. So I want to start by extending my appreciation to Oksana for her hard work and dedication in putting together an outstanding program that promises to be engaging and stimulating. When Oksana shared the topic for the conference with me, I observed that it was a very good idea to keep it as broad as possible. But looking at the program now, I realized that most papers, at least among those the title to which I could decipher, given my lack of command of Ukrainian, falls very well within the scope of the research conducted at LERMA in our program B, entitled The Relation to the Other, Memory and Identity, but also, and more generally, that exploring the complex and multifaceted nature of national identity is a very good way of bringing together scholars and researchers from diverse fields and backgrounds, fostering an environment of interdisciplinary research that is so valued at LERMA and at Aix-Marseille University. Such being the case, I must express my regrets that I couldn't find the time to propose a paper myself, and I apologize in advance for not attending the conference as a whole, as I am bound by other duties today and tomorrow. However, I'm very honored to have the opportunity to say these few words of welcome before the conference starts. I also want to acknowledge the contributions of 2 members of our research unit, Cécile Cottenay and Sarah Greaves. I can't see Sarah, she'll probably be here in a moment, but I certainly can see Cécile, whose papers will be presented this morning, I think, and I hope I'll be able to listen to their papers. While we are unfortunate to be holding this conference virtually on Zoom due to the ongoing situation in Ukraine and in Europe, I'm still glad it could be organized, even online, thus preserving the opportunity to share research and ideas and engage in stimulating discussions. So I was given 5 minutes, so perhaps I have overstayed myself already. So to conclude, I'd like to say that I'm sure that this conference will provide us with valuable insights into national identity, language and culture, drawing on diverse perspectives, interdisciplinary perspectives, and research methodologies. Once again, thank you all for your presence and participation, and I wish you all a very productive and enjoyable conference. Thank you very much, Sebastian. Actually, I should make one remark, because it was not me
who organized this conference. I had a great team who supported these ideas. So I thank for my team, first of all, for professors Anna Kolesnichenko, Svetlana Haricka, and Halina Bilokony, and for graceful support of National Aviation University in the face of the dean and vice dean and the head of the Department of Foreign Languages. So it was the whole team who stand behind this conference. So thank you very much for. I stand corrected. Sorry, my mistake. So I do extend a very warm thank you to the whole of the organizing team. Well, thank you very much for warm greetings. Okay, I would like to ask the dean of the Faculty of Linguistics and Social Communications of National Aviation University to give us a couple of words to start the conference. We invite Natalia Vitalyevna, PhD in pedagogics and associate professor. Please, Natalia Vitalyevna, can you speak with us? Шановні учасники 15-ї Міжнародної конференції «Національна ідентичність у мові та культури», від імені факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету, всього науково-педагогічного складу, мені приємно привітати вас із відкриттям нашої щорічної конференції, яка проводиться в рамках 5-го міжнародного симпозіуму «Соціокультурний дискурс глобалізованого світу, наука, освіта, комунікація». Це вже стало традиційним, що наші науковці майже в кінці навчального року проводять свій науковий форум для обговорення результатів проведеної наукової дослідної діяльності. Всі ви знаєте, в який складний час переживає наша країна. Йде війна, основною ідеєю якої є позбавлення України і українців свободи, території, своєї мови, своєї ідентичності як належності до української держави і нації. Однією з головних складових процесу становлення миру і спокою в будь-якому суспільстві та й у світі загалом є проблема формування та існування національних і глобальних ідентичностей. Адже залежно від усвідомлення населенням необхідності тих чи інших державних та міждержавних утворень і власного місця в цих утвореннях, значною мірою залежить архітектура національної і міжнародної безпеки. Від того, наскільки ефективно буде проводитись освітня і наукова діяльність, як будуть захищатися права, свободи та інтереси громадян, залежить авторитет нашої держави в світі. Сучасний етап розвитку української науки та вищої освіти як ніколи раніше потребує рішучого підвищення результативності освітньої і науково-дослідницької роботи. Цього року до оргкомітету надійшла велика кількість наукових доповідей вітчизняних і зарубіжних науковців, в яких ви звертаєте увагу на найбільш гострі проблеми національної ідентичності у мові та культурі. Ми з повагою і гордістю ставимось до наших авторів, до вас, наші друзі. Всі ви є наполегливими ентузіастами, небайдужими до гострих проблем сьогодення, відданими науковому пошуку, а це є запорукою якісної та плодотворної як наукової, так і подальшої практичної діяльності. Сподіваюся, що сьогоднішня конференція сприятиме формуванню і вдосконаленню наукової думки, виробленню нових концептуальних підходів у освітянській справі, в усіх її новітніх проявах. Упевнена, що на конференції прозвучить велика кількість цікавих і оригінальних доповідей, і ми почуємо імена нових молодих талантів, які завдяки наполегливій праці, накопиченим знанням і прагненню до самовдосконалення вдасться приєднатися до спільноти видатних представників науки. Бажаю вам всім приємного та результативного наукового спілкування на цьому заході, творчих вам успіхів, здоров'я, миру і добра. Дякую Збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні можливість проводити хоч і онлайн-режимі нашу конференцію. І дуже сподіваюся, що скоро настане той час, коли ми зможемо проводити наші зустрічі віч-навіч. Дякую оргкомітету нашої конференції Національному авіаційному університету. Дякую. Thank you very much. Дякую, Наталія Віталіївна. Okay, at the moment, our conference is going on, and I'm giving the floor to Sніжана Васильівна Голик, acting dean
of the Faculty of Roman and German Philology, Uzhhorod National University. Снежана Васильевна, are you with us? Yes, I'm here. Thank you so much. Thank you for this opportunity. So, dear colleagues, dear participants of the conference from Ukraine and from France, as a former recipient of the post-grant, I was lucky to meet Oksana Grigorievna Shostak in France in person. And I was really happy when the invitation was formulated to join this conference. And our faculty, the Faculty of Foreign Philology of Uzhhorod National University, is really pleased to become the members of the organizing committee and to be involved with this conference. So the topic of the conference seems even more relevant today in the context of Ukrainian-Russian war, when the notion of national identity has become the matter of survival. And of course, so the identity can be treated from different perspectives. It can be treated from the perspective of identity theory or social psychology, but it can also be treated from the perspective of literature and language. And I hope that today's conference will serve as the playground for the exchange of ideas, for very fruitful and successful discussions. And it will be the platform for the scientists from different countries. And it is indeed different countries because, as far as I know, we have members not only from Ukraine and France, but from other countries, the United States of America, from Britain, and many other countries. So I do hope that today's conference will just encourage further cooperation between the institutions and between the scientists as well. So thank you so much. I wish you good luck, and I wish you a very fruitful and interesting day. Thank you. Thank you very much. And I'm giving the floor to a great friend of National Aviation University, the person who started all the relationship with French colleagues, Professor of University Jean Moulin, Lyon 3, Ольга Артюшкіна. Доброго дня, hello everybody. Доброго дня, шановні колеги і друзі. Я рада привітати вас на цій конференції та їх організаторів, всю команду Оксани Григорівни від імені університету Жан Мулен Лyon 3, кафедри славістики. І особливо подяка пані Оксані Григорівні Шостак, яка є такою серцем і душею цієї конференції, вже 15-ї конференції, на дуже актуальну тему, як підкреслили мої колеги, проблеми національної ідентичності, мові та культурі. Дуже приємно бачити, що, незважаючи на актуальну ситуацію в Україні і жахливу війну, українські науковці продовжують наукову роботу. І за це всім колегам з України, хто в Україні та в інших країнах зараз, особлива подяка та пошана. Залишається позичити учасникам конференції цікавих дискусій, ефективної роботи і спілкування. І я щиро сподіваюся, що в наступні роки ми зможемо побачитися у мирному Києві, в мирному Україні і під мирним небом. Дякую вам всім. І ще раз велика пошана до вашої роботи. Merci beaucoup. Merci. And I regret, but I cannot assist on all the communications because we are on the middle of examination session here in Lyon 3. But I wish you good luck for all the day. Thank you, Oksana. Oui, bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Okay, right now I am giving the floor to another prominent figure of the Faculty of Linguistic and Social Communication, National Aviation University, to Vice Dean Анжеліка Кокарєва. Дякую, шановна Оксана Григорівна. Я вітаю сьогодні всіх учасників на 15-й ювілейній міжнародній конференції «Національна ідентичність у мові та культурі».
Хочу висловити, знаєте, своє захоплення, тому що, не дивлячись ні на що, кафедра є потужною. Оксана Григорівна міцно тримає науковий фронт і організує поспіль 15-ту конференцію. Тож сьогодні на факультеті справжнє свято. Хочу сказати, що ми з Наталією Віталіївною сьогодні вже на другій міжнародній конференції. Сьогодні в Національному авіаційному університеті проходить офлайн-конференція, яку організувала також співдружня кафедра нашого факультету. Тож ми всіх вітаємо з відкриттям цієї потужної конференції. Я бачу, що долучились наші партнери, гості. Сьогодні конференції, знаєте, набувають такого, знаєте, мають таку новизну, тому що ми всі разом, ми партнери, ми друзі, і мені дуже приємно, що ми працюємо з нашими партнерами як єдине ціле. Ми хочемо показати, що все ж таки Україна, вона відкрита, і ми дуже всі, знаєте, хоч і переживаємо такі тяжкі часи, в країні війна, але ми як єдина сила разом, знаєте, молимося кожного дня, щоб наступила скоріша перемога. Війна вже триває понад рік, але ми не зупиняємось, і кожен викладач, кожен, хто працює на розвиток саме освіти в Україні, робить дуже величезну справу, тому що саме від вас, від нас всіх залежить майбутнє нашої рідної України. Знаєте, війна закінчиться, і ми, знаєте, у нас вже ім'я в всьому світі є, і ми будемо найкращою країною. Тож я всіх вітаю, дякую Оксані Григорівні та всім організаторам за організацію. З задоволенням послухаємо ваші пленарні доповіді, а також всім хочу побажати міцного здоров'я, тепла, не тільки за вікном, а й в серці. Ми переможемо. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Glory to Ukraine. Okay, thank you very much, Angelica. And the next floor, I would like to give to the head of the Department of Foreign Languages and Translation, Faculty of Linguistics and Social Communication, National Aviation University, Professor Olena Kovtun, please. Thank you. So, on behalf of the Department of Foreign Languages and Translation team, it is a pleasure to welcome the participants of the 2023 International Conference, National Identity in Language and Culture. I'm sure the organizing committee, headed by Oksana Shostak, has gone to great lengths to plan a memorable event and ensure the presentations and content meet a high standard. The purpose of this conference is to bring experts from academia and other interested organizations to discuss the latest developments and challenges in the field, to foster interaction and networking between them. This includes important discussions on language, culture, and national identity issues, which today are becoming not just scientific notions, but as it was said by the previous speakers, these are the notions which somehow indicate the survival of the nation in the circumstances of war. I hope the event will serve as an outstanding forum to share ideas which in turn have the potential to become innovations for the benefit of humanity. In closing, I wish all the participants an enjoyable, memorable, and productive time here, and look forward to the partnership that result from our networking and discussions. And I do hope that in future we will have a chance to meet in person, not just online. Thank you once again for Oksana Shostak and organizing committee of the conference, and enjoy
the conference. Thank you. Okay, thank you very much for warm words. And we are going to our reports. And the first reporter for today will be Cécile Cotenet. Thank you very much, Cécile, for agreeing to participate. And I would like to introduce Cécile not only as outstanding specialist of Lerma, but as my personal friend who helped me a lot to adjust in this in the environment of the French academia. So Cécile will present on the topic, what is an American book? So you have the floor. Thank you. Thank you very much, Oksana, for this introduction. I hope you can hear me okay. The sound is okay? All right. Could I, can I share my screen? Yes, I think I can directly. So I'm going to do this. And it should, no, I don't know if you can see anything. We can see and hear you perfectly well. Oh, you so can see, okay, you can see the slides? yes, we can. Oh, We okay. can hear everything. So please. All right, because I couldn't see it. Okay, so I also want to thank all of the organizing committee for putting together this event in spite of all the obstacles that you face. I also want to apologize for not being able to deliver my paper in Ukrainian and for not being able to attend the whole conference, as I also have duties that I must attend to, but I will be here for this morning. I do hope my paper will meet some of your expectations. I must say that national identity is not my central topic of research. So I want to consider the notion of national identity of literature through the prism of publishing and book history. My object of research is the mediation of US literature throughout the 20th century, focusing on mediations of the publishing and academic fields. This leads me to interrogate the shaping of un-American literature in France, or reshaping of a national literature in a foreign context. Who helped to import this literature? What does this importation, either in translation or in English, do to the idea of this literature's national identity? How does one articulate between the local French context and the global? To what extent does a foreign literature influence or even become part of another national literature? These are all questions that will inform my reflections this morning. My theoretical framework adopts a transnationalist lens with a focus on a dynamics of movement across frontiers from one nation state to the other, and focusing on how the movement is achieved in part by intermediaries who are non-state actors generally, but however are not always at a remove from a nationalist project. Second, as a book and publishing historian, I consider translation studies not from an aesthetic perspective, but from the point of view of the social and professional actors who partake in the publication of the translation, that is, publishers, literary agents, and translators, also looking at paratext. The third and last point that I want to make is that the term American is actually a misnomer, but it continues to be used in French academia to designate whole areas of study from American history, American literature, that are actually not American as a whole, but of or from the United States. This in itself raises questions pertaining to the notion of national identity. So the first part of this paper will consider what I call possible confusions stemming from the very materiality of texts and books
And the second part will build on examples of 20th century literature to consider how French actors in publishing and in academia constructed canons of US literature that differed to a large extent from the US national literature. James Fenimore Cooper is certainly one of the most obvious embodiments and the first historically author of American literature, often branded as a nationalist author. His historical fiction epitomizes one of US literature's characteristic features around the notion of space. It is one of the first such fiction to mythologize the frontier, casting the scene for mythologized white Indian relations, as Oksana knows quite well. Also developing a national iconography through his use of local color and depiction of historical founding events of the Revolutionary era. This especially in the Leatherstocking Tales that were published between the 1820s and 1840s. So there is no doubt that Cooper is a quintessentially US author. Or was he? Many literary scholars and historians have demonstrated that his fiction actually played to British tastes and was strongly influenced by the writings of the hugely popular Scottish novelist Walter Scott. The very structure and tempo of many of his novels were influenced by the traditional English 3-volume novel as opposed to the 2 volumes in the US at the time, leading him to write parts that dragged on in the beginning and so influencing the structure and the tempo of the text. If we look at early French editions of James Fenimore Cooper, we find a striking element in the paratext that reinforces Cooper's status as American author. What you see here are title pages for 2 texts that were published in France in French. And as you can see, it says, complete works of Mr. Cooper, American, and then the title of the works. Why would his nationality be thus emphasized on these title pages? Was it only to distinguish it from other French works that were published by the publishers Gosselin in this case? In the absence of international copyright at the time that Cooper was writing and publishing, Cooper was intent on protecting his works in England first before they were published in the United States. In the US, he would be protected by way of his nationality. In England, it was a matter of prior publication. In 1826, Cooper moved with his family to Europe and started to master the international literary and publishing sphere. Aiming to get protection, and that means also getting money for his work, on the European continent, in England and in the United States, he devised several strategies. One of these strategies was applied to The Prairie, 1827, and The Red Rover, also published in that same year. These were actually first printed in France in English before they were published in London and subsequently published in the US. And this is an extract from Spiller and Blackburn's descriptive bibliography that really tells us the exact dates on which the editions were published. It was from these printed texts that Charles Gosselin in Paris would ultimately publish a French translation. So if we come back to my proposed title, what is an American book? What we have here is the case of a characteristic US historical novel featuring the frontiersman Natty Bumppo, but actually a partly French book as far as its manufacturing is concerned. Skip now to the 20th century. Cooper was actually not the only author of American nationality to be first printed and published in English in France. The Making of Americans, 1925, by famous expatriate poet Gertrude Stein, was published in France by a US publisher, Robert McAlmon, with his imprint Contact Edition, printed in English by a French printer, Maurice Darentière. Now, from a print culture perspective, are we again justified in calling it an American book, or is it merely an American text?
Sociologist Pierre Bourdieu has demonstrated that when texts travel across frontiers, usually in translation, they do so without their national field of production. In fact, through a series of what he calls social operations performed by publisher, editor, translator, but also book designer, the new book is quite often made to fit the interests of the importers. Besides the obvious economic interest, there also exists an ideological and political interest. Ronald Jen, US scholar working in France, has examined a curious case of acculturation, a modality of cultural transfer he defines as that, quote, whereby the imported object is reinterpreted by the host country and transformed into a symbol of resistance. After crossing the Atlantic and being presented as a children's book in the early 20th century, in 1948, Mark Twain's Huckleberry Finn was published by a French communist publisher, Les Éditions d'hier et d'aujourd'hui, who packaged the book as a serious work of fiction, more for adults than for children. For Jen, the cover art that you can see here, a French map of Louisiana around the time of its purchase by Thomas Jefferson, and the preface that was written by a French communist intellectual, Jean Canapa, who was very instrumental in aligning the French Communist Party on the Soviet communist ideology at the time, all of these elements from the paratext for Jen worked to make this quintessentially American novel a commentary on slavery and bourgeois ethics. With this particular edition, Huckleberry Finn underwent a textual and visual metamorphosis, emerging as renewable, a text that served to stigmatize the image of America instead of promoting it as it had in other editions to prior generations of younger readers. This was not only acculturation, but also domestication, at least to an ideology, if not to a national culture. Now I move to the second part. It's now quite well known among literary historians that beginning in the mid-20th century, the institutions of the French national literary field, as well as French academia, contributed to the building of a US, is it national, literature, which was not strictly equivalent to the US canon that was being defined across the Atlantic. In 1946, French intellectual Jean-Paul Sartre delivered at Yale University a conference that was later published under the title American Novelists in French Eyes. And this is its opening paragraph. There is one American literature for Americans and another for the French. In France, the general reader knows Babbitt and Gone with the Wind, but these books have had no influence on French literature. The greatest literary development in France between 1929 and 1939 was the discovery of Faulkner, Dos Passos, Hemingway, Caldwell, Steinbeck. The choice of these authors, many people have told me, was due to Professor Maurice Coindreau of Princeton, who sent us their works in translation with excellent prefaces. Now, Sartre was an important intellectual figure and a cultural gatekeeper in the aftermath of World War II, and actually for a very long time after that. A gatekeeper through his own writings, but also through his work as editor of a cultural and critical review that was called Les Temps Modernes. So because of his position in the French intellectual field, such a statement on American literature colored much of its French conception and reception at the time. Now, there are several points worth noting in this excerpt. First, the idea that the French notion or definition of US literature was different from that of Americans themselves. And this seems to be confirmed by a contemporary commentator. This is a statement by a Harvard professor of comparative literature who ironically commented on the reception, the French reception of US literature here. Of course, you will note the irony in the very first, the beginning of the paragraph. It is we who are undiscriminating, not they, the French admirers of our literature argue. The second point that I want to make is that the very canon that Sartre establishes at the beginning of his talk is precisely the canon that will continue to be at the center of scholars' discussions and analysis of US literature after World War II. That is Faulkner, Dos Passos, Hemingway, Caldwell, and Steinbeck. And this is also the case in another seminal work
published in 1948, which you have here, L'âge du roman américain. The third point we see in Sartre's declarations, the suggestion that one single man, Maurice Edgar Coindreau, might have been responsible for setting the spark to this canon or even defining the canon, and I'll come back to this in a moment. Fourth, what is not said by Sartre is the role played by publisher Gallimard, who was established in 1909, for whom Coindreau translated, and also it was the publisher of Sartre's own review, Les Temps Modernes. So Coindreau's role as a major translator of this canon is well documented, and no one can deny the part he played in establishing this US literary canon in France, to the extent that Sartre would claim that, quote, translated, US literature is Coindreau literature. To a certain extent, one may wonder if France's acclaim of Faulkner did not initiate a form of feedback loop that ultimately led to Faulkner being considered in the United States. In 1963, a year after the author's death, Coindreau published an article in this cultural magazine, L'Express, which was titled, I'll translate the title, 1 year after his death, Faulkner remains little known in the United States. And so he wrote, I just translated part of this, Europe was more moved than America upon his death. He had been one of ours well before his own country had even consented to pay attention. One of ours. When reading Coindreau's reviews and essays on US literature and Sartre's pronouncements, one gets the distinct impression that this US literature was in the process of merging with French literature. In fact, Sartre's 1946 conference aimed at demonstrating the influence of US modern authors on their French contemporaries, people like Camus, of course, or others who he wrote of another author who has now gone out of style, Marcel Mouloudji, that he, quote, wrote American as naturally as one breathes. So Sartre's claim is that French literature was being revived by this influx and by this exposure to US literature in a reverse manner to what had occurred before World War II. Now, while the publication of these authors in foreign literature series clearly identified them as foreign, others were actually published in series that were ostensibly home to French literature. And these are just covers from the same authors, Horace McCoy and John Steinbeck. On the top row, what you see is their text in what we call La Blanche by Gallimard. La Blanche is the title of the series. And this is a series that mostly published French literature at the time. So Camus, Marcel Proust, André Gide. The bottom row is the same authors published in a series that is ostensibly a foreign literature series. It's called Du Monde Entier, of the whole world. And so in book history, we do know that the paratextual elements play a part in the way that this literature is going to be received, either as foreign literature or as close to, or even as perhaps just French literature or national literature. Another example of this blurring of lines between foreign and national is the actual fabrication, and this is Professor Levin's words, of American novels, with the very famous example of Boris Vian's pastiche of American noir in the pseudo-translation J'irai cracher sur vos tombes. Now, Vian presented this book. Vian is a French author, also a translator working for Gallimard. He presented this book as written by an African-American author, Vernon Sullivan, who never existed, who was at the time, according to Vian, experiencing censorship in his own country. The text is largely modeled on works by Faulkner, Henry Miller, or James Cain. It also testifies to the influence of Gallimard's, so Gallimard is a very, very prestigious central French publisher, emerging Série Noire series, for which Vian was also translating. Now, this is a series that was created in 1945 and masterminded by a translator and editor named Marcel Duhamel. It was dedicated to hard-boiled noir detective fiction. It actually placed the genre of noir on the global map.
Interestingly, this series included fiction by foreign authors, British authors, who were mistaken for US authors. This is the case for Peter Cheney, who was British. Also included fiction that was authored by French writers with all the American codes of the genre, but published under American-sounding pseudonyms. So this is, Terry Stewart is actually a synonym for the French author Serge Arquette. And it also featured a particular set of texts that were first written in English, but published first in their French translation before being published in the United States, often with a very different title than that was initially designed by the author. And I'm thinking of a series of texts by African-American author Chester Himes. You can see here one of these texts. So just to show you, this is Chester Himes' first publication in French from the translation of his own text. It was called La Reine des Pommes. When it was published in the United States first, as you can see, as a popular pulp text, it was called For Love of Immabel, and then it was re-edited later in the mid-1960s under another title, A Rage in Harlem. There are 6 such texts by Chester Himes that, again, all of this brings confusion for people who are trying to know exactly what the bibliography, what Himes's texts are all about. So what do we have? We have US texts, but French books materially. We have US texts packaged for French readers in a specific context. We have the building of a French canon of American literature, I should say US literature, in the mid-20th century, differing to some extent from the national canon of literature. And we have the building of what I would call well, I would not call it this, but I think we could call it this, a US subcanon of pulp literature that has since become cult after now in the early 21st century. Now, all of the examples that I've given you are quite well known for both scholars of French and US literature, and as such, they do not represent original research on my part. I have to say this. But what they do show, I believe, is the role played by cultural and economic mediators and gatekeepers, the scouts, the publishers, the editors, the translators, the printers, in the importation of a national literature to another national literary field. And what happens in the process? What happens is, in some cases, a form of deterritorialization. Texts, again, circulate without their original field of production, as the French sociologist Bourdieu has noted, but also a process of re-territorialization. What also happens is the shaping of a national literature, US literature, in a foreign setting, and ultimately the shaping or reshaping of a national literature, in this case, French literature, by way of appropriation, adoption of a foreign literature and its own codes in the wake of the Second World War. Els Andrigat and Sophie Levy wrote in their introduction to this special issue, published in 2010, a special issue on transfer and integration, foreign literatures in national contexts. The application of sociological and book history approaches to the study of transnational reception processes may offer a new perspective on national literary histories. Traditionally, literary histories focused on national literatures, taking into account developments abroad solely as factors of context and influence. Foreign literatures are principally not considered to be part of national literatures, even if there is a long history of translation or reading in foreign languages, or if foreign works have clearly set the standard for national works. And so what I think is what print culture or book history can bring to this is actually a relocalization of the foreign literature in another context, quite on materially, as you can see with the series and the paratext. So while publishers, librarians, booksellers, and possibly translators still need tags such as foreign literature, American literature, US literature, or other names for other foreign literatures, is it still relevant for us as scholars of literature or literary history
to view literature in terms of national literatures at a time when transnationalism has clearly taken over in the humanities as they are practiced in the western part of Europe. Thank you. Дякую. Thank you very much, Cecile, for extremely interesting presentation. For me, it was quite an opening that Mark Twain was promoted in Europe by the followers of Marxist theory. It was, and I have one question. Actually, I would like to repeat the question you have raised, just to know your opinion. How do you think that there is no such notion as national literature? And another question, of course, American literature, due to French publishers for physical existence of their books. But how do you think, were there any influence of American texts upon French literature? And to what extent we can speak about that? Thank you. Thank you, Oksana. So the question is a little bit of a provocation. Working from a transnational perspective, it's important to understand that it's a question of crossing frontiers, crossing boundaries, crossing national frontiers, but not erasing these frontiers. They are still there, and considering translation not only as something that would globalize a text, but continue to take into consideration the fact that there are national frontiers. But when there is such a strong, and I don't know if this is the case in other countries, and I would be very interested to know if it's the case in other countries, when you have such a strong interpenetration of the foreign, in this case, US literature and French literature, I think it really complexifies our notion. And I don't know if it's relevant or productive to speak of US literature. Again, what is American literature? How do we define it? The definitions will vary according to the period. The definition will also vary according to the context of reception. Okay, so what we call US literature in France is not necessarily what Americans across the Atlantic at the time were considering to be literature. Sartre says that when he was speaking about Faulkner to Americans when he took this trip to the US, people would look at him and say, you don't mean that you're reading, that French readers are reading this smut, okay, because of the scandalous aspects of literature. So for me, it's just a question of thinking about the local, the global, and what happens when these texts move and circulate, okay? But I don't have a definite answer to the question, is there a national literature? For your second question was on the influence of the French literature on US, or the other way around? Oh, no, we definitely know that there was an influence of French literature upon American text, but vice versa. Were there any influence upon French writers by American texts, especially if they were published in France? Yes, it's quite clear for several texts of Camus. And so in that particular period, I think it would be very clear for other contemporary authors today, perhaps in specific genres that we associate with US literature, such as noir fiction, for instance, or detective novels. But it's always a question of appropriation, of transformation of these codes and of this influence. But I'm not a specialist of French literature, so perhaps other of my colleagues could answer that question much better than I.
Thank you very much. Thank you. Any questions to our presenter? Okay, then thank you very much. And I would like to give next floor to a great friend of our country. I should tell that first days of war last year, I received this very warm email from Eka Vardashvili, who asked, how are you, colleagues? Are you alive there? So we are alive. Thank you very much. And right now, Eka Vardashvili, Doctor of Philology, Associate Professor of Ivan Yavakashvili, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, is presenting about the issue of Georgian identity in European literature. Please. Thank you. Добрый день. Для меня великая честь быть с вами сегодня. Я и мои коллеги верим, что Украина скоро переборет уцы несправедливой войны. Слава великому народу Украины. The title of my paper is the issue of Georgian identity in Georgian literature. In their writing, European authors write about the main features of identity of Georgians. They highlight the main priorities that define the identity of Georgians. There are the geographical location of Georgia, the place and the role of historical Georgian Christianity, morals and manners and customs, appearance of foreign Georgians, Georgian language and literature. Historically, Georgia always was a carrier of European orientation. Georgian state-oriented of European values. First of all, we was express the incorrecting to Christianity. Relation to the Christian world determined the European character of its culture. Thus, foreign authors try to discuss the issue of Georgian identity in relation of European culture. This time we will focus on several European authors. Famous French writer Alexandre Dumas' father lived in Georgia in 1858-1859 years. In his own work, The Caucasus, he speaks about the spiritual and material values of Georgian people, defines their identity. Dumas seems to be well acquainted with foreign literature and historical sources about Georgia. However, when discussing his experience, he describes the impressions based on that he saw with his own eyes. In the book of Dumas speaks with the admiration about Georgia and believes that it is necessary to study their identity. In the writing, it is obvious that Dumas is well acquainted with the geographical situation of Georgia, its history. In the chapter, The King Tamar's castles, he's right. Queen Tamar is the most believed and famous person in Georgia. She is contemporary of King Louis of France and like him, but most successfully she fought recently against the Muslims, just as all the castles in Normandy are named after King Robert. All the ancient castles in Georgia are called after Queen Tamar. There are about 150 old castles in Georgia. Some of these belong to one king, some to others to some princes. They are where now became a place for the eagles and jackals to live. It is noteworthy that all these old monuments are built in a beautiful place and magnificent to look at. Dumas tries to connect all the facts and the events that happened in Georgia with the European reality and draws a parallel between them. In Tamar, they see not only the king of Georgia, she was the defendant and spreader of the Christian faith, the protector of all Christianity. It is also important that Dumas
that Dumas exactly defended Tamar's equipment as a merit her place in the Georgia and world history. In Tbilisi, Dumas fascinated by the opera house and troupe. I must saw that as soon as an enter in the vestibule, I am amazed by the simple and refined style of the ornament. I felt as if I had entered the vestibule of the theaters of Pompeii. In his work, Dumas discussed the cultural heritage of the Georgia as one of the main features of identity of Georgians. He talks about the appearance of Georgians and Caucasus women in the words of the famous Dutch traveler John Strauss. Dumas' trip to the Caucasus and the Georgia is not an accidental event. In the 19th century, France showed great interest in Georgia. When we talk about the identity of Georgia, we must remember the books by the Oliver Wardrop, The Kingdom of Georgia, Notes of Travel in a Land of Women, Wine and Song, with the author published in London on 1888. Among the other issue, Wardrop spent a lot of time talking about literature as a determinant of identity of Georgians. He considered Bible translation and theological works of the earliest examples of Georgian literature. In the opium Georgian-Greek relations were close of 11-12 centuries. He writes about the Shota Rustaveli, the knight in the Painter's King. The ideas of love expressed by Rustaveli are partly of the Ovidian type, without any of the indexally of the Latin poet, but he had not studied Plato for note, and we see in his work traces of these metaphysical theories with Bonaventura, Dante, and many of their contemporaries and successors found of Christianity. Arthur Leist also talks about the Georgia identity in his works published in Georgia abroad. In the books of Head of Georgia, he writes, first of the chivalry were the two central pillars and the medieval Georgian public relations. Due to the scarcity, its history could not be properly described in the world history. However, the people splendidly fulfilled their mission before the mankind. European authors try to define the main features of the Georgian identity in the order to give the Georgian culture its proper place in the European family. Thank you. Thank you very much. It was quite interesting to hear about the literature we do not know yet, but since we have such a mixture right now at the plenary session, my question might be probably a little bit provocative as well. Are there any connections between French and Georgian literature? If they are existing, it would be really nice to hear about that. Yes, it's very connections between Georgia and French literature in the 19th century. The ideas of Hugo, the Béranger, and the other authors is in the our literature 19th century. And the very interested in the French part of the Georgian, we have many. We have consuls in Georgia, in Tbilisi, and many travelers, the Gamba, the Chardin, and the other became to Georgia and wrote about us very interesting stories. Okay, thank you very much. If anyone has questions to our presenter right now?
Okay, then, thank you very much, Eka. And next floor goes to my scientific mother, my academic advisor, Natalia Alexandrovna Vysotska, the leading Americanist of Ukraine. We have an honor to have her practically last 5 years at each conference. So thank you very much, Natalia Alexandrovna, for coming again and for sharing your deep knowledge and your personality with us. Діалектика центральноєвропейської єврейської ідентичності у першій половині ХХ століття. П'єси Томаса Стоппарда «Леопольдштадт». Please. Thank you very much, Oksana, for your kind introduction. And I'm really happy to see so many familiar faces and new faces. And I wish it could be offline, but hopefully maybe next year. So I'm going to present my paper in Ukrainian, but still for our guests who do not understand it, let me precede it with a short annotation in English. So the paper deals with dynamics and dialectics of Central European Jewish identity in the first half of the 20th century, according to Tom Stoppard's latest play, Leopoldstadt. So I'm not dealing with American, but with British literature, with British drama right now. And so it is Stoppard's latest play so far. It was written in 2020, and it is the first Stoppard's play to address the fate of European Jewry, even though the playwright himself is a British author of Czech Jewish descent. Features of similarity and divergence between his biography and the play's events are traced. The action is set in Vienna from 1899 to 1955. It is argued that the play marks Stoppard's movement from postmodernism to metamodernism, according to its worldview and aesthetics. The following stages in the evolution of Jewish identity over the period depicted have been identified. The prevalence of assimilationist model among European Jewish bourgeoisie in early 20th century, then disillusionment as to its viability in anti-Semitic environment, then attempts at embracing socialist or national identities, and finally, the Holocaust survivors' confrontation with the need to shape their new identities under changed historical conditions. So it's a huge family saga, we can say, so lyrical saga, personal saga. Отже, останню за часом написання п'єсу видатного драматурга сучасності британця Тома Стоппарда відділяє від попередньої близько 5 років творчої паузи. З одного боку, від 85-річного маестро можна й далі очікувати чергових звершень. Я не припинив думати, запевняє Стоппард. З іншого, Леопольдштадт надається до прочитання як своєрідний фінальний акорд у блискучій кар'єрі автора, не лише в англомовному, а й у світовому театрі. Він допускає і таку можливість, пояснюючи перенаселеність п'єси персонажами, їх там близько 40. Стоппард з притаманною йому іронією коментує: якщо це буде моя остання п'єса, хотілося б завершити чимось фундаментальним. Сюжет Леопольдштадту має очевидні перетини з біографією драматурга, чого він старанно уникав в минулому. Проте й тут Стоппард, британець єврейсько-чеського походження, вибудовує дистанцію між собою та матеріалом п'єси, ставлячи в її центр дві буржуазні єврейські родини з Відню, пов'язані між собою та зі своїм австрійським оточенням безліччю ниток зі шлюбними узами включно. Назва п'єси «Леопольдштадт» – це топонім, що в 18-19 століттях позначав квартал єврейської бідноти в австрійській столиці, вихідну точку соціальної мобільності для євреїв.
І хоча на зламі 19-20 століття, коли починається дія, заможні і благополучні персонажі мешкають в особняку на престижній Рінгштрасе, примара ізгойства та злиднів, що асоціюються з Леопольдштатом, завжди підсвідомо маячить перед ними через їхню етнічну приналежність, втілюючись у лячній реальності Австрії 30-х років як сателіта нацистської Німеччини. Дія п'єси складається з 9 сцен, які плавно перетікають одна в одну і охоплює понад 5 десятиліть трагічної історії ХХ століття. Від його канону 1899 до середини 1955 рік, із зупинками в доленосних 24 та 38 роках. Місце дії помешкання мерців не змінюється протягом усієї п'єси, тобто збережено принаймні одну з класичних єдностей. Але від сцени до сцени час та історія вносять у життєпростір родини сумні корективи. Автор безжальний до персонажів, не дозволяючи кільком поколінням родин уникнути жодного жахливого повороту долі, уготованого цим півстоліттям усім, кому випало жити в той час, і, зокрема, євреям. Ця безжалісність поширюється й на самого драматурга. Недарма авторка його нової біографії Герміона Лі стверджує, що він вписав у Леопольдштат докори свого сумління. Річ у тім, що протягом більшої частини життя Стопард здебільшого несвідомо, але не зовсім, майже навмисна сліпота, скаже про це пізніше сам Стопард, відсторонювався від свого коріння, не надаючи великого значення ані своїй чеськості, ані своїй єврейськості. Томаш Стреслер або Штреслер, справжнє ім'я драматурга, потрапив до Великої Британії у 8-річному віці з Індії, де опинився з матір'ю після втечі з окупованої німцями Чехії та загибелі батька. І він, і його брат взяли прізвище свого відчима-англійця і стали типовими англійськими хлопчиками. Школа-інтернат, крикет, милування мальовничими краєвидами доброї старої Англії. Мати підтримувала в сина прагнення до повного занурення в тут і тепер, вважаючи, що так для нього буде краще. Отже, рухаючись від успіху до успіху з кожною новою п'єсою, Стопард нічого не знав і не прагнув дізнатися про долю своїх родичів, які залишилися у Центральній Європі. Лише у 90-ті роки, коли залізна завіса врешті-решт рухнула, він зміг відвідати Чехію, де подружився з колегою-драматургом, майбутнім президентом Вацлавом Гавелом, і де його ставлення до своїх чеських корінь змінилося. Щодо єврейської конституенти, тригером до зацікавлення нею стала зустріч із родичкою, яка приїздила до Англії. Саме від неї він почув скорботну історію родини, страшне слово «Аушвіц», і, ймовірно, саме це спонукало його до історико-архівного пошуку і роботи над п'єсою. Відтак, Леопольдштат, принаймні якоюсь мірою, це результат перегляду Стопардом структури власної ідентичності та спроба спокутувати провину перед десятками назавжди безіменних для нього, але близьких людей. Як роздум про долі центральноєвропейського єврейства, як нагадування про історичні катаклізми ХХ століття, як попередження про недопустимість забуття минулого, цей твір, вочевидь, вимагав іншої поетики, ніж попередній доробок Стопарда, відомого як віртуоз інтелектуальної постмодерністської гри. Хоча природа обраного матеріалу аж ніяк не суперечить присутності у п'єсі трагічної іронії та вишуканого стопардівського гумору, в цілому він налаштовував на граничну, вже не пост, а метамодерністську щирість та серйозність. Втім, як заважують дослідники, зокрема Хантер, я цілком поділяю цю думку, ядро стопардівських п'єс і раніше складали емпатія та гуманізм, лише зовні закамуфльовані постмодерністськими техніками. Як зазначає Хантер, вже у ранніх п'єсах його серйозність стосовно моральних питань у сполученні з засадною вірою в життя – це троянський кінь у стінах модерністського сумніву та постмодерністської анархії. Водночас
Водночас, на відміну від типових для Стопарда багаторівневих ігор з об'єктивною реальністю та часом, з істиною та смислами, зі здобутками попередньої культури та з мовою, історія родин Мерців-Якобовичів представлена з формально-театральної точки зору напрочуд просто. Дія розгортається в хронологічній послідовності за винятком єдиного і тому особливо ефективного епізоду повернення в минуле близько до фіналу. Зважаючи на масштабні часові параметри, визначальну роль історичних подій у долях персонажів та велику кількість дійових осіб, жанр твору визначають як ліроепічну, родинну або інтимну сагу. Має право на існування, на мій погляд, і інша дефініція – частково епос, частково есей. Адже Стопард, як неофіт в єврейському питанні, який глибоко вникнув в нього лише останніми десятиліттями, вкладає до вуст своїх героїв багато історичної інформації, добре відомої світовій спільноті, котра, на відміну від автора, не заплющувала очі на процеси, які призвели до Голокосту та на його наслідки. Тому деякі з розлогих монологів дійсно нагадують есеї або міні-трактати з єврейської історії. Попри всю його окремішність у драматургічному спадку автора, до Леопольдштату у зовсім інших контекстах переходять постійні теми, що турбують Стопарда протягом життя – хаос і порядок, невизначеність та випадковість, так само, як і обов'язковий науково-філософський компонент його драм. Всі вони сплітаються у тугий художній вузол у питанні національної ідентичності персонажів. Якщо сучасні погляди на етнонаціональну ідентичність позиціонують цю категорію якомога далі від її есенціалістського розуміння як фіксованої та незмінної, тобто навпаки, як плинну, множинну, динамічну, як результат вибору, а не народження, то перша половина ХХ століття не залишала для вибору достатнього простору, бо ідентичність особистості або групи визначалася тоді у першу чергу ззовні, а не зсередини. Філософ та культуролог Ентоні Аппіа виокремлює в кожній індивідуальній ідентичності два виміри – колективний та особистий. Причому саме перший, точка перетину всіх колективних ідентичностей індивіда, слугує підставою для об'єднання у соціальні групи. Саме цей вимір переважає у п'єсі. Важливість колективного компоненту у становленні ідентичності не підлягає сумніву, оскільки уявлення людини про власну тожсамість завжди формується у діалозі зі сприйняттями іншими. Крім того, ідентичність конституюється головно через теоретичні постулати та практики, пред'явлені індивідууму через соціальні інститути та тією чи тією мірою опосередковані найближчим оточенням. Як результат, у першій половині минулого століття, незалежно від самоідентифікації, громадяни Європи єврейського походження сприймалися саме як євреї, а не як члени тієї нації, в лоні якої вони мешкали упродовж століть, та з якою часто ідентифікували себе. А коли бачення власної ідентичності самим індивідом та його оточенням розходяться, виникає ідентичнісна криза, яка призводить до психологічної травми. Процеси, які перебувають в центрі уваги протягом перших 5 сцен п'єси у період між початком століття та Першою світовою війною. Перша художньо проаналізована у п'єсі модель єврейської ідентичності орієнтована на асиміляцію, але зі збереженням власного етнічного спадку. Її речником виступає успішний промисловець, власник текстильних мануфактур Герман Мерц. Як зазначив у своїй рецензії на п'єсу Ентоні Шарп, єврейські митці, починаючи з Філіпа Рота і до Вуді Аллена, досліджували трагічну неоднозначність асиміляції, проте нікому з них не поталанило розглянути її в історичному контексті з такою вбивчою ясністю, як Стопарду. У першій сцені на календарі грудень 1899 року
ці родини на чолі з Германом можуть видатися зразковим прикладом ефективної асиміляції євреїв у соціум. Їхні члени посідають поважні посади і беруть шлюби з неєвреями. Сам Герман хрестився у католицтво, і вже за кілька хвилин після відкриття завіси читачі або глядачі переконуються, що перед ними справжні вершки віденського висококультурного товариства. Їхні розмови точаться навколо сіоністських ідей Герцля, це чоловіки розмовляють, та нової п'єси Шніцлера. Жінки обговорюються концепції Фройда та симфонії Малера, а портрет хазяйки оселі дружини Германа пише наймодніший художник Густав Клімт. Приводом для озвучення активної асиміляціоністської позиції, головним експонентом, драматург робить актуальну на той час суперечку щодо проєкту створення єврейської держави у Палестині. Герман називає його дурнею і виголошує справжній панегірик багатонаціональній Австро-Угорській імперії. На його думку, вона поклала край поневірянням євреїв, найгірше для них вже позаду. Ми ридали на ріках вавилонських, але це було колись, і все, що відбулося після цього – вигнання, масові вбивства, спалення, криваві наклепи – все минуло, як середні віки. Погроми, гетто, жовті наліпки – все згорнуте і викинуте на звалище, як старий килим, бо Європа залишила це позаду. Упередження вмирають довше. Це цитата була. І хоча він не заперечує наявної в австрійському суспільстві дискримінації щодо євреїв, він вважає, що це тимчасове явище у загальному поступі прогресу, бо упередження не зникають в одну мить. Він перераховує всі зміни на краще у царині отриманні євреями рівних прав і тріумфально проголошує, що вони сталися протягом життя одного покоління. Мій дід носив лапсердака, мій батько відвідував оперу в циліндрі, а я запрошую співаків на обід, і акторів, і письменників, і музикантів. Ми купуємо книги, ми роздивляємося картини, ми відвідуємо театри, ресторани, ми наймаємо вчителів музики для наших дітей, ми буквально обожнюємо культуру. Коли ми заробляємо гроші, вони слугують нам саме для цього, щоб наблизитися до живого серця віденської культури. Ось вона, земля обітована. І не тому, що це якесь місце на карті, звідки прийшли мої предки. Ми тепер австрійці єврейського походження. Звертаючись до родича вченого, Герман питає: ти хочеш займатися математикою у пустелі чи в місті, де Гайдн і Бетховен творили одночасно, і де Брамс відвідував наш дім? Ми австрійці, віденці. Його Шурин намагається заперечити, посилаючись на глибинний та невикорінний антисемітизм оточення, який не здатна подолати жодна асиміляція. Я не невіруючий, каже він, я не дотримуюсь приписів юдаїзму, але для неєврея я єврей. Проте на Германа ці аргументи не діють, і лише його літня мати, для якої згадка про минулі страждання – непорожні слова, адже їй колись пішки довелося тікати від погромів з Києва до Львова, наче заглядаючи волею драматурга в похмуре майбутнє, звертаються до вищої сили. Боже, даруй моїм онукам пустелю. Наступні 4 епізоди випробовують переконаність Германа в правильності обраного шляху на міцність, в той самий час підтверджуючи правоту його опонента. Їх можна було б сприймати як своєрідний камерний фарс подружньої зради в дусі того самого Шніцлера або інших представників доби, відомої своїм пряним еротизмом. Дружина Германа, австрійка Гретл, зраджує його з блискучим офіцером Фріцем. Якби не гіркий присмак приниження, що його має пережити чоловік, якому відмовляють у праві на захист своєї честі. Суспільство в особі Фріца недвозначно дає зрозуміти, що ані прийняття християнства, ані статки, ані високий культурний рівень не змінюють ставлення до євреїв як до нижчих інших. Збираючись викликати Фріца на дуель, Герман знов, як мантру, повторює своє кредо щодо складових власної ідентичності. Католик, австрійський громадянин, патріот, філантроп, покровитель мистецтв, людина, що має гарну репутацію, має друзів серед аристократів.
Мій прадід був вуличним торговцем лахміттям. У його сина була кравецька майстерня в Леопольдштаті. Мій батько замовив перший паровий ткацький верстат з Америки. Вони намагалися піднести мене високо. Хай це лунає абсурдно. Я би зрадив їх, якби зараз похитнувся. Проте Фріц зневажливо відкидає думку про можливість між ними двобою. Ще у студентські роки він засвоїв безспірно для його середовища максимум. Оскільки єврей позбавлений честі від народження, образити єврея неможливо, тому єврей не може вимагати сатисфакції за отриману образу. Це лише один з низки болючих ударів не лише по самолюбству, а й по асиміляційній утопії Германа. Всі разом вони згодом спонукають його до самогубства. Невизначеність, множинність самоідентифікації персонажів, як євреїв, юдеїв та як австрійців, християн, представлено значною мірою через дискурс релігійного свята. Оскільки йдеться про багатоконфесійну, а за великим рахунком взагалі далеко від релігії родину, у першій сцені це католицьке Різдво, у шостій ритуальна єврейська трапеза седер, якою починається Пейсах, у сьомій брит міла, традиційний обряд обрізання у євреїв. Окрім іманентно закладеної в давніх обрядах театральності, повз якої не проходить майстер сценічного ефекту стопор, топос свята дозволяє йому у прихованій формі транслювати деякі важливі для нього думки. З одного боку, особливі святкові практики, які переривають рутину повсякдення, є для їхніх учасників радше даниною традиції, ніж проявом релігійних вірувань. Як такі, вони безпосередньо апелюють до їхнього внутрішнього «я», засвідчують тяглість сімейних та родових зв'язків, а отже слугують питомими маркерами ідентичності. Але водночас наявність у відповідних епізодах комічних елементів підриває сакральність обрядів, демонструючи їхню умовність та відсутність непроникного кордону між віровченнями. Зокрема, гумористичний ефект досягається через контамінацію християнських та юдейських обрядів. Так, у першій сцені маленький Якоб чіпляє на різдвяну ялинку зірку Давида. А чого можна очікувати, каже бабуся, якщо його хрестили та обрізали того самого тижня, причому в обох випадках він волав як скажений. Натомість у сцені седера християнка Грету, не розібравшись у суті дійства, вовкає, що сік в її склянці перетворився на вино і що це диво. Щодо епізоду обрізання, він датований у п'єсі 24-м роком і на тлі поразки Австро-Угорщини у Першій світовій війні та стрімкої модернізації виглядає суцільним анахронізмом. Відповідно, цю сцену вирішено у жанрі фарсу. Мати немовляти проти, вона бігає з ним по дому, обряд то скасовують, то за наказом старших жінок все-таки збираються проводити, служниця носить туди-сюди причандалля. Нарешті цей безлад кульмінує у старовинному театральному прийомі «квід про кво». Респектабельного банкіра приймають за Моеля, людина, що робить обрізання, що спричиняє низку комічних непорозумінь. Тим часом на тлі цього карнавального гармидеру персонажі приміряють на себе інші можливі ідентичності як альтернативу асиміляції, яка дискредитувала себе. Історичний момент пропонує низку нових моделей. По-перше, для молодого покоління родини самоототожнення з Австро-Угорською імперією мало ще трагічніші наслідки. Один з хлопців, який мріяв про військову кар'єру, йде воювати з надією, що війна нарешті скасує всі обмеження для євреїв і гине на фронтах Першої світової. Інший стає інвалідом і характеризує себе з гіркою іронією, притаманною представникам втраченого покоління, як одноокого, однорукого, хрещеного католика єврейського походження. Його уявлення про потенційну єврейську ідентичність пов'язане лише з перспективою існування власної держави в Палестині, тобто набуває суто націоналістичного забарвлення. По-друге, деякі молоді члени родини вважають, що євреям необхідно поєднати свою долю з революційним рухом, який в Австрії 20-х років на підйомі, тобто віддати перевагу класовій ідентичності над етнічній. До складу родини додаються комуністи, за якими вгадується весь робітничий червоний відень тих часів.
Символічна деталь: протягом усієї сцени молода жінка переробляє австро-угорський прапор на червоний. Проте, як зазначає один з персонажів, за душі робітничого класу борються марксизм і націоналізм. Класова війна налаштовує людей один проти одного, зате націоналізм об'єднує їх. І ми знаємо з історії, яка ідея виявилася привабливішою для мас, зокрема і в Австрії. Недарма кінець цієї сцени супроводжується гуркотом бомбардувальників, а зверху падають листівки з чорним готичним шрифтом та свастикою. Наступна сцена переносить дію у 1938 рік, вже після аншлюсу Австрії Німеччину, який радо вітала значна частина населення Альпійської республіки. Декілька поколінь родини з дітьми включно містяться тепер в одній кімнаті колись розкішного особняка. Решту приміщень реквізовано на потреби держави. Розмови стосуються дедалі нових обмежень для євреїв, складнощів у виїзді з країни, фінансових та економічних скрут. Поява зловісного чоловіка у цивільному ставить остаточну крапку в ілюзорному асиміляційному наративі. Навмисно брутальний хамський тон, яким він повідомляє присутнім про їхнє змушене переселення до Леопольдштату, антисемітські приниження, поводження з євреями як з недолюдком не залишають сумніву щодо єдино можливої для них в цих умовах колективної ідентичності, не релігійної, не культурної, а суто біологічної, визначеної їхньою належністю до нижчої раси. Наступний крок після позбавлення людей ідентичності – це позбавлення їх життя. Єдиний шлях з Леопольдштату веде до таборів смерті. Хоча в цій сцені ще прямо не йдеться про це, її похмуре завершення готує читача або глядача до того, що нескладно передбачити, знаючи перебіг європейської історії, і що оприлюднюється у фіналі п'єси, а саме загибель, знищення практично всіх членів родини в таборах. Тільки тепер протягом останніх хвилин дії, коли як реквієм по родині лунають імена, супроводжувані короткими коментарями щодо місця і причини смерті – Аушвіц, Дахау, самогубство, стає зрозумілим смисл перенасиченості тексту персонажами. Адже завдяки йому ми знаємо всіх з цього довгого і скорботного переліку. Ми бачили їх на сцені дітьми, юнаками та юнками, зрілими людьми, старими. Протягом усієї дії сценічний майданчик був переповнений, і раптом він спорожнів. Коли з усього цього буяння життя залишаються три понівечені війною долі, гостріше відчуваються масштаби і непоправність трагедії. В останній сцені увагу перенесено з групової на особисту ідентифікаційну дилему Лео, фікційного альтер-его автора. Траєкторія його життя найближча до стопартівської. Він також потрапив до Англії дитиною під час Другої світової війни, завдяки одруженню матері єврейки з англійським журналістом, виріс зразковим англійським юнаком і лише опинившись у Відні у 55-му році і зустрівшись зі своїми двома родичами, єдиними, хто вижив із великої родини, стає лицем до лиця зі своїм минулим, так само, як і драматург. Перетворившись з Леопольда Розенбаума на Леонарда Чемберлена, він змінив не лише ім'я, а й ідентичність. Мама ніколи не говорила про батьківщину та родину. Вона не хотіла, щоб в мене були єврейські родичі, а раптом Гітлер переможе. Вона хотіла, щоб я був англійським хлопчиком. Я не мав нічого проти, мені це було приємно. Йому лестило ототожнювати себе з найкращою країною у світі, почуватися англійцем, гарно грати в крикет, відпочивати на морі, пробувати свої сили в літературі. Лео, як і сам Стопарт, упродовж тривалого часу нічого не пам'ятає, не хоче пам'ятати з попереднього життя. Типовий випадок несвідомого витіснення небажаних споменів. Так само він в емоційному плані дистанціюється від страшної правди про Голокост, не впускаючи її до своєї афективної сфери. І лише нагадування про шрам від порізу, отриманий тут, в цій кімнаті 17 років тому, відкриває шлюзи пам'яті. Адже травмоване тіло, як зазначає Лейда Асман, відіграє роль безпосередньої поверхні для карбування, внаслідок чого досвід не підлягає мовній чи інтерпретаційній обробці. Під кутом
кутом зору тілесності ідентичність – це продукт множинних мнезічних слідів, залишених на людських тілах. У театрі, де за спостереженням Патріса Паві будь-яка символізація і семіотизація наштовхується на ускладнену, закодовану присутність тіла і голосу актора, корпореальна пам'ять травми виявляється з особою силою. Після шоку, спричиненого перевідкриттям своєї історії, ідентичність не може залишитися такою, як була. І оскільки, на відміну від самого Стопарда, до якого усвідомлення своєї спорідності з центральноєвропейськими євреями прийшло у досить зрілому віці, його автобіографічний персонаж переживає цей досвід з юності, питання його майбутньої ідентичності залишається відкритим. У будь-якому разі вона буде радше багатоскладовою, динамічною, свідомо обраною, ніж ригідно детермінованою зовнішніми обставинами. Таким чином, п'єса Стопарда відбиває послідовні стадії у розумінні єврейської ідентичності протягом представленому у творі періоду у відповідності з логікою історії. Домінування асиміляціоністської моделі у середовищі європейської єврейської буржуазії на початку ХХ століття, подальше розчарування в її життєздатності в антисемітському оточенні, сподівання на націоналістичну або соціалістичну моделі та зіткнення тих, хто вижив після Голокосту, з проблемою самоідентифікації в нових історичних умовах. А оскільки повернення історії в критичному дискурсі та загальній уяві, як суми наших об'єктивних умов, а також наративу, що пов'язує теперішнє з віддаленим минулим та віддаленим майбутнім, вважається однією з провідних ознак метамодернізму, можна говорити про домінування саме цього напрямку думки і структури почуттів у пізнього Стопарда. Дякую за увагу. Thank you very much, Natalia Alexandrovna. I have a question. You have mentioned about identity in crisis and utopia of assimilation. Do you think that those features are the most becoming to the metamodernism which we observe now? Well, I believe that metamodernism is in many ways a return to history and a return to memory. I'm not sure about the relevance of crisis identity to metamodernism, but history and affect are some of the features which characterize metamodernism according to most of its theorists. And as to the crisis, unfortunately, we are all, I mean every person at a period in his or her life is facing this crisis of identity. And I'm sure that many people in Ukraine had to face it due to the current war as well. And we'll have to deal with this crisis. We are dealing with it now, but after the war is over and after our victory, I'm sure that there will be also an important challenge for us. Okay, thank you very much. Any questions to our presenter? Okay, then if you don't have questions, but you can ask it if you are not sure or you do not feel comfortable to ask it directly, you can do it through the chat of the conference. I think yes, presenters will be able to answer later. Okay, and our next speaker is Professor of Translation Studies and English Poetry, ex-Marseille University, Le Mans, Sarah Rachel Greaves. Please. Thank you very much for coming. Can you hear me all right? Can you hear me? Yes. Yes, I was saying that
good. I was saying that it's an honor to be here, and thank you very much for accepting my paper. And I apologize in advance for possibly cutting out, as I've had I'm having some serious computer and connection issues. I'm on my phone, and I thank Helen Mundler, who is manipulating my PowerPoint. So this paper is called Don't Fence Me In, Translating Pluridentities. Don't Fence Me In is the title of a song by Cole Porter, sung by Bing Crosby and the Andrews Sisters in 1946, recycled in 2021 as the title of a different song by the Australian punk rock group, Amil and the Sniffers. Both songs allow the title phrase to resonate freely, allowing listeners to identify with sensations of confinement of all kinds, while closely reflecting their time. Porter's is set in the Wild West beneath starry skies, with the accusation in leveled at a patriarch called Popper, and the punk rock version is set in today's world, with young people's demands for gender fluidity. The perceived threat of fencing in is that of gender binaries, of a cultural environment composed of mutually exclusive scenes, each with a clearly defined identity. But the desire not to be fenced in can be applied to any number of situations of oppression, and I use the phrase out of empathy for a nation whose aspiration for freedom, whose particular cry of "don't fence me in," has resulted, paradoxically, in its people being forced to rally beneath a flag, a strong national identity. This paper will be concerned with a sensation of being fenced in by language, in particular the mother tongue, and with translation as a form of release from mother tongue tensions. We will begin by taking a broad overview of some of the ways in which language can be perceived as restrictive or confining, then turn to some literary examples of healing through translating, before focusing on creative translation classes in which techniques such as plurilingual writing, cut-ups, and self-translation can enable plural and hybrid identities to emerge, while paving the way for the individual voice. Helen, slide please. Language constraints. There are various ways in which language may be experienced as a constraint, and various solutions to it, collective or individual. One is its inherent tendency to reify and decentralize, enclosing living, growing beings within boundaries, while leaving others out of the picture. This characteristic of language has been critiqued and deconstructed in recent decades by feminism and cultural studies, and with the rise of the LGBTQ+ movement, inclusive writing has evolved to counteract it. The gendered character of language has become more visible, and sensitivity to the essentializing tendency of language has grown. For instance, words such as slave may be replaced by enslaved people, which lends a provisional non-essentializing character to the language, separating the people from the label. In Britain, the pendulum seems to swing back and forth between those who want to call a spade, as when modernist writer Wyndham Lewis defended the word skivvy for a female domestic servant in the 30s, despite its derogatory connotations, and those alert to the way language encloses, imprisons, or stigmatizes. A very sensitive area is medical diagnosis, particularly in mental health, where the stigma attached to terms such as Alzheimer's or dementia makes the condition harder to live with. This sensitivity sometimes leads to the use of euphemism, and we think of the terms that have replaced the blunter terminology for infirmities or handicap, such as the phrase visually challenged. Similarly, we recall philosopher Giorgio Agamben's objection to the euphemism Holocaust, shown to inhibit thought rather than furthering the necessary investigation to map a new ethical territory for the horrors of the death camps. Language's tendency to veer away from reality, its ability to create imaginary worlds and produce abstractions, has often been met with suspicion, as with the controversy concerning language and universals in the late Middle Ages, known as nominalism.
Language was seen as imposing a universality that does not exist in the world beyond language. The Encyclopedia Britannica says, nominalism denied the real being of universals on the ground that the use of a general word, such as humanity, does not imply the existence of a general thing named by it. Whereas nominalist sentiment has sometimes given rise to great poetry, and a famous example is Gerard Manley Hopkins's Pied Beauty, in which precise evocations are found for what he calls dappled things. The critique of gender representation within language has led to what could be described as a form of intralingual translation from non-inclusive to inclusive writing, introducing a note of unfamiliarity within the mother tongue. Reflecting on language and its constraints reminds us that translation is a case in point. The translator is torn between two types of constraint, that of the mother tongue as a vector of identity and the threat to it that the foreign language represents, and that of the foreign language to which the translator also strongly desires to be faithful. Nowhere is the hold of the mother tongue felt more keenly than in translation, with foreignizing translations, to adopt Lawrence Venuti's terminology, sometimes being rejected due to modifications of its syntax, phonetic, or lexical systems being experienced as a violation, as if the mother tongue was somehow sacred and translation were taboo, a transgression. Conversely, to the bilingual reader of the translated language, as perhaps to the traveler or ethnographer familiar with the translated culture, domesticating translations can be found guilty of erasing or invisibilizing the source language, a far cry from Paul Ricoeur's conception of language, of translation as hospitality. Moving between languages is revealing where identity issues are concerned. And some individuals experience their mother tongue as stifling and suffocating and seek to escape from its ascendancy by moving out of its sphere. The mother tongue has a holding, containing function for the psyche or for the self. It provides an enveloping cocoon of reassurance and reinforcement, a protective yet porous membrane or skin that upholds the ego, to borrow a metaphor from psychoanalyst Didier Anzieux, who coined the term skin ego in his 1985 book, Le Moi Pou. It thus contributes to a person's sense of identity, defined as the characteristics they have that distinguish them from others. However, this beneficial function can turn on the self and not only hold it, but hold it up or hold it back, leaving the self holed up within a restrictive identity. Learning a second language and translating the self can provide a way out or a way forward. Next slide, please, Helen. Healing through translation. Healing through translation. Or translating the self. Yeah, that's the one. Translating the self, thank you. Aude A. Gwendolen demonstrates the role of translating as a healing process in a 2019 article, recalling, for instance, how when Antonin Artaud was in the care of Dr. Ferdière in the psychiatric hospital in Rodez in the south of France, the doctor suggested he try translating Lewis Carroll's nonsense poetry into French. This gave rise to highly idiosyncratic translations and a new lease of poetic creation, she says. She also discusses Freud's patient Anna O, who refuses to speak her mother tongue, German, only expressing herself in English, and writer-translator Nancy Houston, who has written about the sense of freedom and uninhibitedness she experiences when writing in French, her second language. Another famous example she mentions is the American writer Louis Wolfson, the author of Le Schizo et les Langues, who devised an elaborate writing system based on phonetic translation into the 4 languages he was studying as a way to escape the stifling sphere of the mother tongue. Psychoanalyst Johan Loisel convincingly argues that Samuel Beckett's literary use of French, often thought of as a kind of escape from the pressures of his mother tongue,
formed, in fact, a continuum with English, not a rupture then, because whichever the language, says Loisel, Beckett was pursuing the same goal, that primal energy that adult life in language had diluted or repressed. And a recent example of a sophisticated form of translation, no doubt an exercise in self-healing, is provided by Comédie Française actor, director and writer Denis Podalides. In Célidan Disparu, an autobiographical text, the sphere of the mother is portrayed as an aura of anxiety. And one can speculate that this might be what led the young Podalides to invent a foreign country of his own, named Penher, or Pener, with a geography and a history, its own laws and politics, and of course a language. This language is intimately related to the child's mother tongue as it uses French words written backwards. It is in fact a mirror image of French. Just as for Artaud, translating involved, Gwendoline claims, a reenactment of the psychoanalytical mirror stage, so Podalides seems to have practiced a kind of intralingual translation within his mother tongue, foreignizing it as if to reboot the process of individuation in a kind of distorting mirror. The actor describes how he finally abandoned his parallel world with a sense of self-disgust, and reflects on his intuition that his profession as an actor, involving memorizing pages and pages of other people's words, might be a continuation of that childhood experiment with alterity. Such an experience pertains to what we might call othering the self, mothering the self, with the M between brackets, recalling Monique de Mathias-Vivies's concept, the langue métrangère, or other tongue, in which the mother tongue and the foreign one are seen not as distinct, but interconnected. At once a strategy of self-protection, perhaps, and a bid for freedom and otherness in the case of Podalides, the challenge of unfamiliar rhymes and rhythms. And interestingly, he mentions the difficulty of speaking the language he invented, Pennerrois, which involves a demanding mental effort and its awkward unwieldiness, he mentions as well. So these writers could be said to differing degrees to have been fenced in by the sway that their mother tongue holds over their psyche, and to have found in translation or self-translation the means to exist elsewhere in a distinct space in which the emotional stakes are perhaps lower. A similar principle is at work in creative translation classes, in which students are invited to write creatively, playfully, using the languages at their disposal. I will briefly present this approach to translation teaching, along with some student feedback on language and identity. The next slide, please, Helen. Translating pluridentities. Paul Ricoeur speaks of the resistance of languages to translation and of the inhibiting assumption of untranslatability that haunts the translator before even setting out. But he goes on to observe that this resistance is alleviated once the translation work has begun. Creative translation can be seen as taking its cue from this. Torn between two masters, a literary translator must withhold his own subjectivity, as was brilliantly illustrated by Brice Mathieu-Saint's novel, Vengeance du Traducteur, in which the translator's footnotes take up an increasing amount of space on the page. And one could perhaps add to the list of types of violence caused by translation, the violence that is perpetrated against the self. Creative translation is thus a way of reintroducing subjectivity into the process of translation, and thus into language use. It is a pedagogical approach within translation studies that I have been developing with undergraduate and master's students in the English department of Aix-Marseille University for a number of years. Inspired by creative writing workshops as taught on the Aix-Marseille professionally oriented course Formateur en atelier d'écriture, it uses creative writing exercises, often based on Oulipian writing constraints, adapted to transcultural English language poetry, self-translation,
cultural transposition, plurilingual writing, and all kinds of writing between languages, and recently also cut-ups. It takes a circuitous approach, and students are required to think reflectively on their productions and on their relationships with their languages. My observation over the years is that creative translation undoubtedly helps students with language proficiency and with the interlingual translation between English and French that they are required to produce in the context of their English studies degrees. But it also enables them to explore plural linguistic identities and identity fluidity, what I call here translating their pluridentities. So next slide, please, Helen. I recently asked a group of master's students studying cultural studies in the English-speaking world to assess a creative translation course by means of a questionnaire, displaying a range of national identities, Austro-Polish, French, French of Comorian or Algerian extraction, and Tunisian. Their answers provide insights into the following: the powerful ascendancy of the mother tongue, learning a foreign language as a possible escape from its hold, and the benefits of encouraging subjectivity and creativity in language learning. In connection with the ascendancy of the mother tongue, here is Malaka's answer to the question, do you have the impression of changing identity when you write or speak in a different language? She says, my mother tongue is Arabic, and it is extremely hard to express yourself without thinking about the moral and social constraints. While Malaka experiences her mother tongue as morally and socially restricting, as exercising a moral censorship, another perspective is provided by Katya, who evokes emotional inhibitedness. I feel that I am more myself in English than in my mother tongue. In my mother tongue, I have emotional boundaries and fears because people might judge me. Whereas in English, I can express everything without being scared of judgment from family and friends. This was confirmed by Fethi. I definitely think that we change identities once we change languages and could act in a stark opposition to our inherent nature. But of course, the core always remains the same deep inside. I mean, I know for a fact that I could never, not even in 100 years, find the right words to express certain feelings or emotions in my own native language. Next slide, please, Helen. Clara, whose mother tongue is French, highlights excessive self-consciousness in her mother tongue, as if there were too much selfhood, too much subjectivity there. I tend to be too self-conscious when I speak French, whereas I am far more relaxed when I'm speaking in English. It's another self that doesn't have to be perfect, for I'll never speak in English the way I can in French, and it feels good just to be. Even when no change of identity is experienced and no observation of moral, social, or emotional constraints, the foreign language may be perceived as providing a release of tension and a tranquility not found in the mother tongue. English is technically my third language, though I consider myself more comfortable in it than in both the other languages I speak. These responses are surprising, and a complex picture of the mother tongue is painted. Undeniably, these students, after several weeks of writing between languages, perceive their mother tongue as inhibiting to differing degrees and for different reasons, and experience a sense of freedom in the languages they have chosen to study. Considering the second insight provided by the questionnaire, the function of the second language as an escape from the hold of the mother tongue, we note that this emancipatory effect in the foreign tongue takes different forms. Malaka observes, I think it's the next slide, please. I feel more liberated when I use the English or the French language. I feel that I'm able to say whatever I want without being judged. For Katya, despite having two mother tongues, Polish and German, the foreign language provides a refuge in which the individual can hide from family pressures. Although I have never lived in an Anglophone country, I feel a deep connection to the language and prefer to communicate in English. Maybe this can be explained by the fact that it is a language which I learned by myself and which my family cannot speak. So I was able to evolve in this secret identity and explore the space which I needed to take.
This subjective dimension is the third insight mentioned above, and the main aspect that creative translation aims to develop in language learning. In answer to the question, do you think creative translation is a good way to explore identity? Feti wrote, and this is the next slide, I think creative translation is not only a good way to explore identity, but also it is a great way to get in touch with one's various sides and identities. Thanks to the boundless freedom that it has to offer us, creative translation is bound to stimulate creativity in each one of us. And when we are creative and inspired, the mind becomes open and receptive to endless possibilities, trains of thought and ideas, which would definitely lead to the exploration of the self and of one's identity, or the various identities that one conceals from within. When Feti writes "get in touch with," he would seem to be referring to aspects of his personality that are not always solicited. In answer to the question, what surprised you during the writing and translating exercises? Were you ever surprised at yourself? He listed several points, among them the fact that the course had contributed to his self-esteem. Katya's answer to the same question was also enthusiastic, and she claims to have been surprised at her own talent. I have to admit that I was rather surprised by my ease to indulge in the process. It turned out that allowing a creative dimension in translation emancipated me from the conventional and expected framework. I no longer felt constrained in the exercise. I reached for further tools and different methods than I would usually have, and also I loved it. I would like now briefly to introduce a new creative translation exercise that I have been experimenting with, inspired by Helen Mundler's work on cut-ups. She is here handling the PowerPoint for me. So cut-ups associated with surrealism, but the technique goes back in fact a lot further, can be envisaged as an intermediary text inspired by Clive Scott's approach to literary translation, with its focus on the translator's reading of the source text. Composing a cut-up can be a way to register, verbally and visually, a reading experience. The following is an example of a cut-up produced this semester, of which the source text is a 7-stanza poem by Daljit Nagra, a British poet, in which the speaker reflects on his upbringing as a second-generation child of Indian parents. It's called Ode to England. There was a time on your island of the spires, when I was a child in the clouds with no inklings. My fingers woven and raised to your language, which came from the cuckoo on our roof, over which my sounds were the hollow of its Indian cousin, the kokila. England, your scrannel songs were greetings from paperboy to whistling postman to bowler hat who nodded to boiler suit. The clipped laughs and mumbles I mimicked in the mirror, my head upright as a gentleman to fake the high notes as roar, 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 or croak, fleur. So the next slide, Helen, please, the following one. You can see, not very well, I imagine, but this is an example of a cut-up produced by a student using that 7-stanza poem that I just read an extract from. And she calls it Fleur. And it goes like this: my arms wide as Garuda, the Himalayas or the Kokila, croaking roar, 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 like the eagle of the gods. You were the sepia monarch of the world, flying through the sky's golden days, sometimes blue as a Hindu god that twirls and loops in this devotional ball, and so on. So, I mean, you can see, I think, enough to, I'm not going to analyze the poem in detail, but the making of a new poem here, and the color scheme, and the comment about the student's middle name at the end. Also, I think that a certain subjectivity has been introduced. So I don't know if I have any more time, but is that okay? So both translation studies and cultural theory posit the existence of a third term, or an in-between text, space, language, or stage. Paul Ricoeur refers to a third inexistent text. Homi Bhabha coined the phrase third space. Walter Benjamin imagined a pure messianic language of translation, and interpretive theory envisages an intermediary stage that takes place within the mind of the translator.
Placed between those two demanding taskmasters, the source language and the target language, the student of creative translation is invited to produce a text that is a self-appropriation, a subjective rewriting, while at the same time using the self-same words as the source text, letting the text write itself and allowing for the play of the unconscious. So I asked my students if making cut-ups of source texts produced a deeper level of engagement with the text than if they had started translating as usual. Clara wrote interestingly of the mechanical dimension of language and of a move from a passive to an active writing experience. She says, owning the poem by making cut-ups definitely allowed me to feel closer to the text and the meaning. I do believe it inspired my translation afterwards, as I felt that I just embraced the mechanisms to create such a piece. It is as if I went from passive to active in my approach to translation, experience being a significant tool. This response, I would suggest, implies that with this method, the desire for the letter of the text, to which Antoine Berman testifies in his defense of foreignizing the target language in translation, is satisfied, even as the subjectivity of the translator asserts itself. Similarly, in Katia's words, taking the author's text and rewording it in our own design puts a personal touch in the text as well as it keeps the original's identity intact, since we are simply recycling the words. The necessary parting with the letter of the text, the mourning process which Paul Ricoeur sees as inherent to translation, is facilitated, and the student is free to find their own voice. Fethi puts it this way: through cut-ups, we become a part of the writing process in that text. We become active participants in that text, as opposed to the traditional translation approach when we simply play it safe and watch from a distance, instead of actively participating in the writing process. We have seen how words, phrases, and grammar can have an enclosing function on individuals or groups of speakers, and some of the diverse perspectives on this aspect of language. We have taken a rapid overview of some celebrated instances of mother tongue ascendancy within the psyche and of varied approaches to translation or self-translation as a means of emancipation. Finally, we have shown how creative translation can learn from these examples and a pedagogy be developed in language learning to help the student reclaim agency and devise strategies through writing and translating their pluridentities as they choose, thereby enhancing subjectivity in language and helping them to find their own voice. Thank you very much. Thank you very much for a very interesting presentation. It was quite interesting to know about hearing through the translation, and another issue which I mentioned for myself is learning a foreign language as a possible escape of its holds. You know, that's probably the process we are all in Ukraine, because Ukrainians are bilingual, 100% bilingual. The second language is Russian, and we are right now we are in the process of escape from the holders of this language. Thank you very much for again. And do we have questions to our presenter? Please. Okay, again, I would remind that we have a chat, so if such questions would appear, please write down in the chat. Thank you very much again. And right now we have representatives. We give floor to representatives of Matei Bell University in Banska Bystra, the Slovak Republic, Natalia Kalnichenko and Alexander Kalnichenko. Alexander Kalnichenko is a representative of Kharkiv Mykola Lukash Translation Studies Department, Karazin Kharkiv National University. So we have such a mixture of heroic Ukraine and friendly Slavic country. So please. Thank you very much indeed for the opportunity to present the paper. Maybe as far as we're speaking about the identity,
I will speak in Ukrainian. Moreover, that the thesis or the abstract is in English. So Yeah, the language is your choice. It's yes, up to you. yes. What language you would. Yes, you can see. I'm certain. Yes. Отже, ще раз дякую. Я хотів би сказати, перш за все, що це частина нашого проекту, який ми з Ладою Коломієць виконуємо, і матеріал має бути опублікований англійською в Open Books цього року. Ну і я сподіваюся, за якийсь місяць українською вийде у віснику Київського університету. Отже, ми досліджували 100 років перекладу. Я обмежуюсь першою половиною, бо матеріалу надзвичайно багато, а 15 хвилин – це надто мало, щоб обхопити такий велетенський матеріал з такою велетенською кількістю всіляких міфів навколо. В нашій розвідці оглядається панорама російсько-українського художнього перекладу від його становлення в 1920-ті роки і до середини 1950-х. Тобто до кінця, до смерті Сталіна, ну і, власне кажучи, до закінчення періоду пізнього сталінізму і до тієї наради перекладачів, яка відбулася в 1957 році, де дуже багато було сказано про негативний бік російсько-українського перекладу. Отже, підґрунтям для нашого виступу, теоретичним підґрунтям, є теорія діалогу культур Юрія Михайловича Лотмана. От і, власне кажучи, те, що діалог культур, зокрема, це висловлювання його, те, що діалог культур супроводжується наростанням неприязні, приймаючи культуру до того, хто над нею домінує, та гострою боротьбою за духовну незалежність, це важлива типологічна риса всякого діалогу. Діалог цей іноді може перериватися, бути незначним. Але все рівно у великій перспективі, як стверджує Лотман, це завжди діалог. І я хотів би показати просто візуалізацію цього діалога, який, наглядність надзвичайна. Сам Лотман порівнював італійську культуру доби відродження і Францію класицизму, тобто 14-17 сторіччя. От про те, як все почалося від захоплення італійською культурою, від ах почалося, а кінчилося тьху, кінчилося ворожістю до італійської культури, ну і врешті-решт вторгненням Наполеона в Італію. Якщо розглядати в такому плані французько-німецький діалог 18-19 сторіччя, становлення романтизму, ми побачимо ті ж самі риси. Спершу французька надзвичайно авторитетна культура, все перекладається за французького посередництва, той же Шекспір чи той же Сервантес перекладається з французької, тому Дон Кішот, звісно. Ну, а ми проводимо в даному випадку таку, так би мовити, паралель з російсько-українським перекладом і з змінами впливів. Доводиться констатувати, що з погляду сучасного перекладознавства російсько-український, а ми обмежуємося лише художнім перекладом, російсько-український художній переклад залишається недослідженим. Мабуть, остання праця – це 57-го року виступ Ковганюка і стаття Ковганюка про російсько-український переклад. З тих пір ця тема не привертала уваги. Ви знаєте, це так само, як коли не привертають уваги до масової літератури, а досліджували, скажімо, російські літератури там Уліцького, Сорокіна, а масова література не досліджувалася. А читач, він же читає масову літературу. Він не на Сорокіни виховується. Отже,
хочеться сказати, я буду говорити і про світлі, і про темні сторони цього діалогу, про російсько-український переклад. І згадаю просто кілька міфів. По-перше, мені хочеться сказати, що великим міфом є те, що з російської літератури художньої багато чого перекладалося до 1917 року, я б сказав би навіть до 1927 року. Досить таки небагато перекладалося. І мені хотілося просто вказати на книжку, на перше видання «Український художній переклад» Максима Віталійовича Стріхи, в якій він доводить, що художній переклад відіграв ключову роль у формуванні сучасної ідентичності українців. Паралельно, ця книга 2006 року, я хочу сказати, що паралельно таку ж думку висловлював Лоренс Вінуті, коли досліджував німецьку літературу, каталанську літературу і китайську в плані націотворення. Сьогодні переклад російської художньої прози, я не кажу після 24-го, я хотів би сказати, що після 1991 року перекладу російської художньої прози українською мовою не так багато. Правда, вірити індексу трансляційному, індексу показнику ЮНЕСКО не можна, бо Україна не щорічно подавали ці дані, і ці дані закінчуються 2003 роком. Так що судити не можна, але ви бачите порядок цифр, як багато перекладалося за 12 років до 1991 року, понад 2000 книжок, це переклади з російської мови. І зараз в 90-ті роки перекладалося дуже мало, але лише з тієї причини, що українські видавництва друкували переклади на російську мову. Переклади російської художньої літератури не були численними і на початку ХХ століття. Як ви знаєте, українська мова виставлялася як діалект російської, а емським наказом російського царя Олександра II 1876 року заборонялося друкувати і розповсюджувати будь-які оригінальні твори чи переклади на малоросійській говірці, як було написано в цих документах. І, звісно, ввезення україномовних видань, і постановку п'єс, і лекцій. Ба більше, у 1892 році Головне управління в справах друку, безумовно, заборонило, тобто категорично заборонило будь-які переклади на українську мову саме російськомовних творів. Скажімо, Слатін, наш харківський меценат, творець нашого музичного товариства харківського, він переклав до ювілею Пушкіна казку про рибалку і золоту рибку. І надрукувати йому так і не вдалося, тому що це переклад. Хоча він був досить таки енергійно і стукався до різних цензурних комітетів, скажімо. І до Київського, і до Одеського, і до Харківського, і до Петербурга звертався, але це не допомогло. Щоб обійти рогатки цензури, українці в Російській імперії змушені були публікувати свої переклади за кордоном, як правило, під Габсбургами, в Україні під Габсбургами або в Женеві. А потім контрабандою, звісно, завозити назад, або підкупати хабарем цензорів, як це, скажімо, робив Старицький, щоб публікувати свої твори. Він цензору Лімніцу давав 100 рублів, і той закривав на це очі. Але все-таки Старицький був Рюриковичем, і він міг собі це дозволити. Я не хочу сказати, що він був багатий, але все-таки він з аристократичної родини. Третій шлях, як уникнути. Скажімо, Грінченко переклав Льва Толстого, «Кавказький бранець»,
Але йому переклад не дозволили, але порадили, що ти поміняй там імена, місця поміняй. Ну і так вийшов твір «Чорноморці в неволі». От, власне кажучи, те ж саме було і при перекладі з інших мов. Перекладати було заборонено. Але це яка ситуація? Перед вами ви бачите візуалізацію різних періодів. Я зупинюся лише на першому, на другому і на третьому. І ви бачите, що становлення російсько-українського художнього перекладу відбулося в період. Перший період – це 17-26 року. Чітко виділяється, виокремлюється. Російська проза перекладалася мало, незважаючи на певний підйом перекладацької справи в цей час. А от в інших сферах скрізь був, як ви знаєте, цей переклад з російської на українську, в ЗМІ, в діловодстві. Як приклад, Тетяна Кардиноловська, дружина, відома перекладачка, між іншим, дружина редактора «Селянської правди» Сергія Пилипенка, вона згадувала, а він був головним редактором, весь матеріал газети приходив з Москви російською мовою і перекладався українською, чим вона якраз і займалася на роботі. На цьому етапі переважали переклади російської поезії. І це, якщо хочете, світлий бік. Це світлий бік російсько-українського перекладу. От оці збірки перекладів, в першу чергу, поезії Срібного віку, це переклади неокласиків, фактично всі ці. І передмова до творів Пушкіна 1930 року Павла Филипповича, власне кажучи, на прикладах цього російського поета, демонструє зміну методів перекладу в нашій мові. Наступний період, з 27 по 32 рік, виникає необхідність. Справа в тому, що на першому етапі вважалося, нащо перекладати українською мовою, можуть прочитати і по-російськи. Але справа в тому, що кількість читачів, грамотність зростала, ну, до рівня 4 класу. Ну і про необхідність українських перекладів тепер нарешті заговорили. І один пан, ну, невідомо хто це, але під ніком, під іменем Гаврашенко Н, зокрема, було опубліковано статтю в красному слові, в журналі, який, власне кажучи, пропагував переклади російських творів українською мовою, якраз і теоретично обґрунтовувалось. Правильно, звичайно, що український читач може прочитати в оригіналі будь-який твір російської літератури, але для звичайного читацького сприйняття у відношенні його інтимності, більшої зворушливості, отже дієвості, неоднаково, чи сприйнятий цей твір на російській мові, яка звучить по-чужому, чи на інтимно близькій та рідній мові українській. І отже, в цей період, це, можна сказати, епогей російсько-українського діалогу. В цей період, ну, складається, скажімо, канон російської літератури в Україні з одного боку. З іншого боку, в цей час, крім того, що перекладаються російськомовні твори українських письменників, ну, скажімо, пан Халявський, Квіткін, в цей період також характеризується численними перекладами прози з російської мови, причому надзвичайно якісними. Я б сказав, що це перлини українського перекладу. В першу чергу це книгоспілчанський Гоголь, над яким працювали Ніковський, Зеров, Рильський, Ревуцький, Титаренко, наші чільні перекладачі того часу. Ну і також вибрані твори Чехова в 2 томах, ну і 3 надруковані томи Гоголя. Лісков надзвичайно гарний в перекладі Зерова вийшов. Тобто це вершина, це філологічно точний переклад, як дехто каже, називають цей підхід форенізацією чи очужувальним перекладом. Тоді ж теоретично
в ці роки, в 20-ті роки, в кінці, власне кажучи, виникає теорія перекладу, і Володимир Державин якраз і говорить про два види перекладу. Стилізаційний, або, інакше кажучи, гомологічний і аналогічний переклади, тобто те, що пізніше стали називати одомашнювальним перекладом. З початку 30-х років динаміка публікації перекладної літератури в Україні починає демонструвати переважання перекладів з російської. Тобто до того класику російську практично не перекладали, а тут, по-перше, визнання Сталіним низки культурних фігур з минулих часів сигналізує про новий напрямок перекладів з російської, класиків російської літератури. Тепер, після 1932 року, переклади, які були здійснені скажімо, в 27-32 році, вони переписуються по-новому. Тепер орієнтація відбувається на читача. Власне кажучи, два теоретики відстоюють дві протилежні позиції – Державин і Фінкель. Відбувається, власне кажучи, дискусія про метод перекладу, яка чітко віддзеркалює якраз ситуацію в українській літературі. Слід сказати, що якщо з одного боку формується філологічно точний переклад, то з іншого боку переважно в комуністичному середовищі виникає інший підхід, тобто орієнтація на читача, на радянського читача, не дуже освіченого, а вже не на джерело. І цей період характеризується повторними перекладами, новими редакціями творів, особливо після розстріляного відродження, коли твори видаються, але в страшенних редакціях, які ці редакції, переписування перекладів – це спроби очистити їх від європеїзмів, тобто незнаних в російській мові слів, наблизити до тих слів, які є в російській мові, викинути архаїзми і замінити їх на так звані інтернаціоналізми, тобто російські слова і конструкції, і це призводить до перекладу з російської мови, до буквалізму. І багато видається творів сучасних російських авторів. Горький – це взагалі улюбленець, це найбільш масово видаваний в Україні письменник в перекладах. І інші представники, особливо, як ви розумієте, соцреалізму. Переклади з російської мови займають провідне положення в українській літературній політсистемі. І звісно, що вони тепер служать зірцем для покоління нових оригінальних українських творів згідно з каноном соціалістичного реалізму, тобто радянською літературою, написаною українською мовою. Особливості цього третього періоду, що всі учасники процесу перекладу, перекладачі, цензори, видавці, редактори перетворюються на одну єдину групу, яка мала жорстко визначені цілі. Відтепер сталінський режим прагне до відвертого регулювання художнього вислову, включаючи не лише вибір тексту, це зрозуміло, але й перекладацький метод, і це перший, мабуть, єдиний випадок в історії. З'являється не просто звинувачення в тому, що переклад, скажімо, не точний, а в тому, що переклад є шкідницьким. Власне кажучи, особливості цього третього періоду, що всі учасники процесу перекладу, перекладачі, цензори, видавці, редактори перетворюються на одну єдину групу, яка мала жорстко визначені цілі. Відтепер сталінський режим прагне до відвертого регулювання художнього вислову, включаючи не лише вибір тексту, це зрозуміло, але й перекладацький метод, і це перший, мабуть, єдиний випадок в історії. З'являється не просто звинувачення в тому, що переклад, скажімо, не точний, а в тому, що переклад є шкідницьким. Власне кажучи,
виходить низка погромницьких публікацій, от, в яких засуджуються, скажімо, переклади Пилипенка, які були на той час, переклади з Шолохова, з «Піднятої царини», потім переклади Горького, знову ж Пилипенка і Лебединця і так далі. Я хотів сказати, що, власне кажучи, цей момент – це заборона перекладів діячів розстрільного відродження, вона породила таке масове явище, як редагований переклад. Коли переклад репресованої особи безжально редагувався, а відтак з'являвся в друці без імені перекладача. Даніеле Монтічелі, італієць, естонський дослідник, бо, власне кажучи, він мешкає останні 20 років в Естонії, назвав таку ситуацію, коли переклади займають сильну позицію в книговиданні, і лише одна джерельна мова і культура є абсолютним гегемоном серед перекладів. Він назвав це тоталітарним перекладом, і якраз от такий переклад і характеризує переклад 40-х-50-х років, коли практично домінує видання російської класики. Такий переклад характеризується не лише домінуванням однієї культури, а за її рахунок, тобто стирається попередня національна спадщина через цензуру і знищення книг, через репресії проти живих авторів і перекладачів. Ну і, власне кажучи, коли в цей час, це період, як ви розумієте, період русифікації, це період, коли російський культурний простір намагається замінити собою світовий. Ну і коли після сталінську епоху ці задушливі лещата частково послабились, виникла ціла перекладацька школа, спрямована проти русифікації. От, ну, період Ковганюк характеризував так: відтепер переклади з російської позначаються всесковуючою тяжкою печаттю буквалізму. Мені хотілося лише сказати, що в цей час як опір, як боротьба, як несприйняття цього буквалізму, хоча теоретично буцімто буквалізм засуджувався, але на практиці він вимагався. І саме наміри опору панівній стратегії цього перекладу 50-х років русифікації і породили з одного боку теорію перекладу з близько споріднених мов, яку, власне кажучи, захищав і висував Максим Рильський, ну і про вплив буквалістичної продукції на літературну мову Олекси Кудзича. І слід сказати, що, власне кажучи, з цього починався, зокрема, найбільшою мірою дисидентський рух. А з іншого боку, і Брайан Берр справедливо про це каже, з іншого боку, практику перекладу Миколи Лукаша, який намагався перемогти стилістичні традиції, які обмежували введення архаїзмів, просторіччя, розмовних елементів, дидактизмів у тканину художнього твору. Це був опір Лукаша, який, між іншим, засудив на конференції 57-го року переклади з перекладів і висміяв переклади з перекладів. І, ну, гаразд. І слід сказати, що поверталися з ГУЛАГів в цей час перекладачі інші: Кочур, Паламарчук, Борис Тен, Василь Мисик, інші наші генії, які, власне кажучи, дозволили перемінити ситуацію. Дякую за увагу. Дякую за надзвичайно цікаву доповідь, надзвичайно інформативну. Колеги, у кого є питання до нашого доповідача? Ну, я думаю, що всі під таким впливом, це треба, мабуть, ще продумати гарно і переварити, якщо дозволити таке слово, не зовсім наукове. Дякую дуже, пане Олександре. До нас приєдналася, по-перше,
я хочу сказати, наскільки у нас міжнародна конференція. Зараз з нами Світлана Криворучко, яка знаходиться у Бразилії, доктор філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри зарубіжної літератури та слов'янських мов імені професора Михайла Германця, Харківський національний педагогічний університет, чия доповідь звучить як етнолінгвістичний націоналізм. Пані Світлано, ми надаємо вам слово. Добрий день, шановні колеги. Сподіваюсь, ви мене чуєте зараз і бачите. Пані Оксано, ви мене чуєте, бачите? Я вас і чую, і бачу, і захоплююся. Я дуже рада вас бачити. Вітаю вас і хочу подякувати вам і іншим організаторам конференції за те, що сьогодні у нас є можливість зустрітися. Якимось чином я продовжу ті тенденції, які зараз озвучував пан Олександр. І ментально наші доповіді перегукуються. Хотіла би сьогодні з вами поговорити про етнолінгвістичний націоналізм. Етнолінгвістичний націоналізм – це стратегія мовної політики, яка спрямована на впровадження певної мови як робочої на території мультикультурної багатомовної держави або мультикультурної багатомовної організації. Зовні начебто все виглядає продуктивно, але на практиці відбувається заперечення. І з часом заборона багатьох мов на користь однієї, яка має об'єднувати відсталих, в лапках, мовників. Ця стратегія почала активно впроваджуватися в ХХ столітті на території різних світових країн. Але започатковано ці дії було ще з часів античності, коли відбулося домінування латини в Римській імперії. І загострилося в 17 столітті, коли британці, португальці, іспанці почали підкорювати Північну та Південну Америку, Індію, Австралію. Також простежується це на нашій території, коли нам нав'язувалася російська мова і коли гнобили українців росіяни. Розквітли ці процеси саме в ХХ столітті на території Індії, Бразилії, СРСР. В етнолінгвістичному націоналізмі мова, певна мова є моноцентричною. Інші мови вважаються нижчовартісними. І така ситуація зараз простежується в Великій Британії. Є мовноцентрична мова, англійська. Навколо цієї мови є носії шотландської, гельської, ірландської, валійської. Лише ірландська мова має статус державної мови як другої на території Ірландії. Валійська мова є мовою спілкування в Уелсі та викладається в школі і університеті. Шотландська гельська мова інтерпретується як діалект. Це і є мовна дискримінація в дискурсі етнолінгвістичного націоналізму. Валійці, шотландці та ірландці вважають англійців загарбниками. Снобізм англійців передусім виявляється в зверхності по відношенню до цих народів. Англійці зухвало вважають валійців, ірландців, шотландців специфічними дурниками, які не можуть говорити англійською мовою. Так виявляється етнолінгвістичний націоналізм в 21 столітті в розвинутих соціальних країнах. Заборонялися різні мови в Бразилії у другій половині ХХ століття та було оголошено єдину мову – португальську. Мова – це мислення. Етнолінгвістичний націоналізм вирішує політичні питання за допомогою впровадження домінантної мови. Так програмується свідоме та підсвідоме мислення індивіда. Представників різноманітних етносів примушують мислити домінантною мовою, яка для більшості не є рідною. Сьогодні домінантність англійської мови впроваджується в усьому світі. Особливо відгукуються на ці заклики
колонізовані не англійцями в минулому народи – поляки, чехи, словаки, українці. Саме вони зазнали утисків російського від попереднього колонізатора Росія. І сьогодні для них тільки би не російське. Від британців та американців вони нічого поганого не бачили, тому вони легко погоджуються на англофонію, оскільки вона для них є перспективою діалогу, а не агресії. Гірша ситуація на території Іспанії, Франції, Португалії, країн Латинської Америки. Найяскравіше реалізується етнолінгвістичний націоналізм в Північній та Південній Америці, де корінне населення – індіанці. Офіційно в ментальності нащадків європейців індіанців визначено як людей другого сорту. Окрім англійців, дуже успішно впроваджували концепцію етнолінгвістичного націоналізму росіяни по відношенню до українців у Російській імперії, потім у Радянській імперії і тепер під час війни 2014-2023 року. Росіяни упродовж багатьох століть знищували українську мову. Так, через мову вони намагалися знищити український народ. Серед багатьох фактів найагресивнішими є у 17 столітті. За наказами російського царя Михайла та російського патріарха Іоакима спалювали україномовне Євангеліє, спалювали вінець Христов Антонія Родивиловського, знищили твори українських богословів Петра Могили, Лазаря Барановича, Інокентія Гізеля, видирали з українських книжок листки, надали анафемі українські книжки. У 18 столітті за наказами російського царя Петра І, Петра II, Анни, Катерини II заборонили друк українських книжок, переписали українські книжки російською мовою, забороняли українцям одружуватися із білорусами та поляками, щоб вони інтегрувалися у російську спільноту. Забороняли викладати українською мовою в Київсько-Могилянської академії, конфіскували у населення українські букварі та церковні книжки, зруйнували Запорізьку Січ. В 19 столітті за наказами російських царів закрили україномовні школи, заборонили друкувати україномовну літературу, заборонили ввозити з-за кордону українські книжки, заборонили постановку українських театральних вистав. В 20 столітті після визнання Російською академією наук, увага, колеги, української мови мовою оголосили україномовну освітню діяльність шкідливою для імперії, заборонили українські організації, видавництва, лекції українською, заборонили відзначати сторіччя з дня народження Тараса Шевченка, скасували українську пресу, білогвардійські газети заборонили існування України. Руйнівним і трагічним став лист Сталіна, про що сьогодні говорив опосередковано пан Олександр, лист про переслідування діячів українізації, після якого була телеграма Сталіна про припинення українізації і знищення більшості українських письменників у другої половині ХХ століття. У школі учнів звільняли від вивчення української мови за бажанням батьків учнів. І написання дисертації відбувалося лише російською мовою. В 21 столітті був прийнят проєкт про звуження сфери використання української мови, який був підписаний Януковичем. Так, забороняючи та винищуючи українську мову, намагалися позбутися українського народу. Але після всього цього українська мова жива. Офіційна реабілітація української мови відбулася 2019 року, коли прийняли або пропустили Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. У цей же час, у 20 столітті, в Бразилії, в Прудентополісі виходить україномовна газета «Праця» з 1912 року.
Після всіх указів про знищення української мови зрозуміло, наскільки важливою є газета «Праця» в процесі збереження та реабілітації української ментальності та культури, і яку роль вона зіграла в збереженні української мови. Діаспора в дискурсі історичної пам'яті намагається зберегти, в тому числі й мову. Діаспора є феноменом розсіяного етносу. У діаспорі дуже складно зберегти рідну мову, і з часом вона загублюється, оскільки наступні покоління інтегруються в інші етноси. Важливим є те, що етнолінгвістичний націоналізм є лояльнішим у порівнянні з тоталітарними режимами фашизму ХХ століття. У фашизмі розквіли етноцентричні ідеології, відповідно яким пригнічені народи використовувалися як раби, виключно для важкої фізичної праці. Отже, їм взагалі не потрібно було розмовляти ніякою мовою. До них ставилися як до худоби. Тому концепція етнолінгвістичного націоналізму в фашизмі Німеччини була неактуальною. Німці не заморочувалися тим, щоб когось то навчати німецькій мові та розповсюджувати її по всьому світові, як це роблять в 21 столітті американці та французи. Правда, не завжди успішно. Наукове осмислення процесів етнолінгвістичного націоналізму навколо франкофонії та англофонії розпочинається в другій половині ХХ століття, коли загострюються антиколоніальні процеси в Індії, Азії, Африці. Етнолінгвістичний націоналізм російської мови почали інтерпретувати в 80-90-ті роки ХХ століття, коли розпалася Радянська імперія. У цей період почали говорити про утиски чехів, поляків, румунів та інших громадян європейських країн, що входили під патронат СРСР після Другої світової війни, яких примушували вивчати російську мову. Категорично відреклися від російського в країни Балтії. Зовсім інакше розвивалася ситуація в Україні та Білорусі, де за інерцією на мовному рівні ментально продовжували робити вигляд, що нічого не сталося, і говорити російською мовою. Як, до речі, це простежується і сьогодні під час загострення війни на території України. Парадоксальною є ця ситуація, тому що після бомбардувань росіянами є громадяни України, які продовжують розмовляти російською мовою. Вони живуть в Києві, Харкові, Полтаві, Хмельницькому, Дніпрі, Одесі, різних містах України. Вони переживають обстріли та бомбардування. У них вимикають через ушкодження світло, воду, опалення, інтернет, мобільний зв'язок. Вони дивляться європейську аналітику подій, вони не задоволені, але вони продовжують говорити російською. Як це можна пояснити? Це стокгольмський синдром, коли жертва прив'язується до свого агресора. Чи це специфічна форма ментального мазохізму? Якщо це схоже на правду, то цей синдром я пропоную зафіксувати в терміні етнолінгвістичний мазохізм. Етнолінгвістичний мазохізм – це тип поведінки колишнього колонізованого. Після звільнення колонізованої країни від колонізаторів у колишнього колонізованого залишається ілюзія про рідну мову. Ця мова нав'язувалася політичною системою та сформувала історичну пам'ять моральних, емоційних і фізичних знущань колонізаторів. Мазохісту потрібні знущання, він без них не може. Етнолінгвістичному мазохісту теж потрібні ментальні знущання. І навіть після визволення він не може від них відмовитись,
і повертає себе за допомогою мови агресора в підсвідомі асоціації приниженого статусу, в якому індивід перебував у минулому. Мова агресора дозволяє оживити підсвідомі негативні відчуття та продовжує Пана Оксана, мене чути зараз? Шановні колеги? Чути. Так, вибачте. Так, вас чутно, дуже цікаво. Продовжуйте, будь Я ласка. продовжую, тому що у мене проблеми з відеокамерою, я зникаю, я намагаюся стежити, щоб мене було видно. Угу. Та продовжує мучитися і хоче жити в статусі жертви. Прикладом етнолінгвістичного мазохізму є деякі твори Салмана Рушді. Наприклад, «Останній подих Мавра», в яких автор критикує загарбників англійців, що знущалися над Індією, англійською мовою. Тому що він англійською мовою пише цей роман, критикуючи англійців. Ви мене не бачите зараз? Угу. Тому що з'являється і зникає звук, але ми вас добре чуємо. Так, добре. Також потрібно сказати, що є деякі твори шотландського письменника Ірвіна Уелша, наприклад, «Бруд», в яких автор критикує англійців, що знущалися над Шотландією та привласнювали її здобутки англійською мовою, якою пише роман. Різниця між Салманом Рушді та Ірвіном Уелшем полягає в тому, що Салман Рушді – колишній колонізований, оскільки Індія все-таки отримала незалежність від Британії 1947 року. А Ірвін Уелш продовжує перебувати в статусі колонізованого. Прикладом є українці за етнічним походженням, які страждають від агресії росіян та критикують їх російською мовою. Це все етнолінгвістичні мазохісти. Етнолінгвістичний мазохізм – це продовження колишнім колонізованим після визволення від колонізатора використовувати мову колонізатора на побутовому рівні та вважати її рідною. Більшість українців, які ховаються в Європі від війни з росіянами, отримують гроші, як постраждалі від росіян, розмовляють російською мовою. У дискурсі мова – це мислення, вони дійсно постраждалі, тому що у них проблеми з головою, з ментальністю. У політичних конфліктах всередині однієї держави потрібно розрізняти етнічний патріотизм і громадянський патріотизм. В Україні у процесі війни 2014-2023 року відбулася громадянська самоідентифікація. Більшість громадян усвідомили та відчули свою приналежність до держави Україна, в якій вони хочуть жити. Дехто прямо зараз, дехто після завершення війни. Громадяни України не всі мають український етнос, але вони починають з повагою ставитися до концепту «українське». Концепт «українське» вміщує українську історію, мову, культуру, літературу, історичну пам'ять, мистецтво. Література виокремлюється з інших видів мистецтв, тому що нерозривно пов'язана з мовою та є найкращою презентацією, рекламою мови. Етнічний патріотизм пов'язаний з відчуттям свого
по відношенню до рідної мови, культури, літератури, мистецтва. Наприклад, татари зараз відчувають своє по відношенню до держави Україна, що реалізовується на рівні громадянського патріотизму. Також татари відчувають своє по відношенню до татарської мови, літератури, культури, яку вони вивчають та використовують в державі Україна на рівні етнічного патріотизму. Їм держава Україна не перешкоджає та з повагою підтримує їхню ініціативу розвивати етнічні татарські традиції. Також Україна підтримує вивчення корейської мови, літератури та культури громадянами, які відчувають європейський етнічний патріотизм. Вибачте, корейський етнічний патріотизм. Гіпотетично, Ірвін Велш, шотландський письменник, може писати романи шотландською мовою, а потім перекладати їх англійською, як це робили українці упродовж багатьох століть. Шановні колеги, дякую за увагу. Якщо у вас є питання, із радістю відповім на них. Дякую. Звичайно цікаво. Пані Світлано, дуже цікаво. Якщо можна, Оксана Григорівна, ви дуже багато коментуєте, ви молодець, дуже гарно модеруєте. Якщо можна, я скажу. Мені дуже цікава ваша була доповідь. І особливо про цей мовний, я не запам'ятала точно ще термін, але обов'язково ще раз переслухаю це все. Мазохізм, чи як ви назвали. Я, на жаль, спостерігаю цей процес, і все, що ви говорили, для мене, ну, це дуже така, знаєте, болюча проблематика. Так як все-таки нам вийти з цього, для того, щоб, зрештою, громадяни України заговорили українською мовою, щоб це питання, яка різниця, на якому язикі, це не головне, воно вже якось зникло. Друге, що, знаєте, дуже часто говорять, я не хочу коверкати український язик. Але коли вони живуть у Польщі, чи коли вони живуть в Німеччині, чи коли живуть в іншій країні, вони каверкують ту мову, поки навчаться нею розмовляти, а в Україні чомусь не хочуть каверкати. Чи бачите ви якісь такі практичні шляхи, як цю ситуацію виправити? Тому що це, ну, якось дуже-дуже необхідно виправляти. Дякую. Спасибі вам за питання, дуже цікаве питання. І тут можуть бути дві частини відповіді. По-перше, ми з вами педагоги, і ми з вами працюємо з аудиторією, розумієте? І найнеправильніше буде, мабуть, якщо зараз нам зверху від нашого рідного міністерства будуть спущені ініціативи розвивати патріотизм. Якщо у нас будуть вводити оці уроки по патріотичному вихованню, і ми все це переведемо в офіційний статус, розумієте, коли відчуття немає. Тобто, мені здається, от зараз у нас у всіх є відчуття свого, емоція, розумієте, нам всім боляче. І було би правильно зберегти цю емоцію. Тому я вважаю, що це має бути індивідуально. І якщо ми говоримо зараз аудиторію університету або школи, то мені здається, що викладачі мають, вибачте, будь ласка, викладати українською мовою математику, історію. У нас же з цим теж проблем, розумієте? Тому що у нас же навіть в вищій школі не всі студенти володіють українською мовою, хоча це ж інтелектуальна аудиторія, яка склала іспит з українською мовою, розумієте? Тобто написати вони написали, а саме у цієї легкості немає. І я думаю, що це поступово, крок за кроком, просто викладач має все-таки бути україномовним. І спрямовувати, і поступово, без знущань, розумієте, а формувати оцей от український, ну, можливість висловлювати свої думки у студентів. І потім, я думаю, що це все-таки індивідуально потрібно вирішувати в родині. Розумієте? Тобто, якщо ви вдома зі своїми дітьми не розмовляєте українською мовою, чому вони мають десь розмовляти українською мовою? Скажіть, як? Я думаю, що це довгий, мабуть, процес, і що нам не потрібно складати руки, обурюватися, просто потрібно робити свою справу.
це довго. 300 років, я сьогодні наводила закони, 300 років знущалися. За 2 дні ми не зможемо це виправити. Тому нам просто потрібно бути спокійними. Спокійними. Да, це все боляче, це все обурюється, але я думаю, що тільки індивідуально. На державному рівні, за допомогою законів, це буде, нещиро. Тому що от я ж наводила приклад викладання, вибачте, будь ласка, друку української газети. От зараз бразильянці, представники української діаспори, чому вони хочуть вивчати цю мову? Вони навіть зараз започатковують програму «Українська мова і література». Кому в Бразилії потрібна українська мова і література? Але у них є емоції, бажання зберегти своє. І вони індивідуально це впроваджують. Може там на невеликій території, може це буде декілька мільйонів її вивчати. Для Бразилії 200 мільйонів, декілька мільйонів – це не цифра, розумієте? Навіть якщо це буде до мільйону. Тобто нам, я думаю, потрібно просто своїм прикладом робити. Тому що от на побутовому рівні, зараз наведу такий приклад. Я спілкуюся зараз українською мовою. Є люди, які мені говорять, що я виглядаю як сумасшедша, тому що я розмовляю українською мовою. Розумієте? Це, смішно з одного боку, але це, мабуть, соромно все-таки. От якщо сьогодні, причому, от у мене, я думаю, все-таки я, літературно розмовляю. Тобто у мене немає цих проблем. Вони не те, що самі розмовляти не хочуть. Їм складно слухати, якщо хтось інший розмовляє. От ще яка біда у нас є. Розумієте, настільки вони оці закостенілі. Довго дуже говорила, вибачте, будь ласка, багато всього дуже хочу сказати, тому що це реально дуже боляче і дуже проблемно. Особливо це відчувається, коли ви живете за кордоном. Коли на території України ви ще можете, тому що там якесь рідне середовище, розумієте? А коли ви на території за кордону знаходитеся, це особливо загострюється, коли ти чуєш, що вони продовжують розмовляти російською мовою. Не знаю, чи відповіла на ваше питання. На питання відповісти, я думаю, що готових відповідей у вас немає, тому ви так і сказали, що це складний процес і довгий, і я цілком з вами погоджуюся, що поступово над цим треба працювати і на державному рівні, і на викладацькому, освітянському рівні, і на сімейному рівні. Але я вважаю, що все-таки і на державному рівні, те, що ви зауважили, що в 2019 році був прийнятий закон, і який дав певне відродження української мови, тут я погоджуюсь, тому що ті, які розмовляють завжди українською мовою, вони хоча б могли вже якимсь чином вимагати, щоб їх обслуговували. І, наприклад, я помітила, що в багатьох все-таки установах уже хоча б на рівні обслуговування уже тебе обслуговують українською мовою в магазині, в банку, в спортклубі, в інших місцях. Тому хоч потроху, але цей процес пішов. І на сьогоднішній день вже певні зрушення є. Але ще потрібно працювати з індивідуальної свідомості. Дякую вам, дуже було цікаво. Зараз я прошу до слова пані Тетяну Гуньову, яка зараз знаходиться у місті Йорк, в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Її доповідь з репрезентації тілесності в есе Джона Берджера про Франциско Гою, лінгвокогнітивний і когнітивно-поетологічний аналіз. Пані Тетяно, ви з нами? Я бачила, що ви були на екрані. Так, доброго дня, шановна Оксана Григорівна, доброго дня, учасники конференції. Я з вами від самого початку, без перерви. Щиро дякую за запрошення, за велику честь виступити і поділитися результатами свого дослідження. Я одразу хочу поділитися екраном, щоб ми могли бачити мою презентацію. Я сподіваюся, що вийшло і презентацію видно.
Так, отже, дійсно, тема цього виступу, яку я пропоную вашій шановній увазі, сформульована відповідно до предмету моїх безпосередніх наукових зацікавлень як лінгвіста-англіциста. І також я хочу зауважити, що я безпосередньо досліджую сучасні англомовні есе про візуальні мистецтва. І ці тексти, окрім суто наукового інтересу, мають потужний потенціал для викладацької діяльності і для навчання практичного курсу англійської мови, який я викладаю, і також цілого ряду теоретичних дисциплін, як от, зокрема, когнітивної лінгвістики. Окрім цього, у міжкультурному професійному плані, що стало надзвичайно актуальним зараз, сьогодні для багатьох із нас, коли ми безпосередньо перебуваємо у інокультурному, іномовному професійному середовищі, саме такі тексти дозволяють набути певного культурологічного капіталу, який так необхідний для розбудови містків порозуміння і для використання цих містків порозуміння щодо транслювання того, що є надзвичайно важливим для нашої української культури і для нашого українського соціуму насамперед зараз. Саме такий ракурс дослідження, фокусування на мовних засобах репрезентації тілесності для доповіді сьогодні було обрано у відповідності до одного з напрямків конференції, а саме лінгвістична інтерпретація тематики тілесності. Есе, яке є предметом безпосереднього аналізу, входить до збірки Джона Берджера Portraits, Джон Берджер on Artists, портрети, Джон Берджер про художників. Ця збірка була видана у 2015 році, вона отримала також перевидання пізніше, отримала численні надзвичайно схвальні відгуки, в яких зазначається оригінальність погляду автора на художні твори, глибина його аналізу, а також стилістична майстерність. Кілька слів про автора. Джон Берджер – відомий англійський мистецтвознавець, письменник і художник. У 1972 році його роман «Джі» здобув Букерівську премію. І також у той же період, у 1972 році, Джон Берджер отримав світове визнання завдяки своєму серіалу «Ways of Seeing», якби способи, як можна бачити, який був зафільмований BBC, і в якому Берджер показував свою оригінальну концепцію того, яким чином ми можемо дивитися, сприймати, розуміти, інтерпретувати візуальні твори. Есе присвячено аналізу творчості Франциско Гої, надзвичайно відомого іспанського живописця і гравера 18-го, початку 19-го століття, який насамперед відомий тим, що у своїх роботах відобразив сучасні йому історичні потрясіння, і який також справив великий художній вплив на митців 19-го і 20-го століття. Гоя відомий широкому загалу не лише фахівцям кількома своїми роботами, ну, насамперед, напевно, цими двома картинами «Маха одягнена» і «Маха оголена». І для ілюстрації я обрала саме цю фотографію, це просто фото з інтернету, але воно дуже гарно ілюструє, власне, один із мотивів і один із підходів, які використовуються в есе, оскільки есе починається з того, що описується, як сучасна дівчина у одному з музеїв спостерігає роботу Франциско Гої, і в якій відбувається яка відбувається між ними взаємодія насамперед на тілесному рівні. Також Гоя надзвичайно відомий серією своїх робіт «Жахіття війни», у яких він відобразив жахіття вторгнення французів до Іспанії у 1808-1814 роках під час Піренейської війни. Отже, безпосередньо в розглядуваному есе Джона Берджера про творчість Франциско Гої вербальна репрезентація тілесності відбувається в контекстах двох типів. Це в контекстах опису і інтерпретації художніх робіт митця, і також в контекстах роздумів автора, які з одного боку стосуються безпосередньо життя і творчості Гої, а з іншого боку присвячені актуальним морально-етичним проблемам сьогодення. І, відповідно,
У першому випадку, коли тілесність репрезентується в контекстах опису і інтерпретації творчих робіт Гої, це ці мовні лінгвістичні засоби є, власне, засобами репрезентації картин, які своєю чергою відображають світ і відображають інтерпретацію цього світу митцем. А у другому випадку, коли тілесність репрезентується в контекстах роздумів автору, вона є засобом конструювання смислів, які є потенційно релевантними для сучасного читача. Отже, відповідно до такої смислової структури есе, нами було сформульовано два завдання дослідження. По-перше, це з'ясувати спектр актуалізованих в есе лінгвокогнітивних структур, які пов'язані з уявленнями і знаннями про тіло людини. І друге, виявити сукупність когнітивно-поетологічних засобів, які задіяні в есе для актуалізації зазначених уявлень. Методологічну основу дослідження складають інтегрована методологічна база, заснована переважно в таких царинах, як роботи, присвячені екфразису, когнітивної лінгвістики і когнітивної поетики. Отже, тілесність насамперед, тілесність людини регулярно вербально репрезентується в есе в контекстах, які можна назвати екфрастичними, тобто це контексти, в яких або описується те, що зображено на картині, або репрезентується. Такі контексти чітко ідентифікуються завдяки наявності експліцитних вербальних сигналів, як от, наприклад, вказівка на те, що це саме є зображення, або назва картини, або вказівка на техніку зображення, як, наприклад, у наведеному фрагменті описується, власне, одна із цих картин, на яких зображена маха, і за елементом, який дозволяє ідентифікувати цей контекст саме як екфрастичний, є експліцитне використання лексеми «картина». Мета-екфрастичними контекстами ми називаємо ті, в яких не здійснюється безпосереднє зображення, безпосередній опис зображеного або інтерпретація зображеного в візуальних мистецьких творах, однак в тексті есе вони є надзвичайно тісно пов'язані з екфрастичними контекстами і або слугують для розуміння, власне, екфрастичних контекстів, або спираються на екфрастичні контексти для певних висновків. І у даному випадку співвідносний контекст, в якому теж йдеться про опис жіночого тіла, але це не стосується конкретної картини, а взагалі роздуму про те, яким чином змінюється людське тіло, коли жінка лягає по відношенню до того, як коли жінка стоїть. Отже, даючи відповідь на перше питання, нами було ідентифіковано 4 типи лінгвокогнітивних структур, які пов'язані з уявленнями і знаннями про тіло людини. І перший з таких структур – це домени, в які ми розуміємо, відповідно до розуміння цього терміну в сучасній когнітивній лінгвістиці, як певна концептуальна структура, яка слугує контекстом для певного концепту, для певного знання, яка формує таке тло або певні фонові уявлення. І, як ми бачимо, ці домени ось пов'язані із такими контрастними, певними контрастними величинами, такими поняттями, які можуть викликати досить протилежні ставлення. І це фізична привабливість, сексуальність, пристрасть, деградація, розпад, насильство, страждання і монструозність. З одного боку, актуалізація саме цих доменів відображає особливість творчості Франциско Гої, а з іншого боку, вона відображає особливість саме авторського погляду Джона Берджера, те, що було важливим для нього висвітлити в інтерпретації мистецьких робіт Гої. Наступними структурами це є фрейми, які ми розуміємо як певне структуроване знання, яке репрезентує певну стереотипну ситуацію. І як ми бачимо, ці фрейми також пов'язані із дуже драматичними подіями. І знову-таки ці драматичні події
стосуються як безпосередньо того, що зображено на картинах Гої, наприклад, це перший приклад фізична наруга над тілом людини, так і того, що відбувалося вже в реальному світі, наприклад, масове знищення людей. І, власне, Джон Берджер зводить докупи, він порівнює як репрезентацію страждань і насильства Франциска Гоєю, так і того, що відбувається у сучасному світі. Третіми структурами, які Джон Берджер використовує в есе для актуалізації знань про тіло людини, є концептуальні опозиції, які ми виділяємо з опорою на поняття бінарних опозицій, тобто протиставлення певних базових понять. Як ми бачимо, порівняно із попереднім, із фреймами, концептуальні опозиції є більш загальними, вони є більш абстрактними, і вони переводять проблематику на більш узагальнений, більш філософський рівень. У поетичному і стилістичному плані дуже цікавим є те, що кожного разу, коли актуалізуються ці концептуальні опозиції, експліцитно, вербально називаються обидва їхні компоненти, як от світло і темрява. Зокрема, в наведеному прикладі ми бачимо експліцитно є лексеми, які вказують the dark and the light. І така особливість в есе виконує функцію посилення драматизму, загострення тієї проблематики, про яку йдеться. Четвертим і останньою лінгвокогнітивною структурою є метафора, і в даному випадку ця метафора в есе приписується світогляду Гої. Як ми бачимо, тіло людини порівнюється з іншим об'єктом, з іншим матеріальним об'єктом природнього світу, і драматизм теж полягає в тому, що в цій метафорі знову-таки імпліцитно висвітлюється ця проблема життя і смерті, оскільки ідея Поліна нерозривно пов'язана з ідеєю дерева, яке було живим, і яке потім перетворилося на Поліна. Переходячи до пошуку відповіді на друге поставлене питання про особливості когнітивно-патологічних засобів, можемо виділити два таких. По-перше, в усьому есе тіло людини представлено на двох рівнях. На конкретному, коли йдеться про вербальний опис тілесних рис певної людини, і, по-друге, більш абстрактний, коли йдеться про про репрезентацію певної типізованої ситуації. І що цікаво, що зіставлення реальної і зображеної тілесності стосується як реальної живої особи. Зокрема, наведений приклад якраз демонструє той початок есе, про який я говорила, коли описується реальна дівчина, котра споглядає одну з картин Гої. І також репрезентація рис певної людини стосується конкретної особи, зображеної на картині. І водночас репрезентація озагальнених ситуацій також стосується і як реального життя, так і життя вже опосередкованого через візуальний мистецький твір. І другою особливістю, когнітивно-поетологічною особливістю цього есе є те, що порушена тема розглядається за допомогою трьох різних форм репрезентації інформації, а саме опису і аналізу, тобто безпосередньо екфрастичної репрезентації картин і роздумів метаекфрастичної репрезентації щодо творчості Гої в контексті сьогодення, а також реалістичної булетризованої розповіді про один із епізодів життя сучасних людей. Власне, ці есе включає в себе частинку одного з романів Джона Берджера, але в есе ця частина не маркується як роман, вона просто органічно вплетена до всього есе, і тому немає такої чіткої межі, чіткого розмежування. І функція, яку виконує ця реалістична булетризована розповідь, вона допомагає сучасному читачеві побачити релевантність порушеної проблематики і побачити релевантність тих інтелектуальних засобів осмислення проблеми, які розкриваються в есе для сучасної ситуації. І також третьою формою репрезентації інформації є драматичний фрагмент,
який включає драму Берджера про Гою, і головною особою є Гоя, і, власне, наведена метафора і вкладена в уста Гої в саме цьому драматичному фрагменті. Отже, підбиваючи підсумки проведеного дослідження, можемо сказати, що вербальна репрезентація тілесності в есе Джона Берджера про Франциску Гою в екфрастичних і метаекфрастичних контекстах слугує для одночасного контрастування і поєднання художнього і реального світів, завдяки чому есе функціонує як складний лінгвокогнітивний інструмент пізнання, з одного боку світу, а з іншого боку мистецьких творів, у яких відображені також болючі проблеми сьогодення. І узагальнюючи дослідження на наступному щаблі в контексті, в принципі, роботи над есе, в яких відображаються візуальні мистецькі твори, я хочу зауважити, що такі есе дозволяють сучасному читачеві поступово формувати певний особливий інструмент розуміння світу, який спирається на здобутки світової культури. І в такий спосіб долучення до таких есе стає одним із засобів формування ідентичності сучасної людини. Щиро дякую за увагу і припиняю. Так, дякую ще раз. Дякую за таку надзвичайно цікаву доповідь. Зразу питаю, чи є бажаючи задати питання, щоб не... У мене є питання. Шановні колеги, я можу поставити питання? Звичайно. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, ви говорите, що простежується різність між зображенням, коли жінка стоїть і коли жінка лежить. Будь ласка, скажіть, в чому ця різниця? Так, дякую. Це вона лежить, коли вона стоїть, і, до речі, це дуже цікаве спостереження. Чоловіче спостереження дуже цікаво. В чому різниця? Так. Як правильно себе подати? Як казала Проня Прокоповна, як його прийняти? Да, дуже дякую, пані Світлано. Це направду одне з ключових питань, тому що в загальному контексті творчості Джона Берджера це є важливим, оскільки одна з тез, яку він розвиває не лише в своїх есе, а власне в тій роботі «The Ways of Sin», про яку я згадувала, йдеться про те, що той спосіб, яким дивляться на картину, є, передбачено, є певні очікування. І його ідея полягає в тому, що є певні очікування, які сформовані домінантно-маскулінною культурою, коли жінка розглядалася просто як об'єкт милування і просто як красивий естетичний об'єкт. І саме так вона і зображувалася на картинах. У даному конкретному випадку йдеться про те, Джон Берджер розвиває свою теорію, свій здогад, свою концепцію про те, хто ж зображений на картинах Маха одягнена і Маха оголена, оскільки є гіпотези, що це є герцогиня Альба, є певні гіпотези, що Гоя мав інтимні стосунки з Альбою, і є різні концепції, але Гоя говорить про те, що картина Маха оголена є предметом просто уяви художника, і одним із конкретних таких ключів елементів, які, на його думку, підтверджують його здогад, що це є просто уява, є, на думку Берджера, неправильна репрезентація грудей жінки, оголеної жінки, оскільки, коли вона лежить одягнена, її груди підтримує корсет, і хоча жінка і лежить, але груди тримають певну таку чітку виразну форму, до якої всі звикли, коли бачать жінку одягненою. І коли Маха лежить, то все одно її груди мають таку чітку округлу форму, хоча їх ніщо не притримує. І Берджер як художник, не тільки як письменник, він свій час був і художником, який безпосередньо також вивчав ці особливості. Він говорить, що це є просто художньою умовністю в даній картині, і ця художня умовність є свідченням того, що картина є просто вигадкою, є просто уявою. Жодна жінка не позувала оголеною саме для цієї картини.
Спасибі, спасибі. Дуже вам вдячна. Спасибі. Дуже дякую за питання, оскільки в цілому воно дає можливість продемонструвати саме особливість цих есе, оскільки через кожну конкретну деталь, ці есе наскільки цікаво написані, що через кожну конкретну деталь ми можемо вийти на більш загальну проблематику. І, власне, ці есе про візуальні мистецтва є настільки інтелектуально насиченими, коли є така багаторівневість. З одного боку, суто мистецька якась певна проблема, з іншого боку, проблема більш широка художня і далі проблема, власне, суспільна. Дуже дякую. Я хочу сказати, що дуже шкода, що вийшли представники ЛІРМА, тому що от візуалізація як літературознавча, літературна, лінгвістична, психологічна проблема є однією із наукових проблем, які досліджуються з цією лабораторією дослідження англомовного світу. Я впевнена, що вони би ще щось сказали, але як подивилася у списку, мабуть, вони вже стомилися від нашої української мови і пішли. Окей. Дуже дякую за презентацію і зараз надаємо слово Тамарі Володимирівні Кондрашовій. Пані Тамаро, тоді, якщо можна, ми зараз передамо слово нашій гості із Майамі, представникові Florida International University, Сполучені Штати Америки, доктор філологічних наук Тетяна Андрієнко-Женін. Будь ласка, please. Так, доброго дня, шановні колеги. Дякую за честь бути сьогодні з вами. Доброго дня вам, а мені доброго ранку. В нас зараз 7 година ранку, і мені дуже радісно і приємно вітати вас сьогодні через час і простір в моїй рідній Україні. Now let me switch to the language which I believe will promote the invaluable findings of Ukrainian scholarship to the entire world, which I do believe are worth sharing, knowing, and honoring by the world community. Let me start my screen share. Thank you so much. So this is my introduction to you once again. I work as a professor at Florida International University, Miami, USA, where I teach communication, intercultural communication, business communication. And today I would like to share some ideas, some findings from this amazing work and from amazing communications with my colleagues over here. My presentation to you today is about teaching business communication in participatory culture, new philosophy and approaches. You might ask me, what is participatory culture? Why do we need to teach something in it? And let me respond with a question. Have you ever shared a blog or a YouTube video or posted a commentary to somebody else? Have you ever marked places on Google Maps or sent pictures or reviews on the places you have visited? If you have answered yes to any of these questions, welcome to participatory culture. Participatory culture is the modern culture of participation, inclusion, and co-ownership in the community engagement. It was first described as the culture which young generation uses to make their say, to make their voice heard in the world. Although now I believe it should not be considered capacity only of youth. Participatory culture has changed communication space into the field of co-creation and involvement of the new generations in social process. And new generation does not refer to age here. It is anybody who is included who can participate. So in this presentation, I would like to invite you to explore, first of all, how communication skills are transformed in participatory culture and how we should shape new approach to address the needs of the students and shape their respective competencies in business communication courses for this purpose. So, first of all, what is participatory culture?
The concept was introduced by Professor of University of Southern California, Henry Jenkins, to describe the culture that is forming out of new generations' involvement in joint creation of the world's information content and formats. So participatory culture is not only changing the content of our communications, but it's also changing the formats in which we deliver information. So how do the young people, or how do we shape participatory culture? By joining online communities, right? Who doesn't have a Facebook or LinkedIn profile or the profile in some other social network? By producing creative work in new forms like modding or modifying games, video making, fan fiction, and so on. By working in teams to complete tasks and develop new knowledge, as in Wikipedia. Or, for example, as the students do in some of my projects, creating videos together and sharing them for the discussion of other students. And of course, by shaping the flow of media, as in blogging or podcasting, which has changed media from the dominance of authority into everybody's shared space where anybody can become an influencer. Henry Jenkins also described the characteristics of participatory culture. Here they are. Low barriers to artistic expression and civic engagement. Yes, there's no censorship, there's no licensing. Anybody who feels that they are an artist can engage and can participate in creation of content. Strong support for co-creativity and sharing. Everybody believes that everybody else is an artist. They are prepared to other people being creative, and they are open to variety of approaches to creation. Then Henry Jenkins observed some informal mentorship by which more experienced users teach less experienced by giving advice, or even by creating more sophisticated content, as an example. In participatory culture, members believe that their contribution matter. Yes, they make their contribution because they want to make a say. I'm very sorry, it's not like the papers which the students write and submit for a grade because they need to do it in our courses. Nobody makes them do it. They make a contribution because it's their way to make a change in the reality. They believe it does matter. And members feel social connection. Right, sometimes they are separated by oceans, by state borders, but they believe that they are one team, even though they have never seen those people, never shaked hands with them, and sometimes even do not know their real names. Right. Working all my life in intercultural communication, I cannot but add some ideas about characteristics of participatory culture to what Henry Jenkins has developed. First of all, I would like to emphasize its global nature. It's all over the world. It has penetrated to all the places where there is some, at least, electricity and internet. And all cultures existing in the world contribute to the creation of shared content, inevitably adding something from their uniqueness and something that belongs only to that culture. Respectively, we observe the shrinkage of time in space, in the sense that distances, borders simply do not exist. People can communicate online with people from any other part of the world. And time too. You may post a comment on a YouTube video which was recorded years ago, and it will be still valid. It will be still important for the person who watches it next to you. I always look through comments when I select videos for my students because they are meaningful. They show different perspectives from different places, and that will that gives me an impression what my students will see in the video, not just myself, but
my students too. Then, very importantly, low awareness and almost no regulation of ownership rights. Again, it comes from legislations being different in different places of the world. Some are very rigid on the rights of ownership, some are pretty flexible, I would say. And as a result, users usually do not give much thought to who has created it. They just take the creation available online as something that is there, and they add their idea without thinking, oh, I have added something to it. It is my intellectual contribution. I need to copyright it. And their creations continue their life online without being copyrighted, without belonging to anybody specifically, just being a shared creation. And what's interesting for us, English is used as lingua franca, but to most of the users, it is their second or third or learned language. And when we communicate, inevitably, we use our native language cognitive structures, which means that using the same English words, the users usually, or the co-creators usually add something from their unique understanding of what they are discussing in terms of their culture, their unique meanings, their associations. So this is what participatory culture is and how it can be described. Now, is communication different in participatory culture? Let us look at how well known to us elements of the linear communication model created by Shannon Weir, developed by Roman Jacobson, transform in participatory communication. First of all, you cannot identify the sender and the recipient. All the communicators become co-creators, working jointly towards the same result. A message is transformed into negotiated content or product, which does not belong to anybody and does not carry one person's ideas to the other, but like speaks on behalf of all the creators to the world, to the entire body of other communicators. The context is made of participants' contributory cultures and worldviews, which all add, as I have said, to this creation, and channel and contact merge into multimodal interactive space. The most interesting part here is code and encoding and decoding processes, respectively. In participatory culture, they are transformed into the creative use of verbal, non-verbal, visual, audio means, not only creating new products, new ideas, but also creating new systems of symbols like emoji or ringtones, which respectively means that new codes will come to existence and will be used by the new generations of users. Really, participatory culture works to what Yuri Lotman described as text generating meanings, the same formal text, the same image, the same set of words may have very different meanings as used by different co-creators in participatory culture. So, does all this impact business communication? Of course it does. And here I will describe at least two ways in which it affects business communication. First of all, from the perspective of businesses. To them, it means that corporations, companies, brand and advertising creators no longer own their brands, their corporate messages. Again, it's Henry Jenkinson who writes, corporations often worry about losing control over their brands. The reality is that they have already lost control years ago, and they have not lost it to competitors or to some rival agencies. They have lost it to crowds of their loyal
customers who interpret and reinterpret messages their own way. Whatever advertising on the product now appears will probably be less meaningful for the ultimate consumer than the reviews left by other consumers or their discussions or their comments. So that's on the part of companies, and on the part of our students, on the part of consumers in the business culture, new literacies are expected from them, which will help them integrate in business communication and participatory culture professionally. New literacy, as described by specific research on literacies today, are oral, visual, and digital, all involving skills developed through collaboration and networking. All are needed to be competent users and creators of what needs to be created to make a say, to make yourself heard in this new format of communication. Now the question is for us, for educators who are growing in this new generation. How can we confront the challenges of participatory culture? That's, by the way, one of the works by Henry Jenkinson, Confronting the Challenges of Participatory Culture. So, any ideas? For me, of course, swimming against the stream has never been easy or rewarding task. So I would prefer to swim with the stream, to integrate with participatory culture. And how do we do it? Interact. First of all, let's interact with colleagues. Let's discuss the important concepts at all sorts of meetings, conferences, because we know that concepts are shaped in discourse. And when we make our ideas heard, when we discuss them with people, they are crystallized, they are affirmed, and they become more visible as concepts. I myself participate in all sorts of professional learning communities, focus groups working on syllabi, associations. One of them will be from which I will share the findings with you. And I believe this is our way to participate as educators in creating new content of the courses that we are teaching. Engage. Let's engage our students. Let's make them co-creators. For me, whichever course I'm teaching, especially at the graduate level, I always invite the students to be co-creators. I tell them openly, please offer the topics that you think are important, but they are not on the agenda so far. Please bring your examples. We try to integrate the ideas that the students bring up, because engaging the students, making them co-creators, means that they own what we are teaching them, and they are likely to continue and develop the line of education that we have only started. And of course, participate. Let's participate in real-world activities from the classroom, bringing the workplace into classroom, or go into the workplace and analyzing the problems that we are discussing theoretically in the workplace as they appear to work in practice. That's what I just suggest you doing. But here are some examples of collective response that educators can jointly build up, again, working as one community by developing and sharing new ideas and practices. Once again, how we can do it. Professional learning communities are the communities where educators unite to discuss some topics of their interest. I myself participate in an online community, and I know that they are very popular now. Focus groups working to develop specific learning content like syllabi on new courses. Professional associations where we unite to discuss professional issues, sometimes internationally, people from different universities. And of course, scholarly conferences like this one, for which I am sincerely thankful for the opportunity to be with you and to discuss what matters to me with you. I would like to share with you today some of my findings, the
wonderful ideas shared by my colleagues at the 87th annual conference of the Association for Business Communication. It is an international association. 87th annual conference means that it has been created really long ago, and it brings lots of value to the development and discussion of business communication topics. So the first study, which was very interesting for me, Lived Experience Matters by Peggy Odom-Reed from Cornell University, is the assignment where Peggy asked her students to record a video like a part of a simulated job interview where they are asked a question about diversity, equity, and inclusion. Please describe when something went wrong in your workplace and you helped correct the situation. The students are supposed to record a video describing their lived experience. The professor works with them for that purpose. And then they post the videos to discuss them with other students. The students peer review, post comments, discuss in class. And as a result, they learn from each other's experiences, and they have this recorded video and at least one interview question already answered professionally and at a good level, preparing them for the future job interviews. Now, another study from my colleague Lance Cummings, University of North Carolina, teaching networking writing in creator economy. He teaches business writing, and instead of writing an assignment, a paper, as we usually do, he asks the students to write a blog. Again, the professor discussed it with them. Students peer review each other's work, but the main task is not to get a grade, but to involve a broader audience with reacting to their blog. Thus, he teaches students entrepreneurial writing. Yes, the professor may give you an excellent grade, say the flow of thought is perfect here and the topic is very vital, but if the audience does not respond, does it make any impact? And the entrepreneur is there to involve the audience into the product or service that they are promoting. So he is teaching students to become influencers. In participatory culture, anybody can become an influencer. And the way the community reacts shows what works, what doesn't work, to cause a response on the part of the prospective consumers of their business product. And one more study was very interesting to me because it was intercultural, teaching business communication in business English as lingua franca through COIL. I myself has involved in collaborative learning, online international learning. And here is the study shared by Miyuki Takino from Tokyo, Japan, who had some simulation business talks between the students from Japan, Germany, Hong Kong, and the USA. It was like a role play, but helped students unite in what looked like real life business negotiations and experience all the challenges of intercultural business communication, from time differences to language differences, although all of them were in English, but understanding is always partial, especially when it's not the student's first language. So here are some ideas. I have included them to inspire you probably to think of more, to use any of them as the ideas for developing your teaching skill, because I know that everybody, each of us is a creator, so maybe it will give impetus to your future creativity. And now let us summarize a little and draw some conclusions, which demonstrates that, of course, with the change of communication style, with the change of culture, business communication, course learning outcomes and syllabi and the content of courses, of course, need revision to align with the new communication and cultural trends. The focus of innovation should be on participatory culture, including in the workplace and company communications, to embrace diversity, to enhance co-creativity,
to foster inclusivity and value in diversity mindset, something that is needed to be able to appreciate other people's creation. And of course, integration of communication and technology in the content and form of business courses is supposed to teach students to make them best prepared for collaborative workplace environment and media-based social interactions. Here there will be a couple of slides with my references, but at this point, thank you very much for your attention. I will be happy if you give any comments, ask questions, share ideas. Thank you very, very much again for this wonderful opportunity to be with you, to talk with you today. And here are the references. I'm prepared to share the slides if somebody is interested. Thank you very much for your attention again. Thank you. Thank you very much. It was, you know, just very fresh ideas for me personally, because I'm teaching business English for the master degree students in National Aviation University. So the writing blog, that's I take right away. Tomorrow they will receive this this class. Perfect. Okay, thank you very much for your presentation. And do we have any questions to Tatiana Andrienko-Zhenin? Because we in chat there are a couple of questions to the previous speaker, but right now we are addressing our questions to our present speaker, and then I hope Professor Lunyova is still at the conference, so she can answer the question. So, any questions to Tatiana Andrienko-Zhenin, please? Maybe comments. Okay, ideas. maybe comments, because I have seen the reaction on the screen, and I have seen very bright reactions on the faces of the participants, of those participants who were with the switch on camera. Okay. Thank you for the honor and pleasure of being with you. Thank you very much. Yes, and I hope you will have your reactions, because we are going to download the conference into YouTube channel. So you will have questions probably. So we will send you the link, and after that you will you will see the reactions. I bet there were a couple of them, because your presentation was just exquisite. Thank you very much. Thank you. Thank you very, very much for this immense honor and pleasure to be with you today. I wish you all the best, peace, love, and happiness. Thank you very much. The pleasure is ours. Thank you. Have a good day. Окей, Тетяна Луньова, у вас питання у чаті конференції від пані Валентини Бойко. Я побачила, пані Оксана, щиро дякую. Пані Валентино, щиро дякую за запитання. Остання інформація, яку я мала, що переклад саме цієї добірки есе готувала Ярослава Стріха, донька Максима Стріхи, про якого сьогодні теж шановний доповідач говорив, але наразі я не знаю, чи готова, чи видана ця книга. На жаль, я не бачила її виданою, але це видання готувалося. Тому я абсолютно з вами погоджуюся. Власне, в вашому питанні ви окреслили дуже цікавий напрямок наступного дослідження, в якому буде дуже цікаво простежити дійсно, наскільки вдалося у перекладі передати ті характерні поетологічні особливості, які англомовний варіант має. Тому щиро дякую за запитання. Так, дякую за відповідь. Якщо є питання до спікерів, я зараз подивлюся у чат, можливо, ще щось з'явилося. У мене щось висвітилося. Так. Ні, Валентина вам відповіла, дякую.
Окей. Якщо питань немає до теперішніх спікерів, то я з задоволенням надаю слово на цей раз представниці університету Ататюрка Ерзурум, Туреччина. У Національного авіаційного університету є декілька договорів із турецькими університетами ініційовані кафедрою іноземних мов та прикладної лінгвістики. Отже, наш спікер, я так розумію, прийшов до нас саме через цей канал. Ольга Олексіївна Бойко, чи ви з нами? Так, я тут. Літературний Вітаю. факультет. Ага. Вітаю, дякую. Отже, я надаю вам слово. Тема доповіді – лінгвальні та екстралінгвальні складники ритуалу в магічному процесі на матеріалі текстів слов'янського фентезі. Дякую. По-перше, хочу подякувати за надану можливість. Насправді, що стосується вашого університету, то я коли в Україні працювала в Одеському національному університеті імені Мечникова, і я думаю, що у нас що в цих університетів теж є зв'язки. Ось тому для мене велика честь виступати сьогодні на цій конференції, дуже такій видатній. Дозвольте презентувати презентувати презентацію, перепрошую за тавтологію. Так. Так, сподіваюся, доповідь видно. Отже, екстралінгвальні та лінгвальні складники ритуалу у магічному процесі на матеріалі текстів українського фентезі. Замовляння, заклинання, закляття, жанр, що має інтертекстуальну фольклорну семантичну навантаженість, є невід'ємним складником концепту магія, текстотвірного концепту у фентезійному дискурсі. Ритуали в процесі магії відіграють важливу роль. Вони налаштовують суб'єкта на відповідний душевний та духовний стан, позначають початок або завершення циклів подій життєвого перебігу. Інтерес становить загальна комунікативна ситуація виголошення магічної сентенції, що включає в себе, окрім власне лінгвістичних складових, також зовнішні обставини, внутрішній стан суб'єкта магії, а також інтермедіальні включення, магічні зображення, що мають на меті підсилити сугестивний вплив на реципієнтів як усередині тексту, так і на реципієнта-читача. І ось ці зображення було взято із книги Дари Корній, із тетралогії «Зворотній бік світів». Вербальна магія – асоціативне сприйняття тих чи інших звуків, психологічна кореляція між звучанням і значенням слова. Крім поверхового рівня, на якому сприймається і аналізується суть повідомлення, існує і глибинний рівень, на якому інформація сприймається несвідомо. Крім фоносемантичного, до глибинного магічного рівня можна віднести і синтаксичний. За басим ритуал є синонімом обряду. Ритуал – традиційно визначені дії, спрямовані на дійсність, мають символічний, неемпіричний характер і соціально санкціоновані. До екстралінгвальних чинників належні час, місце, атрибути проведення ритуалу, обряду, а також жести, що його супроводжують. З огляду на ці чинники охарактеризуємо декілька ритуалів – хрещення, ініціацію та похорон. Хрещення або ім'я наречення. Вибір імені для дитини був першим кроком у веденні новонародженого до людського соціуму. За традицією, імена визначалися за церковним календарем. І ця форма звичаю передбачала повідомлення священника про факт народження, а також ім'я наречення дитини священником через посередництво повитухи відразу після її, тобто не повитуха, а дитини, появи на світ, ще до хрещення. І повитуха йшла за молитвою спитати, яке ім'я. І у дорозі вона мала дотримуватися певних обмежень, тобто від фізіологічних відправлень, спілкування із зустрічними, брала з собою хліб, пшоно, шматок сала, курку, хустку для попівни, щоб отримати гарне ім'я. Тому що якщо не задобрити священника та його дружину, то можна було отримати якесь немилозвучне ім'я, типу Акакія або ще якесь погірше. Отримавши ім'я, баба знову поверталася до породіллі, аби привітати її з іменем та повідомити про день хрещення. В оповіданні Ощіпових «Хвіртка до озера» описано сучасний ритуал ім'я наречення, наприклад, таїнство наречення. Колись ім'я давали жерці, потім священники. Нині ж люди вважають, що дитина отримала ім'я разом зі свідоцтвом про народження. І ритуалом став похід одного з батьків у Ракс для отримання там блакитного папірця.
Це є загальновизнаним, тому працює. Хустинка, хрест та ім'я – традиційний набір для звільнення потерчат. Наступний ритуал – це ініціація, як наступний після народження. І, як зазначає Балушов, ініціації – це обряди введення або посвячення у члени закритих для непосвячених, самоврядних родових, корпоративних, професійних колективів. Часто виконують роль пубертатних ритуалів, що оформлюють настання повноліття молоді. Ініціації належать до групи обрядів переходу, для яких основним є зміна соціальної позиції та статусу. І вона могла бути як ініціація хлопчиків, так і ініціація дівчаток у будь-якому віці. І в романі Дари Корні «Зворотній бік світів» детально описано ініціацію, яка, на нашу думку, є жрецьким посвяченням. Не буду читати весь уривок, але зазначу, що тут є описано, по-перше, 7 незачеплених вод, тобто описано час і матеріал, набраних опівночі в 7 криницях, в темну ніч, потім процес тертя 2 дерев'яних брусочків, також артефакт, перунова стріла, ритуальна стріла, і лінгвальний чинник – це заклинання, прочитане прамовою. Також було використано зілля, і зрештою було нанесено спеціальний знак прямо на кістку ініційованого хлопця. І, зрештою, останній заключний ритуал життя людини – це похорон. За словником української мови це обряд проводів і поховання тіла померлого. В енциклопедії історії України детально описано поховально-поминальну обрядовість. Новий стан закріплявся переодяганням у смертний одяг, і було і залишається сталою традицією відкладати собі вузлик. І туди заздалегідь вкладали супутні атрибути – хустки, носовички, рушники, фартушки, які роздаватимуть основним учасникам похорон. Подушку робили із сіна, не пір'я, вкладали у неї пахуче свячене зілля. Хусткою накривали подушку, як жінці, так і чоловікові. Там ще існує багато таких різних невеличких ритуалів, які відрізняються за гендером. І додатково вкладали в труну зазвичай усталений набір предметів і деяких речей померлого. І ось фрагмент із книги Галини Пагутяк «Уріш та його духи» відповідає цьому опису. Іноді мертві вимагають для них щось зробити, тому і намагаються нічого не шкодувати їм на похорон. Не забути про одяг, який вони собі вибрали, дрібні гроші, гребінець, хустинку, а подушку напихають сіном. До екстралінгвальних чинників, на нашу думку, належать місце, час проведення обряду, ритуалу, супроводжувальні атрибути, відповідний стан людини, що бере участь в обряді, а також послідовність ритуальних дій. І ще додам, що також дуже часто це одяг людини. Лінгвальні складові ритуалу. По-перше, замовляння, заклинання. За визначенням Остроушко, замовляння – це усталені стійкі тексти різного обсягу, призначені самим фактом свого виголошення вплинути на хід подій. Функціонування магічних текстів має чітку виокремленість із побутового мовлення. Це також стосується і часу, і місця їх виголошення, і виконуваних при цьому дій, і обмеження доступу сторонніх осіб тощо. І в україномовних текстах, саме фентезійних, закляття, замовляння і інші види магічних формул здебільшого постають інтертекстуальними, фольклорними одиницями. І інтертекстуальність може проявлятися, зокрема, на синтаксичному рівні. Наприклад, в романі Дари Корні «Зворотній бік світів» є таке закляття, наказую тобі волею сонця і місяця вернути назад обміну і так далі, і так далі. Насправді такого заклинання не існує, але синтаксично, тобто імператив, інфінітиви і інші синтаксичні ознаки є інтертекстуальними зліпками із насправді існуючих ритуальних заклять. Прокляття. За визначенням словника української мови, проклін, рідше прокльон, лайливий вислів, який виражає різкий осуд кого чого-небудь, велике обурення кимсь чимсь, ненависть до когось чогось і таке інше. І таке саме, як що прокляття, тобто прокляття і проклон. І автори фентезі також пропонують свої пояснення феномену прокляття, як пише Дара Корні, взагалі прокляття – то насправді лише побажання максимально сильного покарання за допущений гріх. Старий характерник вважав, що його син не тільки зрадив своїх побратимів, а й порушив 4-ту Божу заповідь – шануй твого батька і твою матір. Не думаю, що то було чисте прокляття, швидше бажання відплати за образу. Ну і хочу сказати, що в текстах фентезі таких, як, знаєте, у Гаррі Поттері заборонених текстів не наводиться, тому їх можна читати дітям. Пророцтва
У словнику української мови пророцтво за релігійними уявленнями пророкування, що є виявленням Божої волі, або застаріле передречення чийого-небудь майбутнього життя, гаданням, ворожінням, різними прикметами. І саме ось це друге застаріле значення використовується у фентезі. Пророцтво передрікає не тільки особисте життя, а й подекуди історію цілого народу. І сказано в пророцтві Неврів: прилетить біла жінка на крилах птахи слави, омиє рани мертвих живою водою, і оживуть вони, і зрадіють їхні душі в дорозі до вивів. Дара корені, зворотній бік світла. Лінгвістичний чинник ритуалу, вербальні магічні формули в першу чергу виконують функцію створення магічного дискурсу, нерозривно пов'язаного із мають сугестивний вплив і на персонажів, і на читача завдяки використанню специфічної лексики, ритміки, синтаксису, тропів, метафор та природного паралелізму. І ритуали у фентезійному дискурсі є таким концепту магії, тому що магія без ритуалів не може відбуватися. І мають чітке лексичне вираження за допомогою залучення магічних словесних формул, специфічних ритонімів та майонімів. І часто актуалізовані засоби інтертекстуальності, традиційні фольклорні формули, замовляння, молитви, що виконують цю гостивну функцію із допомогою синтаксичних, лексичних, графічних засобів. Залучення фольклорних елементів дає змогу більш чітко окреслити національну ідентичність як автора і його персонажів, так і читача, завдяки впізнаванню знайомих із дитинства текстів або авторських текстів, наближених до фольклорних. На цьому дякую за увагу. Припиняю поширення екрану. Ой, вибачте. Так, пауз. Стоп. Ага. Дякую за увагу. Дякую за надзвичайно цікаву і візуально багату презентацію. Я думаю, що всі отримали неймовірне задоволення, спостерігаючи за такими праслав'янськими символами і традиціями. Шановні колеги, у кого є запитання? Пані Тетяна Андріївна. Так, можна запитання, да? Дякую дуже, пані Ольго, за дуже цікаву і дійсно таку незвичайну доповідь. В свідомості українців дивним чином пов'язано елементи християнської релігії з елементами магії, ворожіння і так далі. І цей паралелізм дуже простежувався в вашій доповіді. От лише хоча б в мовному плані. Ікона, освячення, правильно, 5-та заповідь, гріх, і з іншого боку магія, прокльони, зілля, ворожіння і так далі. Щось сходить до язичництва, щось, можливо, взагалі є фантазією. Моє питання в тому, чи простежували ви паралелізм цих двох типів свідомості, християнського релігійного світогляду, який повністю вилучає, скажімо, магічну складову, як заборонену, як грішну, як таку, що суперечить світогляду релігійного християнина, і оцієї от магії, яка якимось дивним чином, тут воно все разом, все поєдналося, як купити, освятити дідух і поставити в хаті, хай буде освячений і оберігає мою хату як оберіг. Розумієте, да? Тобто оберіг – це те, що теж це язичництво, це не християнство. Чи досліджували ви це поєднання двох типів свідомості, яке і в мовному рівні тут простежується, і який вплив, який вихід на свідомість тієї людини, яка буде це читати, на вашу думку? Дякую дуже за цікаве дослідження. Дуже дякую, пані Тетяно, за таке серйозне питання. Справа в тому, що метою дослідження не тільки конкретно цього, а взагалі дисертаційного, то було дослідження концепту магія. От, і магія із християнством теоретично ніяк не уживається, але практично, як ви правильно помітили, що у українців тут ми в церкву підемо, а тут у нас там купальська ніч і так далі. Тобто відбувається такий синкретизм. Ось, і навіть у цих ритуалах можуть використовуватися якісь молитви, заговори із Біблії, але, скажу чесно, в текстах я цього не бачила. Тобто народ, зображений у книгах, міцно тримається не стільки християнської
концепції, скільки навіть не язичницької, а от так комбінує все у своїх традиціях. Тобто в традиціях справді залишилось багато. Що стосується питання впливу на читача, то такі уривки, які я навела в презентації, можуть справити враження, що це було б не дуже позитивно. Але насправді книги ці, що Дари Корній, що у Галини Павутяк, вони просякнуті насправді християнською любов'ю от до ближнього і до такою своєрідним таким розумінням справедливості всесвітньої. Ось, і звернення до традицій, які були до християнства, якось начебто його оминають, і знаєте, якщо провести паралелі з комп'ютером, одразу до корневої папки йдуть. Да? Тобто, тому це дуже цікаве питання, і я вважаю, що воно заслуговує на окреме дослідження. Дякую вам і за питання, і за ідею. Дякую за відповідь. І якщо, я прокоментую трошки, тому що мені ось, і це запитання і відповідь корелюється із виступом Наталії Олександрівни Висоцької. Вона, правда, говорила про ось поєднання двох світів у єврействі і християнстві, але от, те саме, коли сказано було, що головного героя обрізали і хрестили на одному і тому самому тижні. Отже, знаєте, це вже, мені здається, це, якщо поглянути вище трошки, то оце подвійна ідентичність вірувань, це вже є явищем, ну, як мінімум, європейської культури. Хоча, якщо так подивитися взагалі високо-високо, то я просто дослідник літератур корінних народів Північної Америки, то там це також явище зустрічається, і воно прослідковано і цікаво досить, коли представники корінних народів, зберігаючи власну ідентичність, зберігають приналежність до традицій свого народу, і одночасно вони були християнізовані. І таким чином у них є оця подвійна ідентичність. І корінна, і християнська, яка нав'язана зверху білим суспільством. І для того, щоб вижити у суспільстві, вони зберігають обидві ці сторони своєї ідентичності. Ну, а якщо подивитися, я ж кажу, те, що сказала про Стопарда Наталія Олександрівна Висоцька, те, що пані Ольга зараз сказала, це таке явище, яке, мені здається, заслуговує на те, щоб оця подвійна релігійна ідентичність і її відображення в літературних текстах, вона, мені здається, заслуговує на більш прискіпливе теоретичне обґрунтування. Дякую всім. Дякую за такий, і перепрошую за такий довгий коментар уже в кінці пленарного засідання, коли всі вже виснажилися. І ще питання до пані Ольги. Так. Тоді я питаю ще раз, Тамара Володимирівна Кондрашова, чи ви можете до нас приєднатися, чи є у вас звук? Ну, так, пані Тамара. Навзаєм, пані Тетяно. Bonjour. I'm very, very pleased to be able to be part of this very special conference on cultural identity sponsored by Aix-en-Marseille Université and also National Aviation University in Kyiv. I'm Susan Scarberry Garcia. I'm a professor at University of New Mexico and also at the Institute of American Indian Arts, a tribal college in Santa Fe. And my interest is Indigenous peoples and their cultures globally, especially in circumpolar areas. I want to thank, first of all, my dear friend for a long time, Oksana Shostak, professor you're probably all familiar with, who's one of the key organizers of this conference, and who involved me in Ukrainian studies and comparative Ukrainian and Native North American literary studies when I was asked to submit an article, an essay for this book that she published. And that started me on this path. So I thank you very much, Oksana, and for remembering me and including me in the plans for this conference.
I also want to thank Professor Naomi Caffey of Reed College, which is in Oregon, here in the United States. She's been an invaluable assistant to me in many ways, and together we've grown and plan to do a lot more international comparative work. We're interested in many literatures, especially across the northern parts of the globe. So thank you to Naomi for assisting also in this presentation. I also further want to thank the communities in Norway, where I have traveled a number of times, of Tromsø, Alta, and Kautokeino, otherwise known in Sami, Gutagavno, where people have been very welcoming and have invited me into, in many cases, their homes, into their schools, their colleges, and into their pasture lands for the reindeer, and further into some remote areas, including some sites that are seldom seen by outsiders. There's been a lot of trust there. And in Norway, I've oftentimes been in what they call around the fire talks. Most of these have been conducted bilingually, but not only in Sami and English, sometimes trilingually in Norwegian as well. And the last time that I was traveling through in northern Norway was called Sápmi, which is the northernmost part of Norway, Sweden, Finland, and extreme northwestern Russia, the homelands of Sami people. Last time I was there, the women gathered in particular and spent time with me talking about issues that concern, of course, the household, the neighboring communities too, very small communities down the road, tiny places like Maze, that's on the way to Alta. If you've ever been that way, it's a beautiful road to drive, and beyond. And also this land that the Sami people live in, which I'm referring to right now in terms of northern Norway, is a land that is still, I would just call it more or less wild. That is, once you're out of the towns, you can see white reindeer running down the road. You can also see people on the shoulders of the road trying to chase their animals and all of this. And there are, of course, some small corrals too, because some reindeer are domestic and some are wild. So you have a real sense of nature, and there are many beautiful waterfalls and rivers running in this area. So thank you to the communities for opening themselves and their knowledge to me, and especially Sami University of Applied Sciences, which is a very beautiful and stunning small college for local people primarily, but not only. And the building itself is in the shape of an Arctic fox. So the roundness invites you into that world of the fox. So there's many things to learn in these areas. So today I wanted to give a presentation that is entitled "The Bear Spoke Sami, Enduring Indigenous Voices of Northern Sápmi." And I want to also say, by way of preface, that there's a lot going on now in terms of publication of books that are very, very important that have just come out even in the last month or two in the United States, which I'll show you in just a moment. And also issues which are being discussed even last week in the United Nations. The Forum on Indigenous Issues had Sami delegates from the Sami Council, and these delegates had expressed great concern about what's happening in the Sami homelands, in particular incursions into sacred areas as well as other broadly open areas that you might not demarcate as that, but who have been these areas destined for further exploitation through mining. Mining not only of iron ore for a long time now around Kiruna, Sweden in the north, but also new kind of mining in the area, meaning for rare earth and lithium in particular, those minerals that are sought after now by Europeans and others around the world in order to develop a kind of green, not only consciousness, but a green kind of mode of operandi or way of being in the world, whereby cars
are becoming more and more, as you know, electrified, but they have to use these kinds of rare minerals that by and large are in Sami country or Sapmi. So this is very threatening to the way of traditional life that some Sami still live. So now I'm going to read some remarks and then show you a couple of books and then continue the paper. During the first 2 decades of the 21st century, there's been an unprecedented flowering of Sami verbal and visual culture in the traditional homelands of the Sami in northern Norway, Sweden, Finland, and Russia. The indigenous people of Sapmi, as their native grounds are called, speak a language of the Finno-Ugric stock and are by population in the early 21st century, approximately 50,000 in Norway, 25,000 in Sweden, 10,000 in Finland, and 2,000 in Russia. When at the opening of the Olympics in Lillehammer, Norway in 1994, renowned Sami culture bearer Niels Aslak Valapaa sang a yoik that spread out to the world. That's a traditional song. Samis became known far and wide as reindeer herders who have a vast oral and musical tradition. As Valapaa yoiked the world, he welcomed further education globally about Sami history and culture. Today, Sami youth are developing new artistic expressions through music, literature, theater, and film that help offset the endangerment of Sami language and culture due to the forces of globalization. And this novel came out just in the United States very, very recently. It's called Stolen, by a woman named Ann-Helen Lestadius. She's from Sweden, and she also lives in the area that I just mentioned, that's extremely endangered around Kiruna, Sweden, which is just over the mountain from the parts of Norway where I've spent most of my journeys. So I've not been to Kiruna, but this novel has received all kinds of accolades, especially in Sweden, as Book of the Year in 2021. And it is about, as you can imagine, given the cover of the reindeer, the deer themselves, who are, of course, sacred to Sami people and part of their traditional lifeways, stolen and have been, in many cases, butchered by outsiders who have taken the deer's life, which has been a crisis in the community. So I highly recommend this novel, although I've just started reading it myself. Maybe by the next conference, I'll have a report on the novel. Additionally, this book just came out just a couple of weeks ago, which I want to recommend to you, although I have not read it either. It's a very large book. It's From Lapland to Sapmi, and it's by Barbara Schuderholm. She's written some other books that are basically translations of traditional Sami folklore and tales. And this book is about traditional culture, meaning material culture, not only, but it is that as a focus, and repatriation of sacred objects that have been taken from the Sami for hundreds of years, such as their sacred drums or runabom. So I recommend this book too. Perhaps you're able to acquire it. It's from University of Minnesota Press. There's a writer who is well known in the United States. His name is N. Scott Momaday, and he is of the Kiowa Nation, the Kiowa tribe, and has been a colleague of mine for many years. We've traveled together in remote areas where there are reindeer as well as other wildlife, which are unusual to see over here, at least in the States. And Scott Momaday has written that he believes that one of the most egregious things that has happened in modern times in terms of what we've been talking about, cultural identity, is what he terms the theft of the sacred. And I think that this is a very important phrase to remember. The theft of the sacred, of course, takes many forms. And now we're looking at especially problems with the environment, climate change, related also to mining, as we just mentioned a moment ago. And in addition, the theft of reindeer from families, herds, and so forth, but also the theft of various objects that are key to Sami spirituality that have been in sacred places way out in remote areas usually, that have been stolen
or abused or sold on the black market. So the theft of the sacred also refers to the long history of Sami being forced to go to boarding schools, as Native American students have also in this country, of course, historically. And the boarding schools have been very oppressive and have attempted to squelch entirely Sami culture. Now things have changed, fortunately, for the better, but there's still a legacy of trauma from those days. Traditional shamanistic spiritual practices provided a backbone for the culture are now disappearing. Bear hunting is seldom practiced now, even in the north of Norway, yet the link through shamans of people to bear is still unknown. In the old days, bear yoik celebrated, quote, the most sacred animals for the Samis, according to Lars Allogaup of the Bieva Sami Theater. Nowadays, though, quote, we don't have shamans anymore, we have healers, states singer Sara Mariel Gaup of Kautokeino, Norway. During the lengthy period of Norwegianization for Western Sami, children were forced to attend boarding schools that disavowed their culture and forbid expressions of Sami cultural identity. Until 1959, all instruction was to be in Norwegian, while spoken Sami was generally forbidden. Considered a shame to be a Sami until relatively recently, over the last decades, the slogan CVS, Show Sami Spirit, has become popular amongst the youth who now see their culture as a national community that warrants Sami language curriculum in the schools. The resurgence of interest in the traditional roots of Sami culture is carried forward largely through dynamic verbal and visual forms of cultural expression. Sami oral tradition has now expanded from the traditional yoiks or songs and mutaladidaru tales to include modern yoiks that are performed in concert, in films, and on the theatrical stage. The Sami singer Mari Boine is best known for fusing yoiks with popular musical forms that appeal to youth. Niels Aslak Valakpa, before her, is credited with transforming the development of the yoik and contemporary songs that are all at once both old and new. Reminding listeners that yoik was taboo, it was previously considered the devil's work, and that's a quotation, by zealous Christians. Boyne has released albums including Gula Gula, Hear the Voices of the Foremothers, 1989, that attest to the resilience of the yoik. Boyne states, quote, my music is shamanistic. I have much respect for the word shaman, but I do see that there is healing in my music. I have used it to heal myself, so I know what it holds. My music has been a journey to my own deepest self. And I believe that journey is universal. Everyone knows it, end quote. Another contemporary Sami singer is Nico Valakpa, godson of Niels Aslak Valakpa. Drawing inspiration from Niels Aslak, Nico Valakpa's band features him on guitar with others on keyboards, saxophone, and percussion. The elder Valakpa had performed with Scandinavian jazz musicians as well in an effort to persevere and preserve the yoik by expanding its range. Utilizing yoik as a means of bridging generations, Sara Mariel Gaup and Laura Sambi of the band Ajugas highlight the crucial issue of endangered languages through singing in Sami. Founded in 1991 in Kafjord, Norway, Ridu Ridu, Storm Off the Water, has grown to be an impressive musical festival of traditional and contemporary Sami music. Begun as a means of revitalizing traditional Sami language and culture, Ridu Ridu has become a platform for indigenous singers from many diverse global traditions. Inuit, Muskogee Creek, and Maori singers, amongst others, have all shared the stage in a celebration of cultural survival. And the reference to Muskogee Creek refers to Joy Harjo, who has been a participant in the Ridu Ridu Festival before, and she's Poet Laureate of the United States recently.
Sami media, especially radio and television, has spread awareness of this unique music to far-flung communities. The University of Tromsø Center for Sami Studies is dedicated to research and support of history and development of Sami musical and artistic expression, and the Tromsø Museum holds 100-year-old recordings of yoik on wax cylinders amongst its collections. On stage, over 100 productions have taken place at Vieva Sami Theater since it was founded in 1981 in Kautokeino. Also known as the Norwegian National Sami Theater Company, it staged plays based on Sami heritage, such as Even If 100 Ogres and The Language of the Heart, and plays concerned with modern social problems such as Different and Greetings. In addition to performing a classical European repertoire as well, the Vieva Sami Theater, under the artistic direction of Hakur Gunnarsson, has designed and created a huge outdoor ice theater under the Northern Lights. The company has traveled from Greenland to Eastern Siberia, offering audiences unique adaptations of ancient stories, unlike anything else seen in the Arctic. One goal of Vieva Sami Theater is to, quote, bring forward the Sami culture, as well as to create kinship and understanding between different cultures, end quote. Soon after the Alta Dam was proposed on Sápmi by the Norwegian government in 1979, the groundswell of protests culminated in the performance of a play of resistance called Our Highlands in the Vieva Sami Theater. Niels Aslak Valapau's powerful drama, The Frost-Haired and The Dream Seer, were performed in 2009, nearly a decade after the death of the playwright. As in his poems published in The Sun, My Father, Trekways of the Wind, and The Earth, My Mother, Valapau stresses the importance of our connection with nature. In the play, an elder appears to a young reindeer herder in a dream. Blessing him with knowledge of the natural world, the frost-haired transforms into an owl, leaving his shamanic cane behind as a sign that this was not a dream. The young herder has been gifted with strength from ancestors and gods. In 2009, the frost-haired and the dream seeker toured in India and Bangladesh, as well as Nepal, attesting to its universality. In the late 1990s, the Sami Film Festival was founded in Kautokeino, or Guadagabano, heralding the birth of filmic stories that have their roots in the mythologies and histories of Sami culture. The Wind Whispers There Is Someone Behind the Tundra, 2006, a short film directed by Ken Arebongo and choreographed by Ella Sofa Henriksson, images dancers traveling through the sky world, embracing found objects that relate to Sami ancestors. A documentary film from The People of the Four Winds, 1989, is a story about artist Britta Markat, who was born in a Lavaux tent north of the Arctic Circle. And Lavaux is very similar to teepee in terms of the structure, or in Siberia, often called the chum. Markat is renowned for extraordinary textiles that image through motif the history of the Sami people. Most significant of all Sami films is Pathfinder, 1987, written and directed by Niels Gaup, scored by Niels Aslak Valapau, who also composed the Bird Symphony. Pathfinder is the first feature film in Sami and was nominated for an Academy Award for Best Feature Film or Foreign Language Film too in 1988. This powerful film, based on a Sami legend, is set in Finnmark in the north of Norway, and that's a term used in Norwegian, in the north of Norway 1,000 years ago. On one level, the coming-of-age story, the young protagonist, Eigen, encounters enemy Chudas, who have killed his family. In order to protect the elderly shaman Rasti from the vigilantes, Eigen leads the Chudas away from camp toward the coast, where he tricks them into falling to their deaths.
Although they had stolen the old man's bear-tooth necklace, Eigen was able to protect the shaman's drum. Eventually, inside a laveau, around the fire, an elderly woman presents Eigen with the gift of the drum, signifying that he has become the new pathfinder and shaman. The drum, Runabon, bears images of the sun in the center, surrounded by figures that demarcate the Sami world. The symbols signify contact between the spheres of living people, animals, ancestors, and the gods. The mysterious appearances of a white reindeer indicates that the next shaman, known as Nodai in Sami, Nodai, and pathfinder had been chosen, according to Sarah Marielle Gaup. And I mentioned her a number of times because I have interviewed her and her brother, Lars Gaup, in Santa Fe, New Mexico, which is where I am sitting tonight nearby in Albuquerque. Acknowledging the importance of fire in language to the Sami, the documentary film Firekeepers 2006 is about Gaup and her musical partner who became metaphorically cultural pathfinders for today's Sami youth. Director Niels Gaup's film, The Kautokeino Rebellion 2008, tells the dramatic story of the 1852 rebellion of Sami in Kautokeino against Norwegian merchants, priests, and authorities. Issues in the village include the presence of alcohol, the Christianization of the locals, and the subjugation of the Sami. And again, this was historical, dating back to 1852. This violent episode stands alone in Sami history, but is memorable to this day, with music composed by Mari Boyne, who also has performed in Santa Fe, New Mexico, and with a cast of 1,500 reindeer. The Kautokeino Rebellion tells a painful yet inspiring story about Sami history, little known outside of Norway. From the York at the beginning of Pathfinder to the ending of the Kautokeino Rebellion, Niels Gaup has crafted two major motion pictures that tell of Sami struggles for autonomy over centuries. The first Sami person to publish a book on the culture was Johan Turi, with his A Story About the Sami, dated 1910. Turi's tale about lovers is adorned with yoik that could only come from a cultural insider. Another type of yoik, quote, to protect the reindeer so they didn't fall off any cliffs, end quote, is presented by Turi in Ellen Margaret Werthon's Yoik in the Old Sami Religion. A Sami scholar of yoik, Harald Gaski, has stated in his essay, Voice in the Margin, a suitable place for minority literature, question mark, some essential functions of yoik. And Gaski says, and he's, by the way, a professor at University of Tromsø, and I've had the good pleasure of meeting him and hearing him sing yoik on more than one occasion. This is what Gaski writes. The yoik texts built on a tradition of their own, not a scholarly expressed and explained literary system of different isms, but a 1,000-year-old sense of belonging to a place, a family, and a people is what we hear. The yoik is a way of remembering. It connects a person with the innermost feelings expressed in the theme of the yoik and may thus communicate between times, persons, and landscapes. In Tromsø, Norway, in 2008, Ole Johan Gaup yoiked Tromsø Island, acknowledging the beauty of the far north of Norway. Dressed in traditional gakti, which is a tunic, and komager, the Sami word for boots, Gaup sang a yoik for a small reindeer. He mentioned that there are yoiks for brown bears too. Andres at the University of Tromsø yoiked the university, quote, the nest of the singing bird. That's what they call the university there. In full regalia, these men wear a symbolic blue, red, and yellow four-pronged four winds hat. Maybe some of you have seen them. I have seen Sami delegates to conferences. The men wear these hats and the women have a different style of traditional hat. So the points go out to the four directions, and Sami traditional
colors are demarcated thereon, blue, kind of golden, yellow, and also red. Also participating in the American Indian Workshop Conference, which is where I first met Goski, Harold Goski stressed, quote, the contemporary importance of myth and ritual carried through song, which images the natural world. York remind people of sacred places and oral narratives of events that have taken place there. Quote, old reindeer cows lift their noses and sniff toward the north, said Goski, as if a New York would be made about this yearning to migrate. Thus, York bind together singer, deer, and native grounds. At the Native Cinema Showcase in Santa Fe, New Mexico in 2008, Lars Allogaup declared that there are 7 main dialects of Sami, and of these, many South Sami dialects have been lost. In some places, there are only 200 speakers left. With the lost languages, singing traditions have been lost. Yet, youth are learning again. Ante Mikhail Gaup, father to Lars Allo and Sara Mariel Gaup, teaches Sami language at the local high school in Kautokeino. As a York composer, he's York the King and Queen of Norway, the Dalai Lama, and Nelson Mandela, who came to their village. Reared by their father, who is also a reindeer herder, Lars Allo and Sara Mariel have the deepest respect for traditional culture of their people. Interested in the men's world of the drum, Lars Allo said that, quote, there are only a few shaman drums still existing. Drums were burned when shamans were hunted and disappeared. There are several drums existing in museums in Norway and Sweden. These have been approached by the Sami parliaments of the said countries to be returned to their origins, but without success, end quote. Drums such as these are said to have voices too, and also influence the spirit world. Yorks, whether being improvised in lyrical undulating circles inside a turf house or in a deer migration trail to the coastal summer grounds, reinforce identity for both singers and listeners. Reflecting on the roots of Sami culture, Sara Mariel Gaup says, quote, in the old days, as you saw in Pathfinder, the bear was the most powerful animal, quote. The most sacred animal for Samis and old religion, adds Lars Allo. According to Sara Mariel, quote, there were special ceremonies before, during, and after the hunt. In the lavo, or tent, there is a sacred place, the bosho, by the kitchen, which is, near the stove, near the fire, of course. You can walk over there. The only thing you can do is put the baby over there. There are rules how to behave. And many of you know that in indigenous cultures, the interior space of traditional dwellings is highly demarcated in terms of symbolism and also in terms of indigenous geometry. Certain spaces are prescribed for certain kinds of activities and also for certain genders to exist inside. The bear is so sacred. They continue speaking, and this was Sara Mariel who says that the bear is so sacred. They brought in the bear that way, under the side of the lavo. It is forbidden to enter from the side of the tent. That means ordinarily in this case. After they finished eating, the bones are buried there so he can become a new bear, end quote. This knowledge of bear transformation is widespread in the circumpolar Arctic and subarctic and is an abiding image of renewal carried in song and story. Speaking of parallel indigenous cultures, Sara Mariel Gaup further states, quote, we know that we have a lot in common with reindeer herder peoples in northern Russia. We compare similarities in the language too, words for mother and father. Basic words are sometimes similar. The thinking is also very similar. Kamchatka has similar songs, end quote. As Samuel Rehn observed, and his last name is Rheen, in the 1600s in Sweden, so this was
many, many centuries ago, Samuel Reen observed in Sweden, hunters yoinked the bear in Sami, saying that those who had killed it came from elsewhere. Quote, since the bear spoke Sami, it was important that it didn't think Sami had killed it. This could ruin the next hunt, end quote. This recognition that the sacred animal, the bear, hears and understands the Sami language indicates that somewhere the bear is still listening to New York that are summoning the higher spirits. Thank you very much. Merci beaucoup. And I appreciated being invited to the conference. Have a good time, everyone. Шановна наукова спільнота, організатори та учасники конференції. Дозвольте разом зі своєю колегою, новосадовим Ярославом Григоровичем, подякувати за запрошення виступити з доповіддю «Роль української народної пісні у формуванні національної ідентичності». Питання національної ідентичності є важливою проблемою вітчизняного наукового дискурсу. Дане питання визначається етнічними, релігійними, мовними чинниками. Національна ідентичність пов'язана зі світоглядом, поведінкою, цінностями, знаннями історичного минулого, культурних традицій та звичаїв. Зокрема, Дзюба зазначає, що культура стає способом вираження національної ідентичності та виявляє сенс буття народу. Цілісна національна культура формує конкретну людину. У контексті цього зазначення, що вивчення українських народних пісень має важливе значення, оскільки формує культурну цінність літери особистості, дає розуміння історичного минулого та є джерелом формування національної ідентичності. Українська народна пісня завжди була основною складовою культури народу. Саме в пісенній народній творчості зберігали характерні риси етносу, обряди, вірування, особливості мови та інші прояви національної самобутності. В 20-21 століттях українська народна пісня, будучи виразником національної філософії та специфіки, стає основним компонентом музичних стилів та жанрів, які є найбільш поширеними серед широких верств населення. Дане питання ретельно вивчалось українськими дослідниками. Свій початок українська народна пісня веде ще з античних часів, коли вона супроводжувала різні обрядові дійства. Івана Купала, різдвяні свята, сімейні та землеробські свята, побут та різні види праці. Зокрема, під час прядіння, ткацтва, жнив, пісні під час збирання і вичавлювання винограду, а також пісні гончарів, мукомолів, гребців. У 19 столітті українці іноді називали давні народні пісні старинами. В наш час існує багато трактувань терміну «народна пісня». У новітній літературі українська народна пісенна творчість ділиться на обрядову та необрядову зі своїми жанровими групами. В окрему групу українських народних пісень складають фольклоризовані пісні літературного походження, тобто автори, які є відомими. Піснями літературного походження називають твори, що увійшли в народний спів професійної літератури. Пісні літературного походження мають власну історію, що не завжди збережена народом. З часом вони зазнають певних змін, переробляються, шліфуються, а потім входять в народну традицію. Серед найбільш відомих українських народних пісень літературного походження слід відзначити «Ой на горі та жінці жнуть», пов'язане з іменами Конашевича Сагайдачного та Дорошенка, «Їхав козак за Дунай», автор Семен Климовський, «Ой не ходи Грицю та й на вечорницю», автор Маруся Чурай. Послухаємо одну з них. На
У 19 столітті з'являються такі відомі пісні, як «Дивлюсь я на небо» та «Взяв би я бандуру» Петренка, «Ніч яка місячна, зоряна ясна» Старицького, «Чорні брові, карі очі» Дмитрашка, «Тихесенький вечір на землю спадає» Саміленка, «На вулиці скрипка грає, стоїть гора висока» Кропивницького. Послухайте одну з них у виконанні Олександра Пономарьова. Не лякайся, що змерзнеш, лебідонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я ж тебе пригорну до свого серденька, а воно палке, мов жар. Я ж тебе пригорну до свого серденька, а воно палке, мов жар. Складовою пісенної культури України є обробки народних пісень. В Україні до 18 століття обробки народних пісень вважали жанром рівнозначним оригінальній композиторській творчості, а з часом поступились їй місцем. Нове розуміння української народної пісні та наукове осягнення її стильових засад пов'язано з іменами Миколи Лисенка та Петра Сокальського. До обробок народних пісень Микола Лисенко звертався протягом свого життя. Особливу увагу приділяв історичним пісням, гетьманським, козацьким, пов'язаним з тематикою національного визволення. Найбільш відомою обробками українських пісень є «Ой, не світи місяченко». Послухайте її, будь ласка, у виконанні Діани Петринянко. Традиції хорових акапельних обробок продовжив Філарет Колеса, який вивчав та опрацьовував пісні Лемківщини, Закарпаття, Гуцульщини, Волині та Полісся. Послідовниками Лисенка в еволюції жанру хорових обробок були Барвінський, Кошиць, Леонтович, Людкевич, Стеценко, Степовий, Колеса. Так, обробкам Кирила Стеценка притаманна куплетно-варіаційна форма. В обробках українських народних пісень Олександра Кошиця пісня є своєрідним музичним оповіданням, що містить в собі певні драматичні елементи, які необхідно представити в низці куплетів. Обробки Якова Степового нагадують картинно-живописні мініатюри з вишуками, тембром, виражальними деталями. Біля 100 обробок для різного складу ансамблів і хорів зробив Станіслав Людкевич. Неперевершеними шедеврами музичної культури України є хорові обробки Миколи Леонтовича, які написані для хору акапела за принципом вільного тлумачення мелодії народної пісні. Найвідомішими творами композитора є Щедрик, Дударик, Пряля. Послухаймо, будь ласка, Прялю.
Традиція капельного співу Леонтовича послідовно розвивав Микола Колеса. На новий рівень жанр обробки народних пісень підняли композитори Левко Ревуцький і Борис Лятошинський. Обидва митці представляли народні мелодії річності стильових концепцій, притаманних їх творчому мисленню. Окремий напрямок в галузі хорових обробок складають пісні, написані спеціально для відомих хорових колективів, таких як Черкаський народний хор, Закарпатський заслужений народний хор, Поліський ансамбль пісню танцю «Люнок» та інше. Зараз хочу запропонувати послухати у виконанні Українського державного народного хору імені Григорія Вільовки твір, який не написаний спеціально для цього колективу, але сьогодні є його візитівкою. Велике значення у формуванні національної ідентичності молоді мають пісні, написані сучасними виконавцями, які все більше стають народними. Цей гурт «Океан Ельзи» та його лідер Святослав Вакарчук з піснями «Не твоя війна» з нею, Андрій Кузьменко та його пісні «Україна, то твоя земля та руїна», Валерій Харчишин і група «Друга ріка» з піснею «Я чую», сестри Тельнюк з групою «Казак Систем» пісня «Повертайся живим» та багато інших. І наостанок послухаємо гурт «Океан Ельзи». Біля світанні сонце йде, мало хто знає, що жне, що буде завтра, і у них думках в когось надія, а в когось страх. Гілля калин попілилося, мама комусь не молилися, скільки ще забережена твоїх дітей, не твоя війна. Отже, використання української народної пісні у формуванні національної самоідентичності молоді сьогодні є пріоритетним напрямком роботи загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. Вивчення народної пісні розкриває перед студентством невичерпні можливості українського таланту, виховує любов і повагу до своєї землі, гордість за свій народ і державу. Українські народні пісні презентують ціннісні моральні орієнтири народу, що зберігає національну ідентичність у різні історичні періоди.
Дякую за увагу. Слава Україні! Шановні колеги, розпочинаємо наші секційні засідання. Продовжуючи тему пленарного засідання, я пропоную слово Тамарі Володимирівні Кондрашовій, незалежному досліднику Екс-Марсель університету Франція. Тамара Володимирівна, ми вас запрошуємо до слова. Пані Панове, шановні колеги, дуже рада приймати участь в цій конференції. Моя тема – це національна ідентичність в культурі управління. Я займаюся її вже 20 років. Мене чутно? Чутно, видно, все прекрасно. Дякую. Останнім часом викладала в рамках подвійного диплому МОВІ між бізнес-школою Екс-Марсель університет і Міжнародною школою бізнесу в Києві. Моя галузь міжкультурний менеджмент є міждисциплінарним доменом, тому я спираюсь на різні соціальні науки в своїх дослідженнях і в своїй презентації ви побачите. Перший раз презентую українською мовою, прошу вибачити за рівень, але я дуже рада. В мене, до речі, таке відчуття, що я другий раз народилася. В мене день народження сьогодні теж. І хочу з цього приводу маленьку ремарку, бо я ніяк не могла включитися, з приводу етнолінгвістичного мазохізму. Я хочу сказати, що коли я приїжджаю в Україну, я масово бачу і коли спілкуюся постійно, як люди переходять масово на українську мову, особливо під час війни. Я не думаю, що нам достатньо з комплексами іншовартості. Я не думаю, що ми мазохісти. Я думаю, що в нас специфічна, тяжка історична ситуація, бо до росіян були поляки, були литовці, були монголи, і хто тільки не топтався по нашій землі. І в цій ситуації ми починаємо виходити, ми обов'язково вийдемо, і я дуже рада цій конференції. Ну, це було таке ліричне виступлення. Monsieur, madame, я не знаю, чи хтось залишився ще. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Tamara Kondrashova. Ma présentation porte sur l'identité nationale dans les affaires. J'ai soutenu ma thèse en France et j'ai eu les deux directeurs de recherche, d'ailleurs un de l'université d'Aix-Marseille, l'autre de l'université de Lyon, les universités participantes dans cette conférence. Par la suite, j'étais associée au laboratoire de Sergam, d'Aix-Marseille Université, où je continuais de faire ma recherche, de participer dans les actions d'assistance technique. Plus récemment, j'ai enseigné dans le cadre de dual MBA franco-ukrainien entre l'IAEDEX et IB, International Business Institute of Kiev. Je vais faire ma présentation en langue ukrainienne, mais les questions sont bienvenues en français parce que mes transparences sont en anglais. Alors, що таке ідентичність? Це фундамент, на якому стоїть нація. Але немає ні чіткого визначення, ні згоди щодо дати утворення нації. То як можна зробити висновок про наявність нації? Як визначити національну ідентичність? Наприклад, українську. Французький історик Ернест Ренан
промова якого в Сорбоні в 1882 році вважається і дотепер каноном, і не тільки французьким, звертався до духовного принципу визначення. La nation est une âme guidant le désir de vivre ensemble. Нація – це душа, яка надихає бажання жити разом в спільноті людей. Як об'єкт дослідження, національна ідентичність має бути заповнена трьома компонентами: індивідуальним самовизначенням, груповою приналежністю, і також завжди присутністю погляду іншого, без якого процес самопізнання неможливий. Саме через контакт з іншими і формуються національні культури. Уявити національну ідентичність вдалося Норберту Еллісу, німецькому соціологу, за допомогою влучної метафори танцю в трьох, таке pas de trois. У цьому танці взаємозалежні істоти, орієнтовані одна на одну, пов'язані між собою, і без них цей танець не може відбутися. Національна ідентичність вважається багатьма одним з аспектів культурної. Між ними існує глибокий зв'язок. Хоч національний етнос постійно, соціально-політично і психологічно коригувався, завжди в глибині залишалось співсвідоме, закладено ще на перших щаблях формування людяності даного регіону. Підтвердженням цього в українській національній культурі є відтворювання орнаменту трипілля в українських вишиванках і сьогодні. У цьому зв'язку дослідники пишуть про габітус, французький це буде абітюд, в національній культурі, як феномен колективної пам'яті. Цей габітус сформований базовими припущеннями, я не впевнена за слово, тобто це базовими віруваннями стосовно довкілля, природи, людини, відносин, думок, відчуттів, відправних точок для дії. Тобто ціннісним рівнем свідогляду нації. Я не дуже швидко. Що таке культура? Існує 160 визначень. Ми запозичили наші в міжкультурній психології. Культура є об'єкт об'єктивних і суб'єктивних елементів, які дозволили в минулому даній людяності вижити в своїй екологічній ніші за умови спілкування спільною мовою, сумісного життя і в певну епоху. Дуже актуальне, як по мені, на сьогодні. Тобто культура – це такий, можна сказати, сучасним язиком, такий гід для виживання етносу. Отже, як можна охарактеризувати культуру нації? Звичайно, з допомогою культурних характеристик. Існує декілька способів точності, визначення. Ми вибрали саме метод конвергенції в уявленні стосовно даної національної культури між членами ендо- і екзогрупи. Тобто ендогрупа – це та, до якої я належу, це я, ми, якщо говорити про компонентах. А екзогрупа – це інші національні групи, інші національності. Тобто метод збіжності уявлення між автохтонами і іноземцями, культури автохтонів.
Як визначити конкретно в рамках дослідження національну ідентичність? Як станцювати цей танок «Адетра», як визначити цих три компоненти? Ми вважаємо, що один із компонентів у нас вже є, це перший. І тому наша задача – це сконцентруватися на двох інших. Тобто перший, стосовно групи приналежності, ми маємо матеріал, це опитування Європейського центру соціальних досліджень, яке проводиться кожні 7 років в країнах Європи. Так, останнє проводилося в період з 2017 по 2021 рік на 37 країнах, і не обминуло воно і Україну. В Україні воно проводилося у 2020 році, тобто практично за рік до початку війни. Результати цього опитування, а там дійсно досліджувалося почуття громадянства. Результати показали, що 72% українців пишаються бути українцями. 72%, пишаються бути українцями. Цей показчик ще вищий серед молодого населення України. Цей результат вважається спеціалістами як за певний індикатор наявності нації. Щоб визначити два інших компоненти, ми зробили польові дослідження в Україні. Ми спочатку спитали у іноземців, які там працюють, як вони бачать українців в діловій сфері, на роботі, в ділових стосунках. Потім ми спитали в самих українців, як вони бачать себе. Тобто ми провели якісне лонгітюдинальне дослідження, яке припало якраз в період між Майданом і самим початком пандемії. На вибірки, правильне слово, вибірки менеджерів міжнародних компаній. Всього 271 респондент, 109 французький топ-менеджмент і 162 місцевих менеджерів. Чому ця вибірка? Тому що експатріанти, як їх називають, цих людей, які працюють в іншій країні, це така міжнародна робоча сила, яка по контракту приїжджає від однієї країни до іншої. Робочий контракт в них 3 роки. Вони бачать багато країн, і вони завдяки цьому мають, можна сказати, в своїх валізах цей міжкультурний попит і цю міжкультурну свідомість. І вони можуть порівнювати національну культуру країни, де вони працюють. Ми провели тематичний якісний аналіз затранскрибованих інтерв'ю, десь близько 60 інтерв'ю, спираючись на фактори культурної варіативності в національній діловій культурі, які наявні в академічній літературі в галузі міжкультурного менеджменту. Нам було також дуже цікаво сьогодні порівняти, дати відповідь на питання, які конкретно культурні відмінності між українською і російською діловою культурою. Тому ми використовували для цього, підняли як матеріал до порівняння
дослідження, яке ми робили раніше в Росії. Це було можливо, тому що була схожа методика, до речі, була та ж сама вибірка, і частково були схожі цілі. За браком часу я представлю основні результати по головним факторам. Перший блок факторів, він стосується зовнішньої адаптації, от в той самій екологічній ніші, в якій виживає етнос. Ми бачили дефініцію культури. Значить, тут два фактора. Відношення до природи і тип людської діяльності. Стосовно першого фактора, трипілля, цивілізаційні корені українського етносу дає це унікальне в українській національній культурі, яке можна назвати космічна душа. Небесна криниця – це перше джерело, це початок всіх початків, це виражений культ матері природи. Цей генетичний код, переданий нам, має дуже великий вплив і сьогодні в Україні. Ні контроль над природою, ні навпаки підкорення її, ні навпаки підкорення її, а довіра до доброї неньки природи, обачливе ставлення з нею, тобто гармонізація. Індикаторами цих характеристик в інтерв'ю ми знайшли, українці живуть в причасті з природою, українці дуже терпеливі, українці прив'язані до своєї землі. Кожен українець є трохи агроном, говорять французи. Україна має вагому експертизу в агросекторі. В випадку домінування над природою, а це характерно для російської кочівницької спільноти, для якої природа – це майстерня, не храм. Це лабораторія для експериментів, де завойовується космос, змінюється напрямок рік в Центральній Азії чи в Сибіру. Проводяться ризикові тести на ядерному реакторі. Ну, висновки ви можете робити самі, вони настільки наявні. Я помітила кольором, де українці, де росіяни, чи красним, і чорним. По другому фактору, за типом людської діяльності, розрізняють активістські, більш матеріальні культури, драйвом є діяти, та пасивістські, модальність бути. Експатріанти констатують в Україні, сьогодні українці воліють більш до активності, до матеріального добробуту. Вони дуже орієнтовані на результат. Англійське дослідження серед 13 країн ранжує українців на 3-е місце по важливості матеріальної сфери в житті. Зразу після американців. Для українців дуже важливі гроші. Українське суспільство стає все більше і більш матеріальним. З культурною домінантою бути насамперед культивуються стосунки між людьми. Дружба є величезним пріоритетом.
експатріанти свідчать, ділові стосунки в Росії базуються на міжособових відносинах, на хорошому чоловіку. Тобто 50% якість стосунків і 50% в найкращому випадку матеріального інтересу, бо мова йде про бізнес. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Всі ми знаємо це прислів'я. Другий блок факторів стосується внутрішньої інтеграції, тобто як організуватися між собою, щоб вижити між людьми у цій самій екологічній ніші. Перший фактор зразу ставить таке брутальне питання. Це стосується, як сказати, природи людини. Людина природньо, вона гріховна, чи вона чиста, непорочна. Жан-Жак Руссо писав, що людина народжується невинною, це суспільство її корумпує. Це французький свідогляд. Бог в людині. В майбутньому люди прийдуть до нього, до божественного в собі, писав Олександр Довженко. Для українського етноса з його екологічною психікою, нормальною психікою, характерний оптимістичний свідогляд. Для руської культури людина народжується гріховною. Вона має каятись, як наголошує російський патріархат, підставляти другу щоку, якщо вдарили по першій. Тобто, логічно, її треба контролювати і бути з нею непримиренним. Але гарна новина. Людина може покращити свою гріховну природу через навчання, наприклад, чи через прекрасне, то причетністю до мистецтва. Я пам'ятаю, як були вражені французи, які працювали в Москві, це в інтерв'ю, вахтером їхнього будинку. Бо цей вахтер, да, часами читає російську класичну літературу. Вони не могли зрозуміти, як людина, яка заробляє, ну, скажімо, условно, 1000 рублей, сидить і читає класичну, несучасну літературу. В їх уявленні вона мала йти заробляти гроші, щоб покращити своє життя і не сидіти на 1000 рублей. Ну, отакий приклад. Слідуючий фактор, звиняйте, ієрархії, дистанції міжвладної. Контроль, як я сказала, дуже важливий. Це засіб дистанціювати владу. Звідки спосіб здійснення влади по-російськи, авторитарна московська метода. Маса індикаторів інтерв'ю з цього приводу. В українському суспільстві владу має громада. Голова обраний людьми, не назначений. Історично віче Народна асамблея була форма народовладдя ще часів Київської Росії України. То ви знаєте. Прискочила, не закінчила ще. Стосовно фактору індивідуалізму, колективізму. Ну, це такі поняття. В Україні приватне хазяйство, споконвічний хуторянський спосіб життя. Ми всі це дуже добре знаємо.
Експатріанти дають таку статистику. Сьогодні на 40 мільйонів населення України 25 мільйонів проживають в селах. 30 тисячах сел. І вони це дуже добре, як сказати, приймають до уваги, наприклад, робітників Ошану, яких багато вже в Україні. При рівні моторизації в Україні 25%, тобто це люди, які мають засіб пересування, свій якийсь транспорт, зрозуміло, що це дійсно люди живуть в селах. В Росії це община, колектив. По цьому фактору, до речі, ми знаходимося в конфігурації двох протилежних культур. Ми знаємо, що зробили з нами з форсированою колективізацією, коли заставляли людей йти в колхози і селянство відмовлялося. Тобто їх залишили без зернятка. Останній фактор в цьому блоці стосується маскулінної жіночості в національній культурі. Як колись в Україні, так і сьогодні жінка ніколи не мала менших прав за чоловіка. Усі права завжди були рівні. Жінка була головою роду, а чоловік їй в усьому допомагав. У нас матріархат. Сидіти вдома, займатися дітьми – це не про українську жінку. З цього приводу в мене було інтерв'ю з директором Великого банку французького на Подолі в Києві. І він не міг уйняти своє здивування з приводу того, що в нього майже весь персонал був жіночий. Він був такий вражений, а це була людина вже його віку, він вже зробив свою міжнародну кар'єру і побачив багато. Він мені казав, я ніколи в світі не бачив, щоб жінки займалися в Україні фінансом. Ми знаємо, що в нас бюджет сімейний – це жінка, не чоловік. І це дійсно унікальне. От, причому молоді жінки в його банку. Я не буду порівнювати по цьому фактору з російським патріархальним укладом, з строєм російського життя. І я, мабуть, перейду до заключення, бо я вичерпала вже свій ресурс за браком часу. Як ви могли бачити в моїй презентації, ці дві культури не просто відрізняються, а по деяких параметрах вони знаходяться на полярному протиставленні. Тобто культурні відмінності суттєві і значущі. Перше, що я чула в Москві, хоч вже пройшло багато років, 20 років, це, що мені казали французи, тамага, ми тут в Азії, це не Європа, це Азія. Мене це дуже здивувало, бо це Петербург, Москва, це Європа. Україна – це європейська нація, європейська країна, яка опинилася на 350 років в обіймах свого східного сусіда. Це фатальний випадок, який дає можливість деяким сьогодні думати про неї як про східну країну. Тоді як до 17 століття Україна розвивалась у лоні Європи. Дуже дякую вам за увагу. І ми вам дякуємо за дуже цікаву доповідь. Які є запитання до доповідача? У мене тоді є запитання, чи, оскільки вже піднімалося це питання під час пленарного засідання, про подвійну ідентичність, ми говорили про там,
міфологічну і християнську, про єврейську і англійську ідентичність. А от яку ви спостерігаєте ідентичність тих, кого ви називаєте експатріантами з України у Франції, як вони пристосуються, яка це ідентичність? Дякую за питання, дуже цікаво. Ну, експатріанти, це там у мене було на транспаранті блок протест. Ну, розумієте, коли ти живеш в Україні, в країні, в іноземній країні, ти, як сказати, акультуріруєшся. Чи хочеш чи не хочеш, ти береш часть культури, де ти живеш. І це дуже складне питання. Ви знаєте, тому, ну, це bicultural. Ми з вами живемо зараз в умовах бісекс, біланги, бінешнл, bicultural. Оце це явище, яке прийшло з глобалізацією. От, тобто це, можна сказати, така мутація, яка вважається в галузі міжкультурного менеджменту як багатство, як культурне багатство, бо ти не, як сказати, не лімітований тільки своєю культурою, в тебе погляд більш широкий на світ. Но, допустим, я знаю по французах, бо ваше питання було по французах, вони представники сильної культури, сильною ідентичністю, закриті культури, є таке поняття, закриті, непромокаємі, є така метафора, непромокаємі, бо вони не хочуть змінювати свою культуру. І вони, коли приїжджають, до речі, до нас, вони живуть в своїй діаспорі. Вони не хочуть знати, розуміти українців, що відбувається для них. Про Росію взагалі не кажуть. Тобто вони між собою спілкуються. От. Тут є вибір, чи ти хочеш збагачувати себе, але це трудний шлях, тому що ти проходиш через фази, коли в тебе не все в порядку з головою. Тобто в тебе якби того. Ти живеш у двох реальностях, у двох життях. Як діти зараз, я знаю сім'ї, де няня англійською розмовляє з дітьми, з мамою вони розмовляють українською, а з татом французькою. Для дитини це складно. Це відкрите питання. Тобто вам самим тут висновки. Дякую. Дякую дуже. Які ще запитання будуть до нашого доповідача? Бо у вас є унікальна, ну, принаймні у тих, хто присутній зараз на конференції, є унікальна можливість побачити Францію очима українки, яка вже останні 30 років живе у Франції. І я собі дозволю так трошки привідкрити завісу. От будинок, квартира пані Тамари, оце якраз такий симбіоз української і французької культури. Я коли зайшла, я була вражена, тому що у мене було враження, знаєте, от як можна так, щоб і українське, ну, тобто воно не має того догоджання культури країни, де я знаходжуся, я залишаюся українкою, при тому я живу у Франції, це відчувається в усьому. Це просто, ну, це вишуканість така, знаєте, топова просто. Тому, якщо хочете дізнатися про якісь peculiarities французької культури, то якраз це ваша можливість заглянути за лаштунки. Я буду рада пізніше, можна мені написати, я дуже відкрита для цього і для побуду. До речі, так, ви бачили цей мікс, ви бачили, мабуть, увагу на якої зображення Путіна, який з України. Тут дійсно мікс такий. Тут є парадокс, Оксана,
Григорівна, що чим більше ти живеш в чужій країні, тим більше ти розумієш, що ти іншої культури. Є такий парадокс. Тобто, я думаю, що я стала українкою у Франції. Я зрозуміла, що свідомість, вона, дійсно, вона проходить на контакті. Розумієте, це дуже дивно, але це так. Дуже дякую. 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 І ми вам дякуємо. І вітаємо з днем народження і бажаємо багато приємних днів, багато повернень додому, щасливого життя у Марселі, на березі моря. Це теж така особлива культура, але, можливо, іншого разу. Дуже дякуємо вам. І слово для виголошення доповіді надаємо пані Сніжані Голик. Дякую, Оксана Григорівна, за надане слово. Дякую, колеги. So my report is in English, so therefore I will switch the languages. So I'm sharing my presentation. So just let me know if you can see the presentation. Yes, we can see it. Okay. So in my report, I will try to stick to the time limits. I will talk about identity as well, but in my case, it's old age identity. And so first of all, I would like to talk about some disciplinary approaches to aging. Then I will define the notion of identity, and I will also provide some examples of old age identity conceptualization from the interdisciplinary perspective. So first of all, why interdisciplinary perspective? So the problems of old age and aging, especially some 50 years ago, so they have been in the focus of attention of only some of the sciences, such as medicine, in particular geriatrics, or some natural sciences or public service. However, the problems of the aging and the problems of the elderly in society in the recent years, so they have become the focus of research in the humanities, in social sciences, especially with the appearance, with the rise of critical gerontology, cultural gerontology, and the interdisciplinary study of aging, that is aging studies. So considering the approaches to the study of old age identity, so they can be seen from the two main perspectives. So the first one, it's the biomedical approach to aging, or sometimes it is referred to as the decline narrative, when old age is associated with diseases, with the dependence of the elderly, with their social isolation, gradual decline, and leading finally to death. In such a case, we talk about the loss of identity or the loss of the former self, when the elderly are represented as those which are losing their identity, which are losing their self, which and similarly it happens, for example, to the patients with dementia or Alzheimer patients. Another approach which also dominates in the old age discourse, it's the so-called positive aging discourse, when old age is seen not as a disease, but as a normal human condition which does not prevent the elderly adults from being interested in their life and from being further involved in their social activities. So this approach is often found under different labels. So first of all, we can see that it can be termed as successful aging, harmonious aging, affirmative old age, healthy aging, or even old age without old age. And these two very different approaches of defining the elderly self, they finally lead to the problems of identification of the elderly. And the notion of identity, it's a very complex phenomenon.
And the conceptualization of the identity or the self or personality, it can be related to different traditions in the field of personality and social psychology. And commonly, the most challenging problems which society faces, they should be approached from the interdisciplinary perspective, rather than taking a narrow or disciplinary approach. So, old age identity theory. So first of all, old age is a very peculiar, very special category. So first of all, because it cannot be avoided. So if we are lucky enough, all of us will age. And in recent studies, it is often highlighted that people develop or tend to develop negative attitudes very early in their age. And here in this slide, you can see an example from a very famous author of children's literature. It's from Roald Dahl, and the description of the grandma. Also, cognitive decline and dementia, which are frequently associated with aging, they also pose a very serious challenge to identity process theory. In the psychological research, it is commonly mentioned that the erosion of memory, which often accompanies aging, is a central plank in the explanation of identity changes in the elderly. And the elderly, such a negative, I would say, or such a gloomy perspective, it really becomes a very frightening perspective for the elderly, which finally leads to the development of different problems in the process of self-identification of the elderly. So the main reason in the threat is the main reason of this fear is the threat of losing one's self-awareness. And in this course, so later I will show it with the help of the examples. So such old age is conceptualized with the help of metaphors such as, for example, old age is a journey, or old age is a downhill journey. Old age is decline, or old age is losses. However, so the changes in the old age identity, they also depend on a number of factors. So first of all, individuals of all ages, they tend to declare a younger subjective age or a younger age identity than their chronological age. And this tendency, it leads that the elderly somehow feel younger, which is relative to their age. And we already know that in the Western societies, old age is commonly chronologically marked. And the marker 65 plus serves as the marker which defines the boundaries of the adulthood and the beginning of the old age. However, in the recent decades, the age marker has become a very flexible notion, and it no longer serves as the only reliable criterion, because not all aged people 65 plus identify with their old age status. The aging society, in the traditional sense, may not be aging at all. And the identity of the elderly people is often predetermined by some external factors, such as, for example, society's views or some social prejudices, or even stereotypes. And similarly, it is often highlighted that a younger subjective age seems to be associated with a higher well-being. Thus, for example, the images of the aging, they help to shape the context through which many older people negotiate their social identities. However, what is commonly observed in our society is the so-called decline ideology. According to Margaret Monroe Gullett, who is one of the pioneers in the field of aging studies, how society discusses age depends on the context and the underlying ideology.
whereas society mostly adheres to a decline ideology, which equates getting older with getting worse. And usually it is from the health and often also from the financial perspective as well. And what concerns my research, so I'm interested in the conceptualization of old age in this interdisciplinary perspective, in the discourses of literature, of course, then and also in some academic discourses, such as, for example, the discourse of philosophy, the discourse of psychology, and of course, the discourse of medicine. And in the following slide, you can see some of the examples of the metaphorical conceptualization of old age. So, and you can see that the majority of metaphors which I use to conceptualize old age, so these are structural metaphors, which see old age as journey, old age as war or battle, old age as death, old age as physical or mental state, old age as loss, old age as an animal, old age as other, and old age as food. Also, we can observe some ontological metaphors when old age is a container, material object, or building of structure, and orientational metaphor when old age is seen as down. So in the following slides, I would like just to give you some of the examples which illustrate the conceptualization of old age. And of course, so first of all, I would like to focus on the metaphor old age is a journey. So this metaphor is one of the conventional metaphors which has long been accepted in cognitive linguistics. And in my research drawing caricatures, I perceive the conceptualization of old age as a journey. So moreover, it is not simply a journey, but it is a downhill journey. And the metaphor itself, which is neutral by its nature, so in such a way is also negatively colored. Yes, and here you can see some of the examples. So the most obvious thing about moving into my 70s was the disappearance of what used to be the most important thing in my life. So this example also illustrates the changes in the self, the changes in the identity of the elderly woman. Or for example, here I go into advanced old age towards my inevitable and no longer distant end. So according to this set of mappings, also drawing caricatures, we can see that old age is perceived as journey because of the mappings, the beginning of journey, the beginning of old age, this marker of 65, the end of the journey or the end of old age, the parts of the journey or the stages of aging, the itinerary of the journey, the landscape of aging. Also, a very common metaphor is the one which perceives old age as death. When old age is conceptualized as the period in life or the stage in life leading finally to death. The individual just has to be born, to develop to the point at which he can procreate, and then to fall away into death, to make way for its successors. And humans are no exception, whatever they may fancy. So people are so much afraid of old death, of the death, that this word has become taboo in many cultures. And in discourse, old age is often replaced by a number of euphemisms. For example, instead of death, we can use the collocations such as the sooner rather than later inevitable event, the end, or the last words, or the process of dying just as to sign off or to be gone. Another very common metaphor is when old age is perceived as misery. So in this conceptualization, old age is conceptualized as depression, as resentment, the feelings of sadness, grief, and of course fear. So in the following slide, you can see examples which illustrate this prevalence or dominance of negative feelings in the late, I would say, elderly age or in the advanced old age. She never in fact said, I was a bit sad. Well, very about being old, but no doubt she would have done if she had not hated and feared it too much to speak of it. So, and another example which also describes those gloomy or pessimistic feelings about life, the loss of identity, the loss of interest in life.
Also, not only in the discourse of medicine, old age is commonly conceptualized as disease. And here you can see the markers which are commonly used to talk about old age and aging. So it's about some serious diseases, about some serious conditions, that is deaf, blind, rheumatic hands, feebleness, the flesh is weak, of course, some cognitive and mental problems such as dementia or Alzheimer and other ailments of old age. In the discourse of philosophy, for example, old age is also conceptualized as loss or the period of isolation. It's a loss of selfhood. For example, old age is an experience of fragmentation or splitting off from one's former self. Or the period of isolation, for example, aging as an inevitable narrowing and tightening of the horizon. In the medical discourse, old age is commonly associated with a series of losses. So these are memory losses, hair losses, hearing losses, slowing one's cognitive activity, and blinding conditions, and many other similar ailments. Also, in the discourse of philosophy, old age is seen as abnormal. And here you can see some of the quotations which refer to this conceptualization. Aging is not normal. Aging is not a natural process. Aging and the aged, they are abnormal groups. So summing up, I would like to say that the analysis conducted in this research, so this preliminary stage, it proves that old age is a multifaceted phenomenon which presents both challenges and opportunities for the study of the aging self. Social perceptions of aging and aging individuals, so they depend on the approach, and they are represented within the two main paradigms discussed about: the paradigm of successful aging or positive aging discourse, and the paradigm of decline, which focuses on the physical deterioration of the aging self. The research may provide further insights into the issues of aging, as well as valuable nuances of our perception of old age and how older people can be devalued in society through their powerful negative discourses, and what are the causes of later life crisis and the loss of personhood. Thank you for your attention. So my report is over. Thank you very much for really interesting perception of old age, and that's, you know, kind of period everybody has a lot of questions about, but still are afraid to ask. So that's your chance to ask about old age identity. If someone has any questions, please. I use my position as a chair and would like to invite you to listen to my presentation about development of Native American literary identity. Okay, so my presentation is dedicated to the development of Native American literary identity. And you know, paradoxically, it has a lot of points in common with the previous speakers. Actually, Dr. Krivoruchka has mentioned that to write in the language, to write your literature in the language of your enemy, well, it's ethno-linguistic nationalism, or even she said ethno-linguistic masochism. So, but it just has happened that native people of the North America had to do that because they didn't have their own written language, and English was the only one they had. So my research deals with the ways of actualizing or one of the most powerful concepts of modern world, the ethnicity.
and ethnicity, which was shown in the literary works of Native American writers. And I wouldn't be very original, but I will repeat that identity is manifested as a subjective feeling of belonging to a particular social group, and at the same time is a source of inspiration and continuity of each individual. The existence of the identity phenomena is caused by the social context and the inviolability of social ties in society. Well, actually, the search of Native American literary identity started only when Scott Momaday received a Pulitzer Prize in 1969. This fact attracted the attention of readers to the literature and artistic work of representatives of Native indigenous people. But before that, people could even ask questions. Native Americans, are they still existing? Yes, my answer, yes, they not only existing, they managed to create their own culture, they created their own societies, they created their own laws and constitutions, and they are more than functional members of United States societies. They propose something absolutely different from what white American Anglo-Saxon society, Protestant society proposes, Christian society proposes. And I would probably should state that first representative of who started creating literary tradition of Native Americans was Samson Occom. He has written. He was the author of first printed text written by the Native American author. It was sermon at the execution of Moses Polk in 1772. In this theoretical work, Occom addressed both the white audience using a very popular genre of preaching of that time and the Red Brothers, warning them against the harmful aspects of alcohol. Why? Just because alcohol was considered the mighty weapon against the representatives of North America, because they didn't have any substance in their bodies to circulate, to digest that. So in the 19th century, literary genres such as protest literature, autobiographies, and essays on the history of specific nations prevailed among Native American writers. The authors of these literary works aimed to protect the right of their people to the land, which began to be actually taken from them from the beginning of the 19th century, according to the Act of the Relocation of Native Inhabitants in 1830. Elias Boudinot is named among the most striking authors of protest literature. Boudinot was the author of Address to the Whites,
he was a representative of Cherokee people. William Apes was the author of Indian's Mirror for Whites, and it was written in 1833. Indian nullification of Massachusetts laws against the Marsh people in 1835, and Eulogy to King Philip in 1836. He was a member of the Pequot Nation. Among the Canadian authors of this direction, the name of Louis Riel, better known as the leader of Métis uprising, should be mentioned. He was a well-known poet of his time. His collection, Religious and Political Poems, was published posthumously by his supporters in 1886. He was executed by Canadian authorities for leading the revival against the authorities. The entire literary heritage of Riel was published in 5 volumes only in 1985. Another significant work of that period, which belonged to the literature of Canada, is the Organization of the New Indian Territory east of Missouri by George Copley, a representative of the Ojibwa people. His writings are characterized by the sermon genre. Wilson writes that it is a great way to draw society's attention to the problems of injustice and oppression by using literary works. The appeal to the genre of autobiography among Native American authors was caused by their desire to make it clear to the white Christians that their red-skinned neighbors are also human beings, and they have their own lives, their own emotions, habits, and permanent way of lives. The most famous are Song of the Forest by William Apes and Life, History, and Travels of Kagegagolbo by George Copley. Apes' text was written in 1829, and Judge Copley's text was written in 1847. It was worth mentioning that all those autobiographies were considered the first books written by an Indian author and printed in English. A little later, the autobiography of Lydia Campbell, who wrote sketches of life in Labrador, can be added to that list. It was written in 1894. The most famous autobiography of that time was written by Sarah Winnemucca Hopkins, a representative of Paiute people, Life Among the Paiute, 1883. This book described the history of her people and the way of life. The author reveals to the relationship of the high. The author speaks about the relationship to a woman and a high status of females in Indian societies. It is quite interesting that that American suffragists, the American feminism, had originated, had received their ideas from the high status of an Indian woman. And you know, it's not
widely discussed right now, but that's true. In the middle of the 19th century, a novel was written by George Roland Rich, who was Cherokee, and it was published, and we probably have heard about that, not connecting Rich to Native American representatives. And it was The Life and Death of Joaquin Murrieta. It was 1857. To this day, there is a debate among the researchers about whether this novel can be called Indian or not, since it doesn't touch Indian life or Indian culture, but it is telling the story of life of a Mexican bandit. In 1891, the novel by Winnemucca, Child of the Forest, the novel Winnemucca, the Child of the Forest was written by Alice Callahan, a representative of the Creek people. The novel is the first fictional work devoted to Indians themselves, but in form it is a purely white novel because it was created in a genre of family idyllic texts. And so, you know, the beginning of white rich Native American literature was given, but not very good texts, like Winema and Life and Death of Joaquin Murrieta. But anyhow, that was the origins of nowadays Native American literature, which flourishes at the moment, and we have, you know, such bright representatives as Navarro Scott Mamondy, as Louise Erdrich, who also received Pulitzer Prize recently, as Leslie Marmot Silko, as I'm sorry, as Alexei Sherman. There are plenty of new names which appear each day, each year, and you know, it's those texts demonstrate rich culture of indigenous people of the North America. So that's the end of my presentation, and I'm ready to answer to your question. Дуже дякую, Анжеліка Миколаївна, за гарні слова. Так, Ставнича Олена Миколаївна. Чендей Наталія. Я є. Ага, добре, дякую. Тоді надаємо вам слово. Тоді, будь ласка, представте, тому що трошки, знаєте, у нас уже збився ритм, тому представтеся, хто ви є, і назву вашої доповіді, тому що я вже трошки, я ж кажу, заплуталася. Так. Доброго дня, шановні колеги. Мене чути, я так розумію, так? Я Ставнича Олена Миколаївна, з міста Київ, Інститут літератури імені Тараса Григоровича Шевченка, Академії наук України. Представляю. Тема моєї сьогоднішньої, на жаль, без презентації, просто доповіді. Це соціокультурна специфіка художнього моделювання маргінальних ідентичностей на прикладі романів «Ключі Марії» Андрія Куркова і Юрія Винничука та «Код да Вінчі» Дена Брауна. Присвячена вона саме розгляду цих двох творів, а власне персонажного ряду цих творів.
Насамперед хочу відзначити, що це, звісно, твори масової літератури, на брак досліджень якої сьогодні нарікали учасники, адже саме вона більш чутлива до суспільного запиту і нерідко точніше, ніж література висока, елітарна, підмічає і описує актуальні соціокультурні явища і процеси. Тому за об'єкт цього дослідження було обрано певною мірою такі резонансні чи навіть одіозні твори, якщо говорити про Дена Брауна, в яких автори, хоч і мимоволі, можна сказати, але надзвичайно яскраво в образах своїх персонажів окреслили соціокультурну специфіку маргінальної ідентичності. Маргінальний статус, на думку дослідників, у сучасному світі став не стільки винятком, скільки нормою існування дуже великої кількості людей, до чого спричинили це і урбанізація, і масові міграції, інтенсивна взаємодія між носіями різних етнокультурних і релігійних традицій, і вплив засобів масової комунікації. Якщо у випадку українців теперішньому, то ще можемо туди додати і міграцію масову, спричинену воєнними діями в країні. Отже, тема така досить актуальна і поширена, скажімо, для дослідників і відповідно відображена в художній літературі. Присвячені популярному витлумаченню наріжних християнських наративів романи «Ключі» Марії Куткової-Винничука і «Код да Вінчі» Брауна пропонують читачу в ігровій і розважальній формі дійти до розуміння присутності в нашому житті складних питань релігійного, національного і особистісного існування. Звісно, ці твори не дають будь-яких глибоких відповідей, однак виразно репрезентують соціокультурний профіль зображуваних суспільств через образно-персонажний ряд та приписані протагоністам і антагоністам символічні я-історії. Маргінальна ідентичність як така виникає в результаті переживання особистістю певних потрясінь чи змін, що порушують звичну течію існування. У художній літературі подібні кризи слугують, як правило, сюжетотворчим і сюжеторушійним фактором, а процес і результат трансформації внутрішнього світу людини стає об'єктом психологічного спостереження, цікавим і для автора, і для читача. У великих романних текстах ідентичність постає тією самістю, відрефлексованою в термінах власної біографії, котра виявляється не стільки в поведінці суб'єкта і реакціях на нього інших людей, скільки в здатності його підтримувати і продовжувати якийсь наратив, історію власного «я», що зберігає свою цілісність, незважаючи на зміну окремих її компонентів. Однак у випадку маргіналізації особистості виникає сутнісний розрив цієї континуальності саморозуміння, підрив самого екзистенційного базису усвідомлення індивіда з подальшим пошуком певних альтернатив відновлення чи побудови нової ідентифікації. І, власне, цей процесуальний стан постає типовим тією чи іншою мірою, звісно, для більшості персонажів, пропонованих до розгляду романів. Код да Вінчі Дена Брауна рецензенти називають інтелектуальним трилером або релігійним, детективним, конспіративним романом-містерієм, тому що в ньому поєднуються всі ці зазначені жанри. Подібні ж визначення можна прикласти і до роману «Ключі Марії», написаному у співавторстві Андрієм Курковим і Юрієм Винничуком. Цей роман здумувався як пряма пародія на «Код да Вінчі». Однак автори дуже суттєво відійшли від первинного задуму, і роман вийшов суттєво стилістично і семантично унезалежненим від пародійованого тексту, що насамперед зумовлено і ментальними особливостями, і відмінним етнонаціональним і соціокультурним багажем авторів. Однак і там ми маємо вигадливий детективний сюжет з містичною основою, оперування квазіісторичними фактами, нав'язання до впізнаваної для читача реальності. У Дена Брауна це Париж, у «Ключах Марії» це топоси Києва і Криму. Чимала кількість розсипаних у текстах реалістичних деталей, що творять вирогідне тло. Із суто художніх прийомів слід виокремити гру із читачем, це інтерактивні шаради, анаграми, загадки,
текстуальні підказки і кінематографічну розбивку на часопросторові плани. Також це уведення та реплікація подібної символіки зі сфери релігії. Зокрема, це символи ключа, персня, символіка ордену тамплієрів та богородичного культу. Це, власне, те, що ці романи поєднує і дозволяє нам проводити певні паралелі між ними. Також невід'ємним складником в обох творах постає наявність націннісної ідеї. Це поклоніння сакральному жіночому началу Дена Брауна і віднаходження особистого і національного призначення в обороні світу від сил темряви у романі Попова і Винничука. Виразно окреслені у романі «Ключі Марії» через сюжетну взаємодію відповідні мовленнєво-поведінкові реакції дві симетричні пари маргінальних особистостей. Це Олесь Курилас і Арета, а також Олег і Ріна. Психологічна роздвоєність цих персонажів пояснюється авторами містичним чином. Вони є втіленнями безсмертної пари, яка втілюється з покоління в покоління в різних людей. Це Діва Марія та її охоронець. І оця глибоко прихована частина їхнього єства спричинює ледь не шизофренічне роздвоєння їхньої ідентичності. По це як виходить, що в одній людині вживаються дві особистості. Соціокультурний та історичний контекст у цьому романі має визначальний вплив на художнє моделювання персонажів. Поза як автори наділяють своїх героїв відповідним епосі, психотипом і характером. Усіх персонажів, звісно, я розглядати не буду, до прикладу наведу тільки декілька. Отже, Юрій Винничук, змальовуючи окупований на початку Другої світової війни Совєтами Львів та еміграційний Краків, докладно і блискуче творить панораму того часу і передає дух епохи. Власне, в цьому часі ми маємо втілення Діви Марії в образі Арети Крих, яка описується як висока худа дівчина з досконалими рисами обличчя, яка, здавалося, зійшла з портрету Габріеля Росетті. Оце заміщення опису культурологічним відсиланням до картин британського художника є іронічно запозиченим прийомом із коду да Вінчі Дена Брауна, котрого стосується і алюзія на опис Софі Небе, яка порівнюється із портретами Ренуара. Сама Арета усвідомлює свою надлюдську сутність як діви і своє призначення порятунку світу від зла. На той момент це ясно, що нацистського зла. І на позір саме осердя її ідентичності є чистим і міцним, наче діамант, а її винятковість, розум, талант підносять дівчину понад загал. Однак їй властиве і болісне роздвоєння нерозуміння, коли вона чинить щось страшне чи надприродне, починає розрізняти своє і чуже «я», але це її неймовірно лякає. Цитата. «І то була я, та, що їх повбивала. Я тоді була не я була кимось, хто приходив мені у снах, демонструючи мені власні сни. Бо я справжня інакша, я можу бути безпорадна і слабка, нерішуча і полохлива. Мені хочеться вірити, що, власне, тоді я справжня». Отже, Арета знає, що ця сила не її, і знає, що вона повинна буде принести себе в жертву, і це сповнює її людську сутність страхом, але й рішучістю. Тому дівчина виконує завдання українського націоналістичного підпілля як розвідниця і ліквідатор. Отож, в цьому персонажі Юрій Винничук втілює довершений такий образ, самість діви-войовниці у контексті ідеалу національного опору. Маргіналізації особистість Арети зазнає також і через протистояння соціоісторичним обставинам. Це ситуація еміграції та подвійної окупації українців, радянської в Україні і німецької на еміграції в Польщі. Щодо інших персонажів, то цікавим є сучасний для нас персонаж, це інкарнація лицаря Ольгерда Олег Качко. Він у зачині роману сповнений безцільної енергії та невпевненості в майбутньому, що, в принципі, типово для самоідентичності пересічного такого українця. Основна життєва позиція його досить інертна і стосовно громадянського, суспільного, сімейно-родинного життя, і він зациклений на власне дрібних проблемах. Соціальна позиція маргінала ним обрана добровільно і загалом його влаштовує. Однак іноді його гнітить певна така незрозуміла туга.
Олег хибно інтерпретує джерело свого екзистенційного незадоволення як бажання легкого і красивого життя, але проте згодом виявляє, що це туга за сенсом, за вищим наповненням життя. І оця внутрішня суперечність вказує на його маргінальну і невиповнену ідентичність. У спілкуванні з іншими Олег відчуває певну упослідженість, від чого внутрішньо страждає, бо здається собі пустотою, витратним матеріалом. Його самоідентифікація подається автором як усічена і неповна. І неповноцінність буття персонажа образнюється через прийом змалювання змінених станів свідомості, роззосередженої, сонної, притупленої втомою і дуже часто затуманеної алкоголем. Внаслідок цього складається враження про життя цього персонажа як марення і сон, який переходить в яв тільки з набуттям повноцінного статусу охоронця діви, Божого воїна. В іронічно-модерній інтерпретації Андрія Куркова, а це його персонаж, такого собі небесного спецназу. В епілозі роману ігрові сенси поступаються місцем застрашливо прогностичній серйозності, з якої автори пророкують прихід війни зі Сходу. Власне, чому Діва Марія і з'являється в українському втіленні, щоб відвернути ось цю загрозу. Серед інших персонажів роману вирізняються образи клейнода, що уособлює маргіналізацію такого прошарку українського суспільства, як пенсіонери. Професора Богдана Куриласа, якого розполовинює надважкий такий моральний вибір між долею світу і життям рідного сина. Олеся Куриласа, чия ідентичність зазнає випробування через імміграцію та вимушену співпрацю з окупаційною владою. А також образ письменника Юрія Косача, це реальна історична особа з його внутрішніми метаннями і змінами політичного курсу. Також цілий шерех маргінальних особистостей демонструє і роман Дена Брауна. Хоча це виразно, звісно, перебувало поза авторським наміром, бо більшість його персонажів мали уособлювати певні стереотипні такі образи. Але саме ця стереотипність зіграла з автором такий фокус, що він вийшов поза рамки масової літератури і зміг зобразити дуже непересічну особистість такого героя-маргінала, як Сайлас. Це монах і головний антагоніст твору. Це образ, на думку дослідників, побудований на літературних штампах, у шерегу яких нелюбов батька, відкинутість суспільством і символічність випадкової втечі з в'язниці, та й головний сюжетний поворот – це виховання навіки вірного слуги. Все це не нове в історії літератури. Однак на цьому, здавалось би, тривіальному тлі Дену Брауну вдалося промалювати психологічний візерунок, винятково переконливий і глибокий. А головне, що не самохід зафіксував автор, це процес пошуку, формування і втрати особистісної ідентичності маргіналу, для якого це не супутня, а стрижнева проблема буття. Отже, альбінос Сайлас у структурі пригодницько-містичного роману посідає одне з найважливіших місць – головного злочинця. Однак це і носій ортодоксальної ідеї, що ідентифікує себе як бич Божий. Увиразнення автором таких рис, як нещадність до себе і ворогів церкви, психологічна неврівноваженість, надлюдська сила і витривалість, драматична роздвоєність ідентичності злочинця і праведника на тлі докладного опису життєвої історії Сайласа мають зафіксувати в уяві читача образ, з одного боку, демонізованого, такого ж аж з нагнітанням метафізичного жаху воїна Господа, а з другого – соціального ізгоя і нещасної людини з трагічною долею. Процес маргіналізації Сайласа започаткувався його моральним і соціальним падінням, убивством батька в стані афекту. Але при цьому відчуття провини стає одним із головних моральних рушіїв усіх подальших вчинків персонажа. У 7-річному віці його фактично усунено із суспільства, і це накладає невитравний відбиток на психіку та спосіб життя альбіноса і деформує його я-історію. Не маючи жодної освіти і мети існування, жорстоко переслідуваний всіма за інакшість, завжди самотній, він почувається привидом, прозорим, що пливе від одного порту до іншого. Оце перебування на соціальному маргінесі, а потім ще й майже у 12-річній ізоляції ув'язнення, призводить до прийняття
реального прийняття і самоідентифікації Сайласа, накиненої зовні соціуму ідентифікації себе як привида із очима диявола. Кожна людина потребує відчуття безпеки, причетності і солідарності. Це те, що дає сформована позитивна ідентичність. Цей герой позбавлений всього цього у силу обставин. До того, що він поступово посилює свою відмінність відмежуванням від нормального суспільства. На думку Еріха Фромма, люди як вид потребують якихось рамок і орієнтирів, а також об'єкта самопосвяти заради того, щоб вижити. Таким об'єктом для Сайласа стає єпископ Мануель Арінгароса, але орієнтиром і рамками християнські вчення. Своєю метою Сайлас вважає порятунок Opus Dei, справи життя свого вчителя. Але здійснюючи цю місію, монах без сумнівів і докорів сумління вбиває 5 людей. При цьому його, цитата, душа співала, сповнена виконаного обов'язку перед Господом. Отже, порушуючи соціальні норми в суспільстві, не маючи оцієї ідентифікації Господнього воїна, він вважав себе злочинцем, але в аналогічній ситуації порушення суспільних норм, виконуючи цю Господню місію, він ідентифікує себе справедником і воїном Христа, який покликаний захищати віру збройну. Хоча у психології цей стан свідомості кваліфікується як психопатичний. Про це свідчать і самопіднесення, і сліпа віра у своє вище призначення, і напади неконтрольованої люті. Однак він все-таки ж має потребу позитивної самоідентифікації, і саме це зумовило переродження його під впливом єпіскопа Арінгароси. Досвід приниження і соціального небуття став ключовим фактором для самоусвідомлення його в новій системі координат, езотерично-християнській, і дозволив йому ототожнити себе навіть з євангельським героєм. Позаяк він змінив навіть своє ім'я на церковне. Єпископ стає для Сайласа справжнім духовним батьком і виліплює в альбіноса нову свідомість, усвідомлення себе у світі і загалом місця людини у світі і диспозиції щодо Бога, модели розуміння і ведення праведного і неправедного життя, спокути гріхів, земної та божественної місії. Однак нова ідентичність Сайласа не може повноцінно замістити попередню. Вона не стає центральною для нього попри всі намагання. Оці всі сюжетні вбивства дуже чітко на це вказують. Переживання персонажа автор прописує ґрунтовно. Цитата. «Ненависть, з якою він так довго і наполегливо боровся, знову пробудилася. Він був приголомшений тим, як швидко його минуле знову вигулькнуло назовні. Тому ідентичність агнця Божого залишається в ньому бажаною, проте периферійною. Лише в прикінцевому епізоді письменник зображує таке собі примирення злиття двох берегів самоідентифікації Сайласа. І тут поєднане і прийняття, нарешті, беззлобної, спокійної ідентичності привида і людини Божої, що здатна покаятися і пробачити, бути милосердною і співчутливою. Важливим моментом у вибудові художнього типажу Сайласа постає те, що його нібито французьку ідентичність сконструйовано автором за виразно американським патерном, що робить героїв Дена Брауна в цілому більш переконливими для читачів проамериканської соціокультурної парадигми. Однак саме цим образом письменник вдало виокуклив загальнолюдське відчуття вилученості із суспільства і зафіксовані в масовій свідомості наріжні соціопсихологічні причини і наслідки для психіки особистості. Отже, розглянувши способи художнього моделювання персонажів в українському і американському романах, з одного боку ми бачимо постулювання обумовленої соціальними причинами відчуженості особистості, глобалізаційного знекорінення, егоцентризму я історії, межової секуляризації і як противаги їй фанатичної релігійності, психопатичних станів, що постають основами для формування маргінальної девіантної ідентичності американського або ширше західного зразка. А з другого боку, ми маємо домінування у структурі ідентичності персонажа, підпорядкованості такої вищому призначенню, ідеї служіння нації, улягання фатуму, подекуди закоріненості в історію аж до злиття із нею.
месіанських національно-релігійних мотивів на тлі нерозвиненої позитивної самоідентифікації. Це все є в українському романі. Це вказує на близькість представленої українськими авторами моделі до східної онтологічної парадигми. І саме оця контроверсійність модельованих самоідентифікацій яскраво демонструє розбіжність тенденцій у змалюванні, осмисленні і, відповідно, у соціальному побудуванні феномену маргінальної ідентичності у рамках західної і східної парадигми. Дякую за увагу. Це все. Так, дякуємо за надзвичайно цікаву доповідь. Колеги, питання. Да, можливо, будуть питання. Ну, знаєте, вже а роман Дена Брауна, мені здається, надзвичайно популярний десь років 10 назад, але читали ми всі, хто з захопленням, хто з здивуванням, хто зачудуванням. Справді непересічний твір, хоча і розрахований на масового читача, і пов'язаний із Парижем, із Францією. Тоді, як у кого будуть запитання? Ну, якщо запитань немає, тоді я щиро дякую вам, пані Олено, за доповідь. А зараз до слова запрошуємо представників Ужгородського державного університету, пані Олесю Решетар і Наталію Петій. У них одна доповідь. Доброго дня, шановні колеги. Сподіваюсь, мене чутно, видно, так. Отож, раді вітати вас з Закарпаття. Ми з колегою Наталією Петій представляємо кафедру англійської філології факультету іноземної філології Ужгородського національного університету. І ми надзвичайно раді і вдячні можливості взяти участь в такій цікавій, інформативній конференції, такі потрібні, бачимо, нашій науковій спільноті. Конференція вже така тривала, і ми бачимо, що все дуже багато учасників і всі охочі представляють свої доповіді. Отож, дозвольте нам також представити нашу доповідь. Тема нашої доповіді – Pragmatic Potential of Idioms in American Political Discourse. Отож, з вашого дозволу я перейду на англійську мову. Отож. The use of idioms in American political discourse has long been recognized as a powerful communicative tool, allowing politicians to express their views and ideas in a concise, persuasive, and memorable manner. Idiomatic expressions are ubiquitous in political language, appearing in a variety of contexts, such as speeches, debates, interviews, and political advertisements. These expressions are often used to convey complex political message, render emotional or evaluative meaning, and establish cultural values and beliefs. Despite the prevalence of idioms in political discourse, little research has been conducted on their pragmatic functions, leaving a significant gap in our understanding of how idiomatic expressions are used in this context. This lacuna is particularly striking, given the importance of political discourse in forming public opinion, especially nowadays in the whole world, in particular in the United States, influencing voter behavior and shaping policy outcomes. As such, our present study addresses this topic by exploring the pragmatic functions of idioms in political discourse, shedding new light on the important aspect of political language. So the aim of our research is to explore the use of idiomatic expressions in political discourse in the United States of America and their pragmatic potential. Previous studies have explored the use of idioms in various contexts, such as everyday conversations, literature, advertising, so on and so forth. However, there is positive research on the use of idioms in political discourse. A study by Professor Zoltan Kovacic found that idioms are used to convey cultural values and to create a sense of group identity.
Jonathan Charteris Black's research reveals that idioms are used by politicians to convey emotional and evaluative meanings. So our study employs a qualitative analysis of idioms used in American political discourse. The data of the study were collected from the speeches of Joe Biden, the 46th and current president of the United States of America. So idioms were identified and analyzed in the framework categorizing idioms based on their emotional and evaluative meanings. The analysis revealed that idioms are used by the American president for a variety of pragmatic functions. And these functions include conveying complex political messages in a concise manner, creating emotional resonance with the audience, reinforcing cultural values and beliefs, and of course, establishing a sense of group identity. So there are several idiomatic expressions used in Joe Biden's State of the Union address. For example, the one which you see in the first slide, we stand at an inflection point. According to Cambridge Dictionary, inflection point is a time of a sudden and noticeable or important change in an industry or a company or market. And I would like to mention that President Biden himself has identified that he uses this idiom quite often. I may quote. So he says, "I often say we are at an inflection point in history here," meaning that decisions which are made are going to affect the course of our world for next decades for certain. So in the context of the speech, the idiom inflection point is used to convey the idea that the world is at a critical turning point where important decisions need to be made. And these decisions will have a significant impact on the future. And the speaker is suggesting that the choices we're making now will shape our lives for decades to come, and that the stakes are very high. So the pragmatic function of this idiom is to emphasize the urgency, the importance of current situation, and to motivate the audience to take action. The next idiom, to meet the moment, in the utterance, quote, "We must meet the moment like our democracy depends on it," is used to urge the audience to take immediate action and to approach the situation with the sense of gravity and responsibility. So by linking the response to the moment of the survival of democracy, the idiom also serves to motivate and inspire the audience to take action for the greater good of the nation. Thus, the pragmatic function of this idiom in political speech is to create a sense of urgency, the sense of responsibility, and the motivation, of course, in the audience. The next phrase, tinker around, which according to Cambridge Dictionary means to make unskilled or experimental efforts at repair or at some improvement. In the sentence, we're not just tinkering around the edges, is an idiom that means making minor or superficial changes without addressing the underlying problem. But in this context, the politician is suggesting quite the opposite. He says that they are not making minor superficial changes, but rather they're making significant, meaningful changes addressing the core issue at hand. So the pragmatic function of this phrase is to draw the recipient's attention to the importance of the changes being made, and to assure the audience that the speaker is committed to addressing the underlying issue rather than just making some superficial changes. Well, Joe Biden's remarks on the one-year anniversary of war in Ukraine
contains numerous instances of idiomatic expressions, including crime against humanity, stand guard, pay tribute, seek justice, hold accountable, iron will, iron fist, rock solid, and so on and so forth. For example, quote, and then he met the iron will of America and the nations everywhere that refused to accept the world governed by fear and force. So this very idiom, iron will, in this sentence is used to convey the idea of determination, of steadfastness and unwavering resolve. So the president is suggesting that the Russian president encountered the resolute and determined stand of the United States of America and other nations who were not willing to accept the world ruled by fear and force. So the idiom is used to emphasize the strengths and steadfastness of the stand of Ukrainian nation, American nation who supported us in the whole world, suggesting that it could not be easily broken, swayed. So the pragmatic function of this idiom is to create a vivid, memorable image in the mind of the listener, highlighting Joe Biden's admiration for the resolve of the United States and all of the allies. And I guess now, if I may, I will kindly invite my colleague Natalia to continue. Good afternoon. So the idiom iron fist in the following context means a very strict and forceful way of governing. And the phrase under the iron fist of communist rule emphasizes the oppressive nature of the communist regime in Poland, suggesting that it was a difficult and harsh time for the people. Then the idiom hold accountable, which is defined as follows: to make someone responsible for what they do and demand a satisfactory reason for it. It is often used in political speeches to express a strong and unwavering stance against wrongdoing or injustice. For example, will hold accountable those who are responsible for this war and will seek justice for the war crimes and crimes against humanity continuing to be committed by the Russians. In this context, the president is making a commitment to take action against those who are responsible for the war and to ensure that the Russians are held accountable for the war crimes and crimes against humanity that they have committed. The use of the idiom crime against humanity serves a pragmatic function by conveying a sense of determination, urgency, and moral responsibility to the audience. By using these strong and emotionally charged phrases, Joe Biden is signaling to the audience that they are committed to take decisive action to address the situation at hand. Additionally, these idioms can help to rally public support behind the speaker's cause by appealing to the audience sense of justice and desire for accountability. The pragmatic function of the political idiom in the given context is to emphasize the unwavering and steadfast nature of the United States commitment to the NATO alliance in Article 5, which states that an attack on one NATO member is an attack on all members, and therefore it requires a collective response. This use of the idiom rock solid suggests that the commitment is strong, unbreakable, and will not be swayed or weakened under any circumstances. This reinforces the message that the United States is a reliable and committed ally to the other NATO members. President Biden's remarks at the Summit for Democracy virtual plenary on democracy delivering on global challenges contain copious examples of idiomatic expressions, including shine a spotlight on critical issues, to galvanize action, democracy's best days are behind us, and so on.
So the use of the idiom shine a spotlight on critical issues in the following context. Is used by President Biden with the purpose of identifying the problematic matter and focusing attention of his audience on the essential issues, with the due emphasis on the prominence of the current gathering. Using the idiomatic expression to galvanize action immediately following the previously analyzed one in the utterance, the speaker accentuates the profound significance of taking actions. It is crucially important not only to identify the problematic points, but also to take and enforce measures to ameliorate the situation. The pragmatic value of the utterance is to induce the listeners to advance into action, to motivate them not only to spot the existing problem, raise their awareness, but to work on its improvement for the common good of their local communities, as well as democracy on the whole. Thus, this study highlights the importance of idioms in American political discourse. We may say that idioms are a powerful tool for politicians to convey complex political messages in a concise and persuasive manner. As conclusions, we may say that the study has shed light on the pragmatic functions of idioms in American political discourse. The findings suggest that idioms are a powerful tool for politicians to convey complex political messages and to create emotional resonance with the audience. The study provides a foundation for further research on the use of idioms in political discourse and emphasizes the importance of language in shaping political messages. Thank you for your attention. Вам за змістовну доповідь. Які запитання будуть до доповідачів? Будь ласка. Добре, якщо немає запитань, то тоді можемо перейти до наступного спікера. Оксана Григорівна, я бачу, ви вже з'явилися. Хто у нас наступний спікер? Будь ласка. Святослав Кузнєцов, Тарас Шевченко університет. Це студент, науковий керівник Ляшенко Лариса, заслужений працівник освіти України, кандидат психологічних наук. Просимо вас до слова. І я хотіла дізнатися, у нас в чаті пан Богдан запитував щодо виступу, чи є ви? Я перепрошую, Святослав зараз приєднається, він трошечки затримався, бо щось відійшов. Я вже приєднався, я є. Уже приєднався, так, добре. So, my topic is argument as part of critical thinking. So, imagine you're about to make a big decision in your life, such as buying a new car or choosing a college major or something like that. And you have gathered all the information you think you have, and you have done some research, you have read some papers, some books on those topics, and you think that you have everything, but how do you know that how do you know that you have all the information you need to make the best decision possible? And how to make this best decision, like so-called best decision? So this is where critical thinking comes in. In our modern times, in the modern world, critical thinking is an important, is an essential thing or skill that can help us make some more well-informed decisions or some good decisions in our lives. So to begin with, there are two concepts of thinking and critical thinking. So these are called thinking and critical thinking. They are kind of similar, but they do differ in some ways. So what is the very difference between those? Well, thinking is, by the very definition, thinking is the process of considering something about something or reasoning about something, while critical thinking is the more, I'd say, deliberate or analytical process that involves some evaluating some evidence
and taking some arguments into account also, out of which conclusions are made generally. So in the context of logic and critical thinking, an argument refers to a series of statements, or one argument is a conclusion, and the rest are premises, or well, they're also known as referred to as assumptions that support the conclusion. So let us take as an example some argument. For example, we can say that social media is harmful to mental health, to mental well-being, and studies show that excessive use of social media can lead to depression, anxiety, and low self-esteem. So in this argument, the premise made is that social media is harmful to our mental well-being, to our mental health. And in the second sentence, we have the evidence that would support our premise. And the next sentence, the third one, we have our conclusion. So as far as you can see, we have three things, one of the most important things in arguments. So this is what an argument generally consists of premise, of evidence, and conclusion. But in order to understand the strength of an argument, we first must examine the relevance and the quality of the studies, of the evidence in studies presented by scientists. So including, for example, methodology or sample size. And furthermore, moreover, we need to consider some advantages of social media, or in other words, some like positive effects. So positive effects of social media on people, of course, if used in moderation. And lastly, I'd like to talk with you about how to identify an argument, how to do this. So we have some statements, some batch of statements, and we need to understand whether this is an argument. So how to do this? Well, when we take an example, when we take some argument as an example, for instance, the dress looks nice because of its elegant design. This is an argument. This argument presents the claim that the dress appears to be attractive, that the dress seems to be good looking, nice looking, and the reason here, we also have the reason, and the reason here is that the elegant design is that the dress has elegant design. The argument here does consist of a premise, so the elegant design, and finally a conclusion. The dress is nice looking. So here we have only two things without any evidence. However, if you, for example, if you say that only that, for instance, the dress looks nice without the word because or elegant design, you're saying that your sentence would be considered an opinion because it doesn't have any evidence or conclusion. You're just saying that, well, this dress looks nice, and this would definitely be considered an opinion by some. So using the word because implies a logical connection between the premise and the conclusion in an argument, and it can be criticized, critiqued, evaluated by some people because despite the logics, because people may have some different opinions. And there are also, for instance, for example, this dress, someone may say that this dress does not look nice despite its elegant design. And there's also this problem of dogmatism. So simply put, dogmatic people, as far as I know, tend to give you some premises or some statements without any evidence provided, thus weakening their own arguments. And unlike dogmatic people, they're also so-called critical thinkers. So what are they, and what are they made of? So, and what are their traits? One of the most important traits of theirs is skepticism. Simply put, they tend to be skeptic about both evidence and sorry.
they tend to be skeptic. For example, about some claims or arguments, and they tend to carefully evaluate evidence and reasoning. And another thing about them, cool thing about them, is that they're open-minded. Critical thinkers are almost always open-minded, and they are not afraid to ask some questions, any questions, and they're not afraid of anything, speaking of critical thinking. And they're always curious about everything. And when it comes to logical thinking, they use logic and some evidence and some kind of analysis based on some evidence to evaluate arguments and make some conclusions out of those arguments and out of those premises. But why is it so essential? Why is it essential to make like good informed decisions? Well, I think that being able to make some to critical think, first of all, is what would make us happy, because being able to make some good, well-informed, and reasonable, meaningful decisions is always good and would make us happy, because good decisions are good, first of all, and critical thinking skills do also aid in helping identifying like fallacious arguments and some misleading data, misleading information, and which would enable individuals avoid making some wrong decisions, or decisions based on wrong assumptions. So that was it. I thank you for your attention. And thanks. Thank you very much. Really interesting presentation. Does anyone has question? Okay. Well, thank you, Svetoslav, very much. Thank you for the scientific advisor. Do we have other presenters in the room right now who would like to make a presentation? Okay, then I would like to express my deepest appreciation for all of you who came, who presented, who decided to be part of the scientific community and to share your ideas about how to develop this issue about national identity in different dimensions. We have, I would say that today we've got absolutely exclusive conference because we've got plenty of opinions and representatives of different countries, not only different European countries, we also have representatives of different continents, and that makes this conference absolutely gorgeous to my mind. So we are going to the end, and still, if someone wants to tell a couple of words, I'm ready to give you a floor. Okay, then thank you very much again for coming. Have a very safe the end of the day, and I would say have a great and safe, peaceful life, and hope to see you someday at the conference, at our future conferences, or maybe at some other projects. We are always open for your ideas, for your thoughts, and we will be glad to participate in your conferences, in your projects. So thank you very much to all, and goodbye. До побачення.